reasonable lighting will be the ambient lighting on his home or house or someplace. Just difficult, but at least we can just switch on the light. Second thing, the reading material the person has to bring. The person, that means if it's going to be a student, he has to give the reading material. But that is the material which is putting the child into stress. Maybe, I don't know the content or the font size, we don't know. So the third, he says that the distance also, working distance also, don't go like, say Mohindra say 50 centimeter and MEM actually, they also say 50. So he said then you keep at the distance, it can be 30 centimeter or it can be 40, it can be 60, keep there. Now you understand the accommodative dynamics and then decide if it is within the limit or not. There are some challenges, but with experience hand we can always, because we can't go by normative value and other thing. I always don't believe in binocular vision issue, though we publish, but no, like Morgan's value, all these things, it should be related to that individuals and stress and the symptoms we should look. So in that sense, Mirza do everything under natural viewing with the natural material, dynamic retinoscope. That's it. Thank you so much, sir. We are concluding this topic. I think there is no more questions. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Over to MC. Sir, please, one question is there. At what age we have to do the cyclopentolate or atropine or homemade refraction? Okay, I think as long as you have a good amount of accommodation, there is no guideline per se you should stop at this age. There are people whom I've seen at 31, 32 years with accommodative spasm. So we can't say exactly, but general principle is do it in the younger age. So don't go by any cutoff. Thank you, sir. Thank you so much. Over to MC. Thank you, Dr. Krishna Kumar, sir, for that insightful start to the summit. Next, we move to a very interesting topic, vision therapy, what and when. This session will be handled by none other than Dr. Aditya Goyal, President of ASCO, Association of Schools and Colleges of Optometry. As the President of ASCO India, he helped to develop the Common Minimum Optometry Curriculum and Indian Entry-Level Optometry Competencies. He is a leading Indian optometrist and educator with over 30 years of experience. Currently, the principal of Shankara College of Optometry, Bangalore. He is a sought-after speaker on vision therapy and pediatric optometry. His accolades include the COVD Making Vision Therapy Visible Award 2019 and the Asia Outstanding Optometrist Award 2022. We are truly honored to have you, sir. Let's welcome Dr. Aditya Goyal with a big round of applause. Thank you so much, first of all, for inviting me and then listening to a fantastic talk by KK. So he said, I can afford autorefractor, I can do this, I can do that. If by any chance I don't have a retinoscope and I have to use an autorefractor, I call my optometrist to take the reading, because I still, after 40 years of being in optometry, I still do not know how to operate autorefractor. So I use my retinoscope all the time, and he was talking about retinoscopy. We were talking just before his talk. Retinoscope was never invented to measure refractive error. That's the reason the name is retinoscope. It was to visualize retina, whatever is happening. One thing what possibly he didn't talk about is retinal detachment. When you do retinoscopy, you can find out there's a retinal detachment by seeing the color of the reflex. The fantastic equipment, the best thing that humans could have made for eye care. I wouldn't say optometrists, but ophthalmologists also. And yeah, the last question what you asked about cyclopentolate and all those things. I want to add a small thing over there. Why were all these tests, in which era were all these tests invented or discovered?
when American optometry was not allowed diagnostic drugs. That was a time when Mohindra, by the way, Mohindra is a male or female? Mohindra is an Indian lady, settled in US, and did wonderful work. He was very excited about Sania Mirza. I was thinking of Mirza Ghalib. So he's a young gentleman, I'm an old person. So anyway, so those were the tests which were discovered or invented during the time when they were not allowed diagnostic drugs. And that is when all those tests, including retinoscopy, became something very famous. After diagnostic drugs, it became very easy. So I would still say do your retinoscopy, even on a newborn kid, do your retinoscopy, and that gives you wonderful results. The child may be accommodating, so what? Optometrist's best tool is accommodation, and if you're working against accommodation, I don't know what, we love accommodation. It's a boon as well as a bane for optometry. Okay, fine. Coming to, she told me, Zubair told me to talk on what and when of vision therapy. I thought let's start with what is vision, because that is more important. Each one of us has a different interpretation of vision and thinking about vision. Prior to that, I love the statement by Mark Twain. It's not the things that I don't know that are a problem. I don't know lots and lots of things, it's okay. But the problem is the things that I thought were true, which are not. We consider a lot of things to be true. I don't know how many Trump fans we have here. He believes that he is the Messiah of peace. So we don't know, right? So I wanted to be a little interactive, so what is vision according to you people? Each one of, any of you, all of you are right. What is your idea of vision? A lot of us, when we do our examination, we ask, what is vision? He says 6'6". Is that vision? I thought it was visual acuity. No. But then we say vision, right eye this much, vision, left eye this much. Is that actually vision? What is vision? Sorry? Wait. It's the ability of eye seeing an object with the form sense, color Okay. sense. Perfect. Anyone else? Anyone else has a different concept of vision? Yeah, thank you. All right. According to me, vision is something very, you're perfectly right for optometrists seeing. But for me, vision, retina gets some light sense from environment. Obviously, if it's total dark, my retina does not get anything, so I'm not visualizing anything, I'm not seeing anything. But what we say as optometrists, I feel it's not vision, it is seeing. We are seeing something. That seeing from your retina goes to your brain. What we teach in our colleges that all the fibers go from the optic nerve to occipital cortex, sorry. We miss out those 20 to 25% fibers which go to the other parts of it goes to your vestibular system, it goes to your superior colliculus, it goes to so many other parts. So all that information going from those 100% fibers go to your occipital cortex where they're perceived. Combining all the senses, different senses. And once those senses combine together and it's perceived, it is interpreted by your brain. How do KK say this is red? I said, no, this is green. I'm interpreting it differently. He's interpreting it differently. He said, this is square. I said, no, it's a rectangle. It's interpretation, how my brain has interpreted what I saw, what I perceived. Now,
After interpretation, if that vision does not result in an action, that vision has no meaning. So vision starts from your eye, ends up in motor action. If I'm speaking, I will not be able to speak if I'm not able to visualize. When we do vision therapy, I'm sure people who do vision therapy, they'll realize a lot of children who are not able to speak, their speech improves. Why is that happening? Speech therapists vouch by that. Speech therapists say you send your patient for vision therapy. They understand. Unfortunately, optometry and ophthalmology does not understand that. But believe me, our vision is much, much, much greater than what we actually think of or what we feel it is. Some of the facts: 70% of all sensory processing in the entire body directly affected by the information coming from two eyes. 70% of information. Optic nerve has 10 lakh nerve fibers per eye. There are several important pathways visual information takes place. The best part, how many of you think how many cranial nerves are involved with vision? 8 out of 12 cranial nerves in our body are involved with vision. Nature did no injustice. We only think it's optic nerve and third, fourth, and sixth nerve. Do we really realize the importance of what we do? Maybe people don't realize, maybe other specialities don't realize. I think we need to understand ourselves, our importance, because we are dealing with 8 out of 12 cranial nerves. And it's not just refraction, or it's a whole lot of things that we do, and we are so very important. Now, the pathways, visual pathway, all of us know. We talk about where it is. Where is it? Magnocellular pathway. As we were talking yesterday, we spoke a lot. Unfortunately, he got bugged because I spoke a lot. He wanted to sleep for some time. I didn't allow him to. But then, so be it. He'll curse me, but then it's okay. So, we were talking about periphery. Optometry and ophthalmology is involved in only that funny chart, Snellen's chart. Are we even talking about periphery, which is so very important? If periphery is not important, why do people with retinitis pigmentosa having 6/6 visual acuity have problem? Why do people with high-stage glaucoma have problem when they have good visual acuities? Why are we even talking about peripheral expanders, periphery expanders, all those things? We do not worry about the periphery, where periphery is the most important thing. We do a small test, you do like this and walk around, and then you see how much of problem you guys will have. But we don't talk about periphery, and magnocellular pathway tells you all about periphery. We are only interested in this parvocellular pathway. What is it? Finding out the object, finding out the central acuity. That's fine. Midbrain pathway. Something very interesting that I learned very recently. Now, let's say I am looking from this finger. I make a small saccade. Okay? I am looking from Rajiv to Javeria. I look here, I look here. How does my brain know that my eyes have to make exactly that much of movement? Where is this calculation? When did it learn? When did my eyes learn that if I have to make a saccade from this point to this point, I have to move my eyes exactly that many millimeters, centimeters, etc.? Did any of you wonder about it? How do we know that I have to move this much? Believe me, that is happening when you're being formed in the tummy of your mummy. Your retina, every point on your retina is mapped over there, and that is mapped in your superior colliculus. So from your superior, if there's a problem in that area, which happens in developmental delays, they have poor saccades.
Their eyes keep going like this. And these points, every nanomillimeter is mapped in the brain. So that is how, when some object, now I'm looking at KK and Rajiv is falling somewhere in the periphery of my retina, I make a perfect movement which comes over here because my retina in the periphery and my superior colliculus has realized it is there and my eye moves exactly that much. It's a fantastic thing that we look at. Brain ka function, what is brain's function? Very simple, just equilibrium. Brain wants equilibrium, brain wants you to survive. It does not want you to do anything else. Can you believe visual development in an embryo takes place at the age of 18 days after conception? 18 days. The size is just about a fraction of millimeter. And eyes are recognizable as bulges in 18-day-old embryo. Now you can understand the importance of eyes and vision. Why is nature doing that? It could have made the hands, it could have made legs, it could have made a whole lot of things. But 18 days embryo, eyes are recognizable. Just a small, you can't even see that. And eyes are recognizable as bulges at that age of development. They develop into optic fits, and a few days later, retina starts differentiating at the fetal age of about 2 months. Why does retina differentiate so early? Not the central retina, believe me, it's the periphery. Periphery develops, so it develops outwards to inwards. It does not develop from inwards to outwards that we talk of. We talk in terms of macula, fovea, all that. Foveal vision is not there at all. It is developing that, and 4 months before birth, an immature fovea, it establishes an absolute distance from optic nerve head. This forms the perfect basis for your retinomotor functions. Now I talk of saccade, now you talk of retinomotor function, how much my eye has to move. Retinomotor function, which is the basis of your cover test. Now, a very important thing that we don't even talk about is vestibular system. The very fact that I'm standing, the very fact that all of you are sitting erect, you're able to maintain your balance is only because of vestibular system. It's not hearing again. Like I talked about eyes. Eyes are not for seeing alone, it's for so many other things. And vestibular system is not for hearing alone. It's for so many other things. And this is the only system which is fully myelinated at the time of birth. Fully myelinated means fully functional. If some system in your head is not fully myelinated, obviously it is not functional. It gets functional only when myelination happens. Vestibular system is the only system which is fully myelinated when a child is born. Slow eye movements are present at this time when all this is happening. Peripheral retina in a newborn is well developed. Foveal acuity develops much, much, much later. This is the cauliflower I was talking about. Now, this is your vestibular nucleus. Now, this connects to all the other nuclei. These are your third nerve, fourth nerve, sixth nerve nuclei. Now, if you look at it over here, those are the nuclei. Your nerves are going from your vestibular nuclei, connects to all these extraocular nuclei, and then goes to your eye. Now, we thought this was only for hearing. No, sorry. You have semicircular canals which are like these. Now, both your ears, you have semicircular canals, and they take the input with your vibrations.
That input through the vestibular nerve goes to, all right? So it's coming from here, goes to the vestibular nuclei, then goes from there to the extraocular muscle nuclei, and from there to each of your extraocular muscles. And how do they connect? This is the way it goes, and this is how they connect. Now let's say that's an anterior canal. Anterior canal goes through vestibular nuclei, goes to the medial longitudinal fasciculus, MLF, goes through the third nerve. Anterior canal connects to the ipsilateral superior rectus and contralateral inferior oblique. We thought nystagmus was extraocular muscles. Sorry, it's not extraocular muscles alone. A lot of vestibular system is involved, and once we start, last evening we were talking about a child with nystagmus, so give vestibular therapy. Very interesting, when you're working on the horizontal nystagmus, revolve them. Give them saccadic fixation in 4 corners of the room, and when you have vertical nystagmus, put them on trampoline. Make them jump up and down. Works fantastic. We think vision therapy is all about those funny vectograms and tranaglyphs. Sorry. We do a lot of other things, a lot of other jugglery, and it's a playhouse when we do vision therapy. We enjoy doing that, and so do our kids. All this results in pursuits and saccades, where you're responsible, your vestibular nucleus connects to your supranuclear areas, connects to your extraocular muscles, and perfect pursuits and saccades happen. You do not require a fantastic 30 lakh machine called eye tracker. You can do a very simple NSUCO test devised by a good friend, Dr. Maples, and you don't require anything. All you require is 2 pencils or just 2 fingers, and you'll be able to do wonders with that test. You'll be able to measure pursuit saccades. Just Google for NSUCO, measuring techniques, and everything is there. It's very, very simple test. I said the function of brain is equilibrium. Does your brain know which is your 3rd nerve, which is your 4th nerve, which is your 6th nerve? We named all these. Were you born with your brain knowing this is my 3rd nerve? Okay, fine, this 3rd nerve is going to hit this muscle and blah, 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 etc. Now, let's consider it a very simple phenomenon. Let's try to understand this in a very simple way. Let's say this is my right eye, this is my left eye. Okay? 2 eyes, some image comes here, some image, both the eyes are seeing, both the retina sees something, they go to the brain. Now, ideally speaking, it should form a single image like this. All of you agree? If these 2 fuse, it should form this. Now, if it forms this, very good. This is from eye to the brain, so any muscle is involved? From eye to brain? There's no muscle. So it's a sensory fusion which is taking place. But let's say the image is like this. I did meet a few of my ex-students who are practicing optometrists. They cannot stand one Aditya. Single Aditya is too much for them. How can they see 2 of me? Very difficult, he agrees. Very difficult to handle 2, okay? So they want to see single. Now, the brain is seeing something like this. What does it do? It orders the nerves. It wants equilibrium. It wants single. It orders some nerves. I want to see it single. So 3rd nerve, 4th, 6th, whichever, I want to see it single. And it gives that much of neural input to the nerves to move the muscle and get them here. If the nerves are able to get them here, nerves and the muscles are able to get it here, in our fantastic terminology, which we like to create a lot of confusion in your heads, this particular phenomenon is called phoria. Okay?
So I close one eye, it goes back. I fuse, this is called, I said from here to here it is sensory fusion because there's no muscle which is involved. But from here to here, the nerves are ordering the muscles. Muscle doesn't have a brain of its own. So if we start working on muscles, no, it's never going to work. It will be like your rubber bands. But here the brain is ordering your muscles to move around. And when it moves it, there's a muscle which is involved. So this is called motor fusion. When your fusion is broken, it goes back. So that is phoria. And despite your sensory fusion and motor fusion, etc., if you still see two of Aditya, it is called tropia. Very simple. Or squint in our fantastic terminology. We try to complicate things so that other people do not benefit. Other people are not able to practice. That's the reason why we try to complicate things. You know, AI is very, very simple. But we try to use so much of jargon, so much of terminology so that other people don't use that. We try to complicate everything, right? Retinoscopy, very simple procedure, there's nothing in that. But then we try to complicate and everyone thinks, oh my God, what rubbish, I have to learn all this Foucault's principle. So it results in binocularity, it could result in squint, it could result in anything. Now, if I am seeing double, what does my brain do? It does not want you to see double. It starts neglecting one eye. So that neglect initially is called suppression, and when that suppression becomes very deep, it's called amblyopia. So you've understood vision therapy. I mean, at least the diagnostic part. So now you understand, and these all are adaptations. The brain has to do those adaptations because it wants you to survive. It wants you to live. If you have to survive, the brain does all that. Imagine you're walking on a road, seeing double, you'll have an accident, you'll die. You'll not be able to walk across. So brain creates suppression. And when that suppression becomes very, very deep, it cuts off the acuity. The acuity becomes low. You are not able to see with that eye. Perfectly good. You are a one-eyed giant and you're able to move around. Okay? We call it a protective survival mechanism of the brain, and it's very, very important. All right, so then, again, he was listening, I was talking. We talked about this funny thing. All of us say gadgets, gadgets, gadgets. We should not be using gadgets. All the kids. Other day I had a 1-month-old kid, and my optometrist got a mobile closer, and she said, no gadgets. 1-month-old kid, what will happen with that? But anyway, no gadgets, no gadgets. My problem is it the gadget which is a problem or the way we use it? Please do a small survey during break. Check all the beautiful young ladies over here and the men. Look at the mobile. He got afraid when I said only ladies. Look at their mobile. The brightness will be very, very low. And the font size will be as small as an ant. Right? Why? Because they want to save battery. Battery has to go on for the entire day. And they don't want to scroll up and down to read the text. So they want that entire thing. Now, all of us are optometrists over here. Don't you think it will result in extra accommodation? And if that accommodation is continued, don't you think it is going to lead to accommodative spasm and blah, 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 and so-called myopia? And we make spectacle lenses for 25,000, 30,000 and control that myopia. If we increase the brightness, if we increase the font size, and do that fantastic stress point retinoscopy, I'm sure we'll be able to
at least cut down the symptoms hugely. They will be able to work a lot better. I personally feel it's not the gadgets which is a problem, but the way we use the gadgets which is a problem. And the next, myopia, the terror. We didn't speak about it last night. We spoke about it this morning. But I'll not speak about myopia. My time does not allow me. But then we thought this was, I think we are talking about vision. Now, all of you are visualizers, optometrists. What is this? Okay, I make it a little better. Can you make out? Okay, I improve it more. No? Can you not make out a cow? You look at this. Face or mouth of the cow? I'm sure these are the ears. Horse, cow, whatever. If you look at, if you see that in the computer, in the laptop, you'll understand. Okay. Now, all of you had good vision. Perception. What is this? Duck? How many? Rabbit. He said rabbit, you said duck. What is it? You move from here to here, it is a duck. You move from here to here, it's a rabbit. Imagine this is the mouth of the rabbit, this is the eyes, and these are the ears. Okay? And for the duckwalas, this is the beak, this is the head, and this is the eye. All of you had fantastic visual acuities. All of you are great visualizers. Read this. Difficult? A child has this problem. You don't realize child has this problem. You don't realize. What do you do with such children? How many of you have had parents who come and say, my child is not able to copy from the board? Okay? Invariably, what do? They come to you, visual acuity, you check refractive error, no refractive error. You will discover a 0.25 astigmatism somehow, prescribe that, and feel that your child will do wonders after that. Child does not do wonders. So, we all love to give drops. Refresh tears are the next thing. After that, he goes to a neurologist. I call it footballing. Footballing. We football, we love football. Kerala loves football. So we want to get rid of our problems. So one headache gone, okay, fine. You go to a neurologist. Neurologist sends the person to an ENT. ENT sends to psychiatrist. Psychiatrist ultimately labels a child ADD, ADHD. What is the problem? Visual motor integration problem. As an optometrist, we should be able to work on that. We should be able to rectify that. Very simple stuff. Vision therapy is no big, okay, I'll let out the secret. We call it the best kept secret of optometry is vision therapy. The reason, because we don't want great ophthalmologists to use that. We don't want them to know this. I'll tell you the secret. Vision therapy, first of all, please do not confuse that with orthoptics. Orthoptics is bottom-up processing, we talked about it this morning, and vision therapy is top-down processing. Basically, what has happened is the child has, or adult or whoever, has learned to do something wrong. I have to provide a feedback to show them that they have learned something wrong. I give you a small example. A lot of students are here. Now you write an exam.
retinoscopy exam. He asked very tough questions. Foucault's principle, explain it. Why it goes that way, why it goes this way. We fail. I get 30%. He gives exactly the same exam after 1 week. He does not give me any feedback. I go and write the exam. I don't think it will increase more than 35-40%. But after writing the first exam, had I gone back to him or he came to me and told me where all I made the mistake, gives me a feedback, do you not think that I will improve when I rewrite it with the same question paper? So it's very important for us to give a feedback. So feedback is what we provide to a patient that, see, first we find out what the problem is, where the problem is, provide a feedback. Now, your brain has to understand the feedback. He realizes that, yes, I'm doing wrong. When do you make a mistake intentionally? Only in one case you will write the wrong answer again. When your girlfriend is in your junior batch and you're in senior batch, you want to be in the same batch. So you'll make the same mistake so that you come in the same batch. But if that is not the case, you will improve. So the brain has got feedback, that's the first thing. Unless you provide a feedback, you cannot do vision therapy. The second thing is you start working on it, and the brain has the capacity to unlearn all the wrong things and then relearn the right one. And when you relearn, you have to practice it. When you were a kid, small kid, did you get up the first day? It happens in WhatsApp messages, I know. WhatsApp videos, baby comes out and starts walking. I don't know what generated, but they start walking. But normally, I didn't. I don't know about KK. So, you learn to get up first, you fall, you make mistakes, you learn, and over a period of time, one day it's a wow situation, eureka situation when you have stood up. Then you leave the thing and, wow, I can stand straight without falling down and without holding on to anything. Next, first step and you fall down. Then you learn. You make mistakes, you learn, you start walking, you start running. Sir, you learnt your alphabets, right? First day you were able to read A to Z perfectly, tell A to Z perfectly, you made mistakes. Today, when you get up in the morning, do you read your alphabets again? You have practiced it over a period of time and now you do not, it has become a part of you. You don't need to practice it again. It has become automated process. Vision therapy is just that. You provide a feedback, you learn, you unlearn the wrong things, you relearn the right way, you practice it, and it becomes an automated process. That's all is vision therapy, and we can do wonders with vision therapy. Basic principle, this gentleman who was, again we are talking of lots of Indians who shifted to US. Mohindra was one, Dr. Ramachandran was another, and he talked about neuroplasticity and people called him a fool when he was talking about neuroplasticity. So he said, we are in a new era of neuroscience and every day more applications are being investigated for brain rehabilitation. Neuroplasticity is a reality that nobody denies today. Very, very simple. Your brain has the capacity not to regenerate, but use the other good areas to start working over there. Precisely what happens in amblyopia in adults, precisely what happens when a patient has a stroke and physiotherapy is able to get back the functions. Critical period we talk of are, when I was taught, I was always told amblyopia after 8 years you cannot rectify. Even today a lot of people say the same. Please, critical period is there. When does it last? When does it end? When you die. Till the time you are alive, critical period is still there. You can still do wonders. It may be slow, but then you can still work on it.
Neuroplasticity is a process by which neurons increase their connection with other neurons through sensory stimulation, learning, and experience. Believe me, you can treat any amblyop. Day before yesterday, one of my students from Guwahati, she wrote, ophthalmologist wants me to do evaluation for her squint patients. Do I go ahead and do it? I say, yeah, you do vision therapy and they'll not require surgery. I say, what? Vision therapy for squint? I say, why not? I can show you photographs where the patient had one eye like this and the other eye there, and with vision therapy, absolutely straight. Choice is yours. Decide which way you want. Thank you very much. Questions? Thank you, sir. We are very happy and privileged to share a program with a legendary leader. You are not only a leader, sir, a very good teacher also, because you explained the complicated topic in a very simple way. And many of your students sitting here from Chitkara University under Shankara. Dr. Aditya Goyal is a name that need no introduction. He currently serves as the principal of Shankara College, Bangalore. He is also the president of ASCO. ASCO means Association of School and Colleges of Optometry. Sir, let me to ask a question. After 4 years of studies, many optometrists end up focusing only on refraction. How can they move beyond that and become a professional vision therapist? And where can they find a good fellowship or a training opportunities in this vision therapy area? You mentioned I dealt with a complex topic. We create complexity. So it's not complex, everything. Once you start believing that whatever I'm talking, this is not what I did. I have not invented or discovered anything. All this is already there. If I can learn, everyone can. And as far as training is concerned, I have given my email ID. Contact. We'll be more than happy. We want more and more people in this field. Not in, like what you mentioned, sir, is not refraction. Refraction, absolutely essential. It is the foundation over which a huge building has to stand. So when people say that refraction is the bread and butter, it's a foundation. Very strong foundation over which the building is standing. And again, we were talking, unless optometry goes into specialities, we will never be recognized. We have to go into specialities. I don't say vision therapy is the only thing. Low vision, rehabilitation, specialty contact lenses, vision therapy, neurovision, so many specialities are there. But if we just stick to refraction, dispensing, we are limiting our resources. We are whether it is any kind of specialty, most welcome. Do contact me, do contact KK, and we'll be able to support you. Thank you, sir. It's your time to ask questions. Do ask question, because I always say the people who had taught you, they'll remember. If you don't ask questions, there are only two possibilities. Either you have understood everything or nothing. Invariably, the other one is right. So if you have understood nothing, you repeat. Okay, anyway, I'll be around here. In case you have any questions, most welcome. Don't ask me to come and do vision therapy. I can train you, but then you should be doing it. All of you can do it. Okay, sir. We are concluding this topic. Thank you. Thank you very much, sir. Over to MC.
Thank you, sir, for your valuable insights and detailed discussion on the importance and timing of vision therapy. Our next session focuses on the essential clinical topic, refraction and special cases. We have Optom Rajiv P. Nair, the head of the Department of Optometry at the Eye Foundation Group of Eye Hospitals. With 32 years of experience in clinical optometry, he is leading a strong team of 240 optometrists at 25 locations across southern India. Please join us in welcoming Optom Rajiv P. Nair with a big round of applause. Thank you. Good morning, all. Very happy to be here, and thank you for inviting. This is the second session in the last 2 weeks. Couple of weeks we had a session in Calicut 2 weeks ago, and I think most of the participants who came there also must have come here. So I can see many faces whom I saw a couple of weeks back. And thanks for giving me an opportunity. Thanks to the Indian Optometric Association Kerala chapter and Raihan Eye Hospital, my colleagues, my seniors sitting in front of me, Dr. Anwar, I mean my friends and all boys and girls. This is a topic which I always hold close to my heart, and refraction in challenging situations. That is what has been the topic given to me to talk. I consider all the refractions challenging. There is nothing like this is an easy refraction and this is a difficult refraction. So I consider all the refractions are challenging for the simple two reasons. That is, not two reasons, there are various reasons. So we'll go through one by one. So why do we think all refractions are challenging? Because it is a challenge to meet the patient's expectation. So a patient would have come to you with a problem, and patient would, so many things are in his mind, whether what will be my problem, and whether I will be able to read or not, whether I will need to wear glasses, so many things. So there is a challenge to meet the patient expectation, and there is a challenge to achieve good visual outcome. So you need to do a good refraction and give a good vision to the patient. So that is a challenge. And there is a challenge to achieve your own satisfaction. You need to have your own satisfaction. It's most important as far as a refraction is concerned. Like you do a good refraction and you get a good vision, and you in the first place should be satisfied that you have given a good vision to the patient. You have done a good retinoscopy, and I want to emphasize on this point that what KK and Aditya has emphasized, like the importance of retinoscopy. Retinoscopy is seeing is believing. Seeing is believing. Like
I get at least 4 to 5 biodatas or resumes every day for opportunities like optometry vacancies. So when a student or when a optom comes to my room, I ask them only one question, or I make them do only one thing. I just ask them to do a retinoscopy. I don't ask them to do anything else. I don't see their resume. I don't see what they have studied. I don't see what they have done. What is their degree? What do they have done? No. I just ask them to do a simple retinoscopy. So the way they handle the retinoscope, how they place the patient, how they look at how they perform that test tells me that how good or bad an optometrist he or she is. So this gives me an opportunity, and retinoscopy is something which, as KK says, I want to emphasize that please don't go back on retinoscopy. Try to learn retinoscopy. It's an art, and it is something like learning to how to ride a bicycle. Once you learn retinoscopy, you will never forget it. You will never forget it through life. You will be able to do it anytime, even if you, stop doing retinoscopy for many years, and then again you start doing it, you will immediately get it. And as Aditya has rightly said, I didn't have the privilege of using a autorefractometer during our days. We never had. So even I don't know to operate a autorefractometer. If I want a AR reading, I ask some of them to do it, because every floor we have two ARs. Okay, so this we have never done retinoscopy during, a autorefractometer during our days, and we don't know how to do that. So we are all very fond of retinoscopy, and if you don't do retinoscopy, we think we have done something wrong. If I don't do a Jackson's cross cylinder during my refraction, I think there is something missed. I don't give a glasses. I cannot give a prescribed a spectacle without doing a Jackson's cross cylinder. So that is the kind of habit you develop over a period of time, and this will help you and your patient as well. So this is very important. So the challenges to meet patient expectation, to achieve a good visual outcome, and challenge to meet your own satisfaction. So this is something which is very important. Well, that is why I say that refractions are always challenging. Every refractions are challenging. So let us see what are the challenges. So cooperation, okay. The first challenging, in the challenge, the C stands for cooperation. That is, you need good cooperation from the patient, right from checking the vision. I would say, I ask all my colleagues, students, what is the most important part of the refraction? The most important part of the refraction is nothing else, checking the proper visual acuity. So for checking the visual acuity, you need a good cooperation from the patient, not only for checking visual acuity, for every steps in refraction, because of course for objective, for retinoscopy, you need a good fixation, but otherwise for other steps, you need patient subjective response is very important. So cooperation is one very important thing which in the challenges, the C stands for cooperation. Next is the history. So what is the history? The history of the patient, what is his problem, why he has come for, what is his refractive, past refractive history, what are the kind of glasses, whether I have been using any glasses or any correction has been done. Now we have to ask more questions like any kind of treatment or anything he has taken. So the history is very important, where you get an idea of where to start and how to proceed. So the H stands for history, and A, accuracy. How accurate you do your refraction, or how accurate you check your vision. That is most important, how accurately you do each step, whether you are not taking any shortcuts, or even if you are taking shortcuts, you know why you are taking shortcuts and whether you don't land up in a mistake. So you should know how to take shortcuts. So the accuracy, A stands for the accuracy. And lack of knowledge, like your knowledge on the subject, your knowledge on the retinoscopy, like KK was saying about skewing, straddling, all those things. So as he also said, we try to make things complicated. And we do these straddling, skewing and all routinely without knowing that we are doing it. That is the way it should be. So we need to do all these steps without knowing that we are doing this. None of us do, okay, when we are doing retinoscopy, we don't say, oh, let me do straddling now.
We don't do that because it automatically comes. It should automatically come. That is the way it should be. So you should practice these steps such that it should come automatically to you. You should not be planning and doing anything. This has just to be spontaneous. So for this to happen spontaneously, you need knowledge about the subject. So lack of knowledge is a challenge. One more L in the challenge is the light. So light is a culprit. So there are various school of thoughts. Some says retinoscopy has to be done in light. Some says it has to be, you have to switch off the light. And there are so many school of thoughts, you know. So whatever you are comfortable with, whatever you find it convenient, whether you are able to, you put the light. I do retinoscopy so many times, put with the lights on. Why do I do that? It's not that sometimes I want to switch off the light, but my switch is a little away. I have to walk and switch it off. So sometimes I do it with the lights on. So most of the time, but you should know that you don't go wrong in any step. So that is the reason you need to be aware that what you are doing. So light is one factor. You should have adequate lighting. And I have seen many people doing retinoscopy in campsites, which is not at all right. Okay, doing retinoscopy in campsites. Campsites are only meant for screening. Campsites are only meant for screening. We don't do any retinoscopy. We have done so many in our college days. We used to go to camps every Sunday and do retinoscopy. I never got any reflex. So, but you still do retinoscopy. So this is something, because you cannot ask your senior also that I am not getting any reflex. He will scold you. So you better keep quiet and you say, yeah. So, and fortunately most of the patients are with cataract, so you are saved. Okay, so light. Then the environment where you do a retinoscopy. Again, that I have told you, you should have a proper room, a proper setup for doing your refraction. So if your environment doesn't meet the standards, then you are likely to go wrong. Need, you need to know the need of why are you doing this refraction, what is the need, what is expected from you, what is expected from the patient, what the patient expects from you. So all this is very important. Good instruments is another challenge. If you don't have good instruments, if you have a poor retinoscope with an old bulb, or your adapter of the retinoscope is not proper, or you have your vision chart is not working, or so many things. So if you have good instruments or bad instruments, so the quality of instruments does matter for the challenge. And one challenge you face during refraction is the erratic reflex. So the quality of reflex, studying the retinoscopy reflex is an art. So you shine the retinoscope inside the eye. In 5 seconds time, you should be able to tell what is happening inside the eye. What is happening inside the eye. That gives you an idea of how you are going, where you are going, etc. And if you ask me, who communicates between the patient and the optometrist? Who is the communicator between the optometrist and the eye? Is the patient is the retinoscope. So I always think that retinoscope is the one who communicates between you and the patient. So never skip retinoscope. So apart from this, these are all general challenges you face, and once you satisfy all these challenges, most probably you will end up with good refractions and good subjective outcome for the patient. What are the other refractions, what you commonly come across, some difficult situations? One is the Marfan's, patients with Marfan's. You come across patients with Marfan syndrome. You have a subluxated crystalline lens. You can see the picture here. So how do you refract in these cases? There's one patient not very often we do come across such patients. So what we do is here, you have to see which portion is the bigger portion, whether the phakic portion or the aphakic portion. So you always try to refract to the larger portion. So this larger portion will predominantly, the patient will, the refraction, if you do the larger portion and give the glasses, the patients will be happy. You will always find a high amount of astigmatism in these patients because of the displaced lens.
And this has to be done in an undilated pupil. So you have to be a patient comes to you with a dilated pupil, it is very difficult. So try to do this refraction in undilated pupil and give glasses, because only then you will understand which is the larger portion, the phakic or aphakic. So Marfan's is one condition where you find it very difficult, though it is a rare condition. You have to know how to do this refraction. So most of them get little worried when you get a Marfan's, how to do a proper refraction in these cases. Pseudomyopia, it is another condition where you do a retinoscopy. Again, pseudomyopia you will not be able to find in an autorefractometer. In the sense you will get -3 or -5, and this patient will never have a proper unaided visual acuity. So, one key factor all of you should understand is pseudomyopia will be shorter in duration. The patient will be complaining of difficulty in vision for past few days only, maybe few days or few weeks. I mean, it may not be a long history. And symptoms of shorter duration, and cycloplegic refraction is must. This is to put the cycloplegia, the eye and the accommodation at rest, and following that you do a refraction, and these patients have to be kept on cycloplegic for a longer duration of time, and which has to be gradually tapered and stopped. And as you go, we will not be talking about pseudomyopia in detail, but this is just a overview of how you treat these patients. And when you come across pseudomyopia, you will see a varying reflex. When you do a retinoscopy, you will see sometimes something in plus, and sometimes it goes to minus. So you will have a fluctuating accommodative response, and you get the refraction becomes a little challenging here. Malingering is another patient finding it, the patient reading or not, you have to understand the malingering. So you should have to first identify the malingering. Once you do a proper retinoscopy, you will know whether the child is malingering or not. You get a clear reflex and emmetropic reflex, and there is no other reason, there is no deviation, there is no tropia, or there is nothing, there is no reason for the child not to read. So muscle balance you do, and you try placebo lenses, you just have to give a plus and minus together and then see whether the child reads. That itself gives you an idea whether the child is malingering. And of course you will have to confirm whether the retina is normal before doing anything. So you can do an undilated quick look at the disc and macula, then proceed with once it's understand it's a malingering, then it is easy to, it is more like a counseling and other things which helps. There's nothing clinically much you have to do about this. Post LASIK, you will come across many patients who have done refractive surgery. You need to do the post LASIK, and one more thing I am telling you, this post LASIK patient, never take them to autorefractometer. One more thing I am adding, most of the things you have listed, but don't take this post LASIK patient to the autorefractometer. You will get so many things, because autorefractometers are meant to measure prolate corneas. So you are dealing with an oblate cornea, so you will never get any reading with AR. The only thing what you can do with AR is, when you put the AR, all of you must have seen, you can see some Myers when you focus the autorefractometer. So the Myers, you can see the quality of Myers, like whether it's distorted or not, whether it is centered or not. So this will give you an idea whether this patient had a centered LASIK treatment. That is from my observation, this is not in any books. So when you put a AR on and you put the Myers, so whenever I have a doubt that the patient's LASIK treatment is centered or not, I put them in AR and see the Myers whether this is centered. Otherwise you will see the Myers is slightly decentered. So you will know that it's a decentered treatment, and then your mode of treatment completely changes. You need to understand the preoperative central corneal thickness, and here when you refract a subjective refraction, this is only, there should be a subjective emphasis which should happen. So here
we should not have an objective emphasis, we should have a subjective emphasis on the patient. And irregular reflex is another thing what you will get in this thing, and you should understand that you are dealing with an oblate cornea. Only in retinoscopy you should see only the central reflex. The central reflex is only what you need to see when you do a retinoscopy or refraction in a post-LASIK patient. Crispness of vision is very important, and we should not do any commitment. Like this post-LASIK patient, you should not commit on the visual acuity or the extent of vision one will get after this. So there is no commitment, too much of commitment should be avoided. This is all these people, and one other important refracting, it's a nightmare for many optometrists to get a keratoconus patient for your refraction. So it's a very high irregular astigmatism. It has to be done with trial and error. Stenopic slit will help. We are not going into the details and technique about how we do that. In topography. Yeah. Yeah, I have just another 3 more 4 slides. We'll close in another 5 minutes. Yeah. So it's okay now. So the spherical astigmatism, the trial and error, the stenopic slit, and what we need to know about that BCVA, the best corrected visual acuity, is also equal to the extent of cone. The topography axis is the one main thing what you need to know about when you do a keratoconus refraction is the topography finding. So one quick, this one I can tell you a quick tip on keratoconus refraction. You should always try to do, when you do a keratoconus refraction, the 2 axes where you have to try refraction is put a high cylinder and try it at around 60 and 140. So always do your refraction, don't put any spherical. For pictures like this, topography pictures like this, don't put any spherical. Put a high cylindrical power, 3 or 4 diopters, and start from 60 or 130 and slowly rotate it. You will 80 to 85% of the time you will get a response for this patient. For most of the keratoconus, this is just over the years what I have seen. So this is a tip on the keratoconus refraction. Post multifocal is another thing, because you have diffractive link EDOF lenses like KK has told. EDOF lenses, multifocal lenses also gives you a erratic reflex because of the multiple concentric circles for the distance intermediate and near zones on the lenses. So you get the refraction become a little difficult. You always have to do a binocular refraction. You have to do a binocular vision checking for multifocal patient. Never do it uniocularly, because these multifocal lenses are balanced binocularly, and it is binocularly balanced. So you should always check a binocular vision. Post-corneal graft is another part of important, difficult refractive, whether you need to know whether it's an optical graft or a therapeutic graft. So you have to know the age of onset of disease just to make sure that the child is not amblyopic. High myopia and astigmatism you will find in these cases because of the corneal transplant. The effect of sutures, you should know where the sutures are there, whether full sutures are there, whether sutures has been removed in some areas. Depending on that, you have to plan your astigmatic correction. So with the topography, it is very easy nowadays to get all these details. The other challenging situations, what you see is uncontrolled accommodation as always. That is a challenging situation. So whenever you see there is an uncontrolled accommodation, please stop there, do a cycloplegic refraction. Uncontrolled diabetes, a systemic conditions where you see the refractions are fluctuating. So you have to treat the systemic conditions and then come back and do. Anisometropia, when there is an anisometropia, refraction becomes a little more challenging. As I again say that all the refractions are challenging, provided you take good, don't skip any steps, do the follow the protocols properly, you will definitely end up with a good refraction. Thank you for your attention. Sir, thank you so much. It's a truly honor to have you two with again here Kerala, sir. We had the pleasure of meeting you last month at the Calicut. Mr. Rajiv Nair
is one of the most respected name in clinical optometry and currently serve as the head of the optometry department at Eye Foundation. Our respected MLA came here. It's a time for the inauguration. Over to MC. Thank you, sir, for sharing your expertise and experience in handling complex refraction cases. Hello. We now officially begin the inaugural ceremony of Sight Summit 2025, a continuing medical education program presented by the Indian Optometrists Association, Kerala, in association with Al Rayhan Eye Hospital. Now, I invite Ms. Celia Winnie, General Secretary of IOA, for the welcome speech. Very good morning to all, respected President, Honorable MLA, and all the dignitaries. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ. നമ്മുടെ ഇനാഗുറൽ സെറിമണി നമ്മൾ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും. ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ സമയം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഓണറബിൾ MLAയുടെ ഒരു സമയം അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഏകദേശം 2006-ലാണ് ഈ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓവർ ദ 19 years നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളിലും ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ദിസ് കുറേ കോൺഫറൻസുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 years ആയിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ടില്ല. അത്രയധികം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓവർ 6,000 മെമ്പേഴ്സ് നിലവിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റോമെട്രി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വെൽക്കം അഡ്രസ്സ് ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും ധൃതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. MLA സർ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ്. I welcome Mr. President Anwar Shakib to this. വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു, സമയത്തിന് തന്നെ എക്സാക്ട് സമയത്തിന് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം, നമുക്കിന്നിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആദിത്യ സർ, KK സർ, രാജീവ് സർ, ഇവരൊക്കെ ഓവർ 30 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന IOA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും we built our career and learning by observing them. ഞങ്ങൾ അവരുടെ പേര് കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഞങ്ങൾ വളർന്നതും ഞങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ വെച്ചിട്ടൊരു പരിപാടി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I welcome Dr. Aditya Goyal and Dr. KK sir, Dr. Rajiv and Abhijit, Jasmine ma'am, Supraja ma'am, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്യാം സാർ ഇവിടെയുണ്ട്, മജീദ് സാർ ട്രഷറർ, ജുബേരിയ മാം സയൻറ്റിഫിക് ചെയർമാനാണ്. ഇവരെല്ലാവരെയും ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ചേറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ല, ഏകദേശം ഒരു എവറി 2 weeks
3 പരിപാടികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സിന് മുമ്പ് ഒരു പരിപാടി നടത്തി ഹാങ് ഓവർ മാറുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത്ര വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സാണ്. ഞാൻ അവരെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജയേഷ് തോംസൺ. ഈ IOA നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ എന്നും എല്ലാ കോൺഫറൻസിലും എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയധികം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ KK ജോൺ സാറിന് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫെലിസിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഏകദേശം ഒരു 1/3 വർക്കിംഗ് ഒപ്റ്റോംസ് ആണ് ഈ തവണ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം വർക്കിംഗ് ഒപ്റ്റോംസിലേക്ക് എത്താൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് ബൈ കോൺഫറൻസ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്പർ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു 14 അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 1000 നമ്പറിലാണ് 40 ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് 250 ഏകദേശം 50ഓളം പേര് വർക്കിംഗ് ഒപ്റ്റോംസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I congratulate all of them and I welcome all of you once again to the conference. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Dr. Anwar Shakib, President of IOA, for the presidential address. Once again, very good morning all. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഒരു സൺഡേ ആണ്. ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ്. അൽറെഹാനെ സംബന്ധിച്ച് MLA എന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും നിറസാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൊട്ട് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കന്നഡ. എല്ലാ വർഷവും കന്നഡ മാറ്റുന്നത് അൽറെഹാൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും അദ്ദേഹം നിറസാന്നിധ്യമായിട്ട് ടൈംലി വരാറുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം കൂടുതൽ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണാധികാരികളുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആദിത്യ ഗോയൽ സാറിനെ പോലെയുള്ള KK സാറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഫൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒപ്റ്റോമെട്രി കൗൺസിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ പോലും അവസാനം നമുക്കൊരു അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കൗൺസിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു റെഗുലേറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ. ആർക്കും ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്ന 1 മാസത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആർക്കും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സാധാരണ ഫാർമസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ഈ കണ്ണട ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ നിന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. സെൻട്രൽ കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അത് വന്നിരുന്നത്. ആ പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അത് ഇനി അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിലേക്ക് അത് മാറണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അത് എവിടെയും ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഒന്ന് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക്, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒപ്റ്റോമെട്രി കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗിന് അതുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലുണ്ട്, ഫാർമസി കൗൺസിലുണ്ട്. ഒരു ഫാർമസി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾ ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നിർബന്ധമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാറ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിയമസഭയിലൊന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അത് പോവുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഡിലേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിന് മുന്നിൽ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആ ഒരു NCHPയുടെ ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അതും പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഓരോരോ കമ്മിറ്റി, അതിന് അണ്ടറിൽ ഒഫ്താൽമിക് കൗൺസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒഫ്താൽമിക് കൗൺസിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രി എല്ലാം വരുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആദിത്യ ഗോയൽ സാറൊക്കെ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. മീൻസ് നമുക്ക് ഒഫ്താൽമിക് കൗൺസിലല്ല വേണ്ടത്, സെപ്പറേറ്റ് ഒപ്റ്റോമെട്രി കൗൺസിൽ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാം, ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി, ഒരു ഒഫ്താൽമിക് കൗൺസിലെങ്കിലും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രി കൗൺസിലായിട്ട് തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ MLA എടുത്ത് അത് മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളൂ.
നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രി മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സംഗതികളും പ്രോഗ്രാമുകളും CMEയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈം ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു CME. കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഈ കാലിക്കറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ മലപ്പുറം, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും സ്റ്റുഡൻസിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. We call upon our distinguished chief guest for today, Sir T.V. Ibrahim, a prominent Indian politician and the current member of the Legislative Assembly representing the Kondoti constituency in Kerala. Born into a middle-class family, he developed a passion for public services early in life, inspired by the ideals of social justice and community development. We welcome you, sir, for the inaugural speech. Good morning to all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ അൻവർ ഷക്കീം, എനിക്കടക്കമുള്ള ഈ സദസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായി സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിസ് സേലിയ വിന്നി, IOAയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ശ്യാംലാൽ, IOAയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം. പ്രിയങ്കരനായ മിസ്റ്റർ അബ്ദുൽ മജീദ്, IOAയുടെ ട്രഷറർ, and the distinguished and respected persons who are sitting here, Mr. Dr. Krishna Kumar, Dr. Aditya Goyal, Shri Rajiv P. Nair, Srimadi Jubairiya Feroz, Supraja Kabilan, Dr. Abhijit SN, ശ്രീമതി പി ജാസ്മിൻ അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള പഠിതാക്കളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ IOC സമ്മിറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് സൈറ്റ് സമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന IOA കേരള നടത്തുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ അൽറയാൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റലുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഔദ്യോഗികമായ പരിപാടി ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മതത്തോടും കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്കിടക്ക് കയറുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കൂടിയാകുമ്പോൾ വലിയ ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളാണ്. പൊതുവെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിനും മരിച്ചിടത്തും പോകുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു ആക്ഷേപം. അത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അധിക സമയം ഇതുമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിലെ തന്നെ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ അൻവർ ഷക്കീബ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കൂടി കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് ഇപ്പോഴാണ്. ഡോക്ടർ അൻവർ ഷക്കീബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു അലൈഡ് ഒപ്റ്റോമെട്രിക് കൗൺസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്, എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത നിയമസഭയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ബില്ലിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ബില്ല്, ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ ഇത് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും, ആ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല ചർച്ചകളും വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടണം. അവസരം എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുകയില്ല, അതൊരു റൊട്ടേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിലാണോ ഉള്ളത്, ഞാൻ അതിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നറുക്കെടുപ്പിൽ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിശദമായി സമർത്ഥിച്ച് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം അതൊരു ചോദ്യമായി ഉന്നയിച്ച് അപ്പുറത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന MLA അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇടപെടാൻ എനിക്ക് വഴങ്ങിത്തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരം ഉണ്ടാകും. ഈ ചോദ്യോത്തര സമയത്ത് ഔദ്യോഗികമായി സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൈപ്പൊക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കർ അത് തരും. എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തരാറുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൈപ്പൊക്കിയാൽ സ്പീക്കർ എനിക്ക് അവസരം തരും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഈ ഇഷ്യൂ ഞാൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആ നിലക്ക് പിന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകും. ഞാനടക്കമുള്ള MLA മാർ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിവചിക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അൽ റയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ MLA മാരാകുമ്പോഴും മന്ത്രിമാരാകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളാകുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനും ധാരാളം ആളുകൾ വരും. പക്ഷെ അൽ റയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓണർ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ TV ഇബ്രാഹിമിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സ്പെക്സ് കൊടുക്കണം. അത് MLA അല്ലെങ്കിലും MLA ആകാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം മരിക്കോളം കൊടുക്കണമെന്നൊരു ഓർഡർ ഡോക്ടർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓസി അടിക്കലില്ല. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവസരം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കടപ്പാട് അൽ റയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റലുമായി പിന്നെ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി എന്നെ ഈ സ്ഥാപനവും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഏത് സംഗതിക്കും ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണെങ്കിലും ശരി, പൊളിറ്റീഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി, നിയമസഭയിൽ രാവിലെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാതെ ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് വന്നവർ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. പലരും ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ അത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല തോന്നിയാൽ പിന്നെ ഇതാകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് വന്നവരാകാം, യാദൃശ്ചികമായി വന്നവരാകാം, ട്രമൻഡസ്ലി ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവരും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകണം. ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒപ്റ്റോമെട്രിക്സിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ പാടത്ത് കർഷകൻ അവൻ്റെ ആയുധം മിനുക്കി വേണം പോകാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവെടുക്കുന്ന ജോലി 2 ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ട ജോലി നിങ്ങൾ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർഷകൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വൈകുന്നേരം വരെ എടുക്കുന്ന പണി 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാനും കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാത്രം ആശംസിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ധാരാളം കവിതകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തരായ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കണ്ണില്ലാതെ ആകുമ്പോഴേ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അറിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ കഴിയുക, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയുക, ലോകത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുക, കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ നിലപാടുകളും മാറാൻ കഴിയുക. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് സംഗതിയും ഒരു കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര മനോഹരമായി ദൈവം നമുക്ക് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വലിയ ഓർഗൻ അത് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ്. അത് പരിപാലിക്കുക, അതിനെ പരിചരിക്കുക, അതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമല്ല, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലാണ് നിങ്ങളിതുമായി ഈ കോഴ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ രോഗികളെ കാണാൻ പോകുന്നത്, കാഴ്ച ഉള്ള ആളുകളെ പരിപാലിക്കാൻ പോകുന്നത്, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ കാലം ഓരോ ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകൾക്കകം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വിസ്ഫോടനം അത് സാങ്കേതിക രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗവേഷണ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനനുസൃതമായി
നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ IOA സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ്, ഈ സമ്മിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. We are truly honored to have you here. As a token of love, we would like to present a memento to TV Ibrahim MLA. I invite Dr. Anwar Shakib, President of IOA Kerala, to do the honor. Now we would like to invite the speakers of the first session to honor them. First, I call upon Dr. Anwar Shakib, President of IOA Kerala, to honor Dr. Krishna Kumar. Next, I would like to invite Mr. Shamlal, Vice President of IOA Kerala, to honor Dr. Aditya Goyal. Lastly, I would like to invite Mr. Majid, Treasurer of IOA Kerala, to honor Rajiv P. Nair. Thank you. All registered candidates for the queues are requested to gather immediately in the entrance of this hall. The prelims will be conducted shortly. Now, I would like to invite Dr. Aditya Goyal, President of ASCO, representing the entire faculty members of Site Summit, for felicitation. Thank you very much. Again, thank you very much, IOA Kerala, Anwar Shakib, Sham, Shaperia, all the people over here. It's a fantastic gathering on a Sunday morning. Usually, we don't see these kind of gathering on a Sunday morning. Very attentive, listening, and also calling the MLA on a Sunday morning, very difficult task. But you managed to do it. And I know there have been multiple CMEs in the past month or so. And so many people coming.
I'm really proud of you and amazed at the number of people you're able to gather and students who are here. We had been working for almost 60 odd years to achieve something which we achieved in 2021 through the NCHP, which is National Commission of Allied and Healthcare. And it has been a bit of bitter and sweet experience for all of us because we have achieved something, but then unless we work towards it, it's not going to be easy for us to enjoy the fruits of whatever has been achieved. Yes, there are certain issues, certain things which are being worked around. Recently, on 25th of September, the regulations, the first part of regulations came in. Please go through them. And my sincere request would be that all of us register and become one single unit. Work as a single unit and work together. All of us belong to the same family. All of us are optometrists. Unless we work as a single joint family, we are not going to achieve what we have achieved after such a huge struggle. Most important for me is education. We can ask for rights. We keep asking, I should get this right, I should get this right, I should be called this, I should be called that. But unless our competency, our understanding and the knowledge and skills improve, those rights have no meaning. The most important problem that optometry in India is facing is awareness of optometry. A year back, we did a small survey in Bangalore where we asked our students to go on the street, on the roads, and find out how many people, the general public, knew what physiotherapy was. We asked 100 people, out of them about 95 knew what physiotherapy was or who a physiotherapist is. And the same 100 people we asked who an optometrist is, not even 5 odd people knew who an optometrist is. That is where we are having a problem. It is not the right, it is not the name, it's not the prefix or the suffix or whatever. It is our identity which is at stake, and unless people on the road know who an optometrist is, one of the 3 major O's in eye care, optometry, ophthalmology and opticianry, we are a big one third of that O. And unless we tell people or we make people aware, it is good in this room we talk, we are optometrists. On 23rd of March, all of us say we are proud to be optometrists. Couple of days back, we had World Sight Day, we say we are proud to be optometrists. All of us are celebrating that in our colleges, in our hospitals, in our institutions. Who was on the road telling people who an optometrist is? That is what is required. If each of us tell at least 4 or 5 people on the road who an optometrist is, I am optometrist. And I'm not proud to be optometrist only on 2 days in a year. I'm proud to be optometrist all 365 days. That will make the change. The day people get to know who an optometrist is, everything will be fine with us. Physiotherapy, legally, it is exactly in the same boat as what we are today. But they have been able to achieve a lot more things as compared to what we have been able to. Believe me, we had a physiotherapy conference about 6 months back in Bangalore. Can you guess how many physiotherapists attended that conference? 10,000. 10,000 physiotherapists gathering under one roof. And when we have conferences in India, our organizations, when they conduct conferences, we are never able to gather that many people. So we need to become one, we need to work as a single unit, propagate what optometry is, improve your competencies, sky is the limit. Believe me, we'll be the best in the world. We talked about 8 cranial nerves, we'll do wonders.
Thank you very much. Thank you, sir. I would like to invite Mr. Shyam Lal, Vice President of IOA, for felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ അൻവർ ഷക്കീബ് സാർ, ആദരണീയനായ നമ്മുടെ MLA ഇബ്രാഹിം സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒപ്റ്റോമെട്രി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ വേൾഡ് സൈറ്റ് ഡേ കടന്നുപോയി. സൈറ്റ് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഒക്ടോബർ മാസവും രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയിലേക്ക് WHO, അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, സെലിബ്രേഷൻസ് പല രീതിയിലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്, പല സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സെലിബ്രേഷനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു അവയർനെസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികളെക്കുറിച്ചും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ. തൊട്ടു മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആദിത്യ ഗോയൽ സാർ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് സാറും KK സാറും ഒക്കെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രി ആളുകൾ, ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ സെഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി ഈ ഒരു സൈറ്റ് സബ്മിറ്റ് വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിലുള്ള അഷ്ടാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വേദി നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അൽ റൈഹാൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെയും കോളേജിൽസിലെയും ആളുകളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവണം. ഇത്തരം ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അത്തരം എക്സ്പീരിയൻസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് കാഴ്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അവയർനെസ് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാവണം. അത്തരം കപ്പാസിറ്റികൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ അറിവുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം എല്ലാ കോൺഫറൻസുകളും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി അസോസിയേഷൻ 2006 നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടനവധി ഇത്തരം CMEകളും കോൺഫറൻസുകളും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രി മേഖലയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അറിവുകൾ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദിയായി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are about to play felicitation by Mr. John, Advisor and the Public Relations Secretary of IOA Kerala. Hi everyone, I am KK John, Public Relations Secretary, IOA Kerala. Respected President, Indian Optometrists Association Kerala, Dr. Anwar Shakib, Honorable General Secretary, Ms. Celia Vinny, respected MLA Ibrahim Sir, officials of IOA Kerala, faculties who have come to conduct the sessions, and dear fellow optoms. I am so happy being here today. When I say I am happy, I truly mean it, because last 3 years ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു സം മെഡിക്കൽ റീസൺസ്. സോ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആയി പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് ഒപ്റ്റംസ് ആണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ഒപ്റ്റംസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറവായി കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാക്ടീസിങ് ഒപ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദെയർ നോളജ് ആൻഡ് ടു അപ്സ്കിൽ ദംസെൽഫ്.
It's a very wonderful response from all of you. I just want to say one small thing. In life, please take time for such good things. Professional upgradation, spending quality time with family, building and maintaining good friendship, and stay close to spirituality. Because ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അധികം മാറ്റർ ആകുന്നത്. And I got benefited from all such good things, especially good friendship. Once again, I would like to congratulate IOA Kerala for conducting such a wonderful session, and I also wish all the participants to have a meaningful and fruitful day ahead. മുൻപ് ഞാൻ സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, we have only one pair of eyes and take good care of them. But now I would say we have only one life, so let's live the life king's eyes with courage, gratitude and passion. Thank you. Thank you so much, everyone. Hi, everyone. Thank you, sir. Next is an interactive and insightful panel discussion on optometry updates. Our discussion today will focus on two key areas: optometry practices and independence in optometry. Let's welcome Optom Juberia Feroz, Scientific Chairperson of IOA, to moderate the session. Very warm welcome to all of you. It's good afternoon. I know that a panel discussion is not at all a protocol of the inaugural ceremony, but just to manage the time and having this kind of panel in front well arranged, I don't want to just mismanage it. So I request Rajiv sir to please join the panel. I request Supraja to please join the panel, Dr. Abhijit to please join the panel, and Ms. Jasmine to please join the panel. Just one more, Chair. Yes. So now what is this panel discussion? നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രീനെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പം രാജീവ് സർ ആണെങ്കിലും ആദിത്യ സർ ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ ആണെങ്കിലും, യു ഹാവ് നോൺ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഓവർ 3 decades. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, അവർ ഒപ്റ്റോമെട്രീനെ കാണുന്ന രീതിയും നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രീനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട രീതിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഇപ്പോൾ ഈ 3 സെഷനോട് മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് മോർ സെഷൻസ് ആർ യെറ്റ് ടു കം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്റ്റാർവേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ്, what they have understood about optometry and what is the gap between them and us. അതാണ് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നേരത്തെ ആദിത്യ സർ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ്, വി വിൽ ബി ലിസ്ണിംഗ് എന്നല്ല, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ടുഗെദർ. യെസ്. സോ to start with, I would definitely start with roll number 1 of Elite School of Optometry. That is Dr. Aditya Goyal. Aditya Goyal is a first student, right sir? First student of ESO. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നോച്ച് ഓപ്റ്റോമെട്രി കോളേജസിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അതായത് റോൾ നമ്പർ 1 ആണ് ഡോക്ടർ ആദിത്യ ഗോയൽ. ആൻഡ് റിയലി പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. അപ്പം ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു സർ. So what has been the evolution of optometry since you were a student of optometry and now you are a professor of optometry? What do you feel optometry has come up with? You want in terms of economics? In all terms. In terms of economics, it has evolved from 1,500 rupees a month to 30,000 rupees a month. Oh, wow. So when I took up my first job, I was given 1,500 rupees a month. And when I took my second job, it dropped from 1,500 to 600 rupees. Because I joined Shankara Netralaya, where they said, working over here is a privilege, so we pay you less. So, okay. And today, it has increased considerably. Okay. Economics apart, but then optometry has grown hugely from the time where we were
totally unknown entity in India, where people used to equate optometrists to, I don't want to degrade any profession, but like the ladies were called sisters and we were, I don't know, brothers or whatever. But then we were supposed to, when we joined different hospitals or different clinics, we were supposed to make up the room for the ophthalmologists. We were supposed to keep everything neat and clean for them. Things have changed drastically. Today it's not so. But yeah, again, I repeat, competencies also have increased. The amount of specialities that have come in optometry are huge. I did not understand vision therapy. It was an unknown field at that time. For your information, when I graduated, none of the specialty contact lenses were there. And when we talk of silicone hydrogel, the textbook said, a fantastic material not yet discovered. So that is a change that has come around. Today, silicone hydrogel, all of you work with, all of you have access to them. You have access to fantastic products in optometry, international products. You have access to all the possible equipment on earth. Today, India has opened up and we have every single equipment what is available anywhere across the world. We have all the products which are available anywhere across the world. Optometry has grown hugely and we have to continue in the same way to make it work better. Thank you, sir. So, ഒരു ഭയങ്കര ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, 600 രൂപ സാലറിയിൽ നിന്ന് ആണ് സാറിൻ്റെ ഓരോ, ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇയർ. ആൻഡ് നൗ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്നും ദർ ആർ പീപ്പിൾ, so many parts of the country who work for very less amount. What do you have to say regarding those kind of optometrists? In your days, 1,500 was a huge number. I guess 600 might have been a huge number that day. But now, still optometrists are ready to work for say 5,000 and 6,000. I don't know whether it is in Chennai, but in Kerala, I quite often see them because they just want to join, that's all. So what do you have to say? Because all these would be just coming out to the field within another 1 or 2 years. Okay, I think probably you're asking a wrong person. Look, because I am never believed right from my initial year of optometrist till now, money should decide my profession. I am a strong believer that your action, if it following it money comes, it is always good. So I might not answer that question in that perspective. The recognition of one's profession comes only by your action. The action will come only by your passion. Unless you have the passion, you will not be compassion towards your fellow being, especially thing. This is a cyclical thing. In India, we don't believe linear perspective, not even no other way, but always a cyclical perspective philosophically. I think this cyclical approach is what is, I feel, the World Sight Day, which we are celebrating, you are telling, actually love for eyes means to me. So if you have this perception that every encounter of my patient, I would ensure that the question for which he came to me, the reason or his expectation for which he has came to me, if I could give the closure of his problem either by myself or to my colleague or to any other healthcare professional, then I feel that is the end point of your professional ethics, professional no reason for which you are in the profession itself. I feel we have to ask this question every time. I think whenever you go to the community care, you say that I picked a patient out of 100 patients, I picked up 10 patients who had cataract. And then there might be some group of people say that the patient, that you have cataract, you have to undergo cataract surgery. That is correct, legally absolutely correct. The other group of people will say that,
no, I will give a letter, you go to any hospital, get it done. Maybe the person who is very compassionate, he will say that you have cataract. For cataract, this is the solution. Glass might not help. I will refer to this specific hospital, not for any money sake. Refer this hospital so that you will get the best care and ensure that after a week, whether the patient gone there and ensure that he has underwent the surgery, he got or he reaped the benefit of your service. I feel this is what is really required today in every encounter you do. If by doing this, what is going to happen? Your credibility is going to improve. And every step that you are going to do ethically with utmost credibility, you are actually trying to communicate to a patient, their attender, their family member, and therefore it is snowball into more and more people that this profession, this profession of optometry will provide ethical service come what may be. I feel this is what is lacking in today's world. This is what has been missing in most of the profession, including healthcare profession in many places. And because we are looking for fast food solution, I think optometry should not get into it. We should ensure that this will build our profession, not money. This is the only way to grow. Money will follow you. Don't go behind it. That's my humble suggestion. Thank you so much, sir. That was indeed a point. നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ? But what KK sir is telling us, try, build yourself, grow yourself in optometry, and money will follow you. That is a very important thing. And in continuation to that, I would like to talk to Rajiv P. Nair. A person completing 30 years of his clinical experience in a single organization is not at all a small thing. So what I understand from that example is perseverance is one important thing where you can grow. എൻ്റെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് അറിയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. RPN എന്നാണ് രാജീവ് പി നായറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം RPN ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. He has built a very beautiful system. 240 optometrists under him is not at all a small number. എന്നാൽ പോലും RPN ഇല്ലാത്തൊരു ഐ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. So what is your take on, we find people moving out of organizations within years, within months, ഇവിടെ ശരിയാവുന്നില്ല, അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കാം, അവിടെ ശരിയാവുന്നില്ല, അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കാം. So what do you have to tell to these budding optometrists? How did you stay back with Eye Foundation? How did you grow with Eye Foundation? And what is your advice to the new gen? See, as far as I am concerned, as Aditya and KK also said, I applied for a job in Chennai after my graduation from Elite School, and I was offered 300 rupees more because I graduated 3 years later than Aditya, and so 4 years later. So then I was just looking, of course, staying in Chennai with other, keeping all the other expenses in mind, it was a little difficult for me because I belong to Calicut. So I didn't have resources to stay there for that amount. So I was looking around. Then I found that in Coimbatore, one doctor, he was an ex-Shankar Nethralaya fellow, post fellow, his name is Dr. Ramamurthy. He did his fellowship in Shankar Nethralaya, and he is looking for an optometrist from Elite School. So my respected Dr. S.S. Badrinath, so he told me, you go and meet Ramu. He calls him Ramu, so you go and meet Ramu. Ramamurthy sir. Ramamurthy sir. So Badrinath sir told me, you go and meet Ramu, he will give you a job. Then I came and then I called sir, and he told me that you call my father, he will interview you. So I went to his father, he lives in Adayar. So I thought he's an ophthalmologist.
So he's going to interview me. So he was asking me what is all these things he asked me. So I told him. Then finally I understood that he is not an ophthalmologist. Then he only interviewed me and took me. So and then I came to Coimbatore and then I started. First thing I asked, I started my work. The day I introduced, I found the moment 1 or 2 days, I went into the that clinic. It was a small 300 square feet clinic where we started our practice. Only myself, chairman, and his wife was there. Only 3 of us was there. They were there. So we started our practice, and what I found was the ophthalmologists were doing refraction. So there were no optometrists. Optometrists were doing refraction, and all the patients only read 6/9. They stopped the refraction with 6/9 because 2 reasons: they don't have the patients to go to the next line. So they don't. So they were asking me once I started, say, why did Rajiv, you are showing the 6/6 line? Stop with 6/9. Then what happened is, then we slowly started doing refractions, and then made that change, that I introduced the same kind of workup pattern what we used to do in Shankara Nethralaya. And the same workup pattern, the complete comprehensive eye examination, we introduced the checking the pressure for every patient. It was only done in selective patients those days. So this kind of system was evolved, and then after once slowly the patient volume became higher, we hired the second optometrist, and I had in 6 years time, 93 I joined, in 3 years time, in 96 I took 4 optometrists from Elite School again. So I took 4 optometrists, so we became 5. So from there this system continued, and till date, 33 years from now, we still follow the same system, and I am very proud to say that our hospital will function one day without ophthalmologists, but it will not function even for a day without optometrists. It's a very big. So when there is national conferences, ophthalmology conferences are held every year, the hospital still functions with full OP. Optometrist sees the patient. Only specialty cases where a second opinion is required, the patients are called back. Otherwise, all the patients are disposed, all the patients are seen across all our 25 branches. So this is the practice what we have developed, and this is only because the training pattern we follow. Like, we don't, it's not good to say, but what I understood in my initial days in around 2004, 2005, we have a lot of optometry schools where graduates, optometrists are graduated every year. But what I found was there is always a practical knowledge which was lacking. So nobody knew what to do, nobody had a protocol, nobody knew what retinoscopy is, nobody knew what is. So that is the reason we introduced a fellowship program in the year 2006. And this year we have taken the 19th batch in, and we have produced close to 400 fully trained optometrists I don't know anybody sitting here in this group. So we have every year around 20-25 optometrists are being trained and given, and most of those optometrists we love to absorb them ourselves because we need them, and some of them go out and practice in different places. So this is only training and keeping them with a good position in the system. That is what keeps them there, and we give lot of value. We give lot of value. After ophthalmologists in the hierarchy, in our hospital eye foundation, the optometrist comes next. So they are not they are not made to sit in the reception, or they are not made to call patients, or they are not put in different places. They have their cabins, they are restricted to their cabin, they have their hierarchy, they have their respect. So maintaining that, I think it's a key to hold on people. And one more thing I'm very proud to say that the lowest attrition rate in our hospital is optometrists. Thank you so much, sir. So actually, that was a very beautiful talk from RPN. But the question is not still answered. How did he stay back for the last 33 years with Eye Foundation as a big question mark? No, it's nothing, there is no secret in this.
I grew with the organization. Very good. I grew with the organization. If organization has 25 branches, from 300 square feet to so much of growth, and I also grew with the organization in all respects. So that is why I'm still here, and thank still you so I much, have sir. Thank you. I have a say on what optometry should do and not do in the hospital. Yeah. So he says he grew with the organization, and if I talk to Ramamurthy sir, Ramamurthy will say I Foundation grew with RPN. So what is the thing is, it is the respect, the give and take policy. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം നമുക്കൊരു വാല്യൂ തരണം അല്ലേ, നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ തരണം. ആ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഞാനൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവരെ മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൂ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും കാണാത്തൊരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയിട്ട് കാണാം. There is the name written of RPN with the doctors panel. Or organization, I don't know if it is in my knowledge, I don't know, is there any organization that shows up the name of an optometrist with the panel of doctors? But that is a give and take policy. You prove yourself, they give you the respect, and you grow together. Thank you so much, RPN. Now, coming to the female part, Karanam, the entire population of optometry is എന്താ പറയുക, biased by males. Okay. അപ്പോൾ I would like to talk to Jasmine ma'am. ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണുള്ളത്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ ദോഷമുണ്ടോ? What do you have to tell about the female optometrist working around it? I mean, I got the question, and now there's a proof here actually. The audience shows it. Yeah. It is not, the first say is that it is not only optometry, it is across entire healthcare that the females are dominating more than males. The simple reason being that a female as a gender has a quality as a caregiver. Yeah. So, I think ഇത് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ബ്ലഡിലുണ്ട്, DNA-ലുണ്ട്, or something like that. Probably male, they do not have that factor, or maybe in India they are not brought up in such a way that you are born to give the care. That is one part. Only talk across Kerala. No, you're saying only talk about female, don't talk about male. Yeah. So, and another thing is, like sir also said, passion. So these are the passion. And second, one more thing what I see is, with the trend there are certain opportunities that are coming up. So few years back, Kerala, we have lot of nurses. But nurses, it's a tedious task. Optometry samaicholam atra tedious illa. When I ask my students, why did you join, what is the main changeover, why from total medical to allied health science? The reason is very simple. One, they don't want to take your night duties, because later on, when you grow with your occupation, you're going to marry, have kids and all that. But night duty namakku possible alla. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ഇൻ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. Another thing is the risk of getting contaminated with blood or patients. That optometry naturally korva. So understanding the risk and benefits of the occupation, I think female are very happy to choose this occupation. That is one. And even parents are happy to recommend this job to that profile. I mean, did I answer your question? Yeah. So do you feel that is a challenge, because since females are taking up the course more, they are ready for all kind of adjustments? That we have followed up through years, because when we were studying, or maybe 10 years, I don't know sir, I should say that 10 or 5 years juniors to you, whatever. Okay, so when we were studying, we kind of had equal strength, male and female. Yeah. So when you have equal strength, now I'll tell you a typical example. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ നമ്മളോട് എന്താ പറയുക, മാഡം ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ അബൌട്ട് മെഹന്തി ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
they will complain as in such. But when you have more males, I have seen now that female students are also a little bit oriented. I'm telling good about boys now. Okay, so female students are more likely to discuss with them regarding their future aspect, business aspects, evada optical shop, what is the cost of this instrument, what is that doctor, where will he settle, DNBs, work, all those factors are there. So when you have equal representation of the population, Influence is good. influence is very good and the outcome will be good. And like you said, the question that you put first, I think second or third, when you asked about the remuneration part, what will we get? Yeah. Females are quite satisfied with what they get. Definitely male people or that gender, like you said, sir had the opportunity to grow with the institution. Females do not want to grow. Generally, 80% you tell them to travel, they will not travel. Not possible. They'll give you 10 different excuses. Yeah. I also gave you excuses. But then, that's the passion because we came up. So everyone who is coming to a particular place, the occupation they have more barriers than male. So kids, house, elderly people, older adults, older. These are all the responsibilities. So the barriers are higher. Now that is also one reason why they may not divert 100% of their time for the growth of their occupation or their profession. That's true. So that is one reason maybe optometry can degrow in future. So equal representation Very important. plus all those who have joined, they should have equal stimulation to grow with the organization. I hope I have answered. Thank you so much. Thank you so much, Jasmine ma'am. Yes, sir. Aditya sir has to add on So it's not India or Kerala alone. Across the world, that is the trend today. Oh. There are more ladies in optometry and healthcare field. So you see the statistics across the world. It is women who are more in healthcare field and especially optometry. Is this that genetic reason that Jasmine told? I don't know the exact reason, but then we don't want to become extinct shortly. Okay, anyway, it's not about like domination or something like that. We all truly believe, we are all equal, men and women, whatever it is. From that, yeah. Just a final point I would like to add is, this can be seen other way around also. Initially, female were not pushed into professional. Now they are pushed. So there is a good parental influence, good education. And the aspect of the job is also good. So we can see it other way around also. Maybe that's the reason. Yeah. Aditya sir, in Kerala, in Malappuram district and all, what was the trend 10 years back was boys used to just complete their maybe maximum +2 or maximum a degree. They'll go abroad, they'll make money, come back and marry a 10th standard or a 12th standard girl. But now the scenario has changed. Girls are demanding. They are graduate, they are postgraduates. So there are majority of male who don't have their wives still found out. Okay, yes. Now the question, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ജോലിയില്ല അല്ലേ, ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. So coming to that point, Anwar sir, is there actually a challenge for the healthcare sector or eye hospitals where you don't get good optometrists? Is there a real scenario like that? നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് ക്വാളിറ്റി ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് സർ, കേരള ഇസ് ദ ഫാക്ടറി ഫോർ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് 500+ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഇൻ എവറി ഇയർ. പക്ഷേ അതിലൊരു ഫാക്ട് കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നതിൽ അഭിജിത്ത് സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, രാജീവ് നായർ സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മാഡം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സീലിയ മാഡം, മീൻസ് കെ സാറേയും ഐ സാറേയും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മലയാളീസാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒപ്റ്റോമെട്രിയിൽ അവരെത്തിയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സീലിയ മാഡം നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒക്കുലാരിസ്റ്റാണ്. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മാഡം കേരളം മാത്രമല്ല, കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പോയിട്ട് ആ ഒക്കുലാരിസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി. അതേപോലെ ജാസ്മിൻ മാഡത്തിന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ജെബിൻ സാറേയും പറയണം. ജെബിൻ സാറും
ജാസ്മിൻ മാഡം, ജമീൽ സാർ നോക്കൂ, ലെൻസ് കാർട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് അക്കാദമിക് ഹെഡായിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ്, മലയാളിയാണ്. ജാസ്മിൻ മാഡം ഗിരിധറിലാണ്, അതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ജബിൻ സാർ അബീഡ് സാർ അബേറ്റിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുവിധം സൗത്തിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺടാക്ട് ലെൻസിലൊക്കെ സെഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അബീഡ് സാർ. രാജീവ് സാറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 250ഓളം ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചെയിൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എത്ര നമ്പർ സാറ് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ? ഈ 26 ആയി ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എണ്ണം ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് 2 അവസരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ആദിത്യ സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ശങ്കര ബാംഗ്ലൂരിൽ അദ്ദേഹം 3rd ഇയർ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റോമെട്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു 1 month ട്രെയിനിങ് ആണിപ്പോൾ. റെയ്ഹാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക്. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതൊരു ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാവുന്നൊരു വലിയ അവസരമാണത്. രാജീവ് സാറ് അടുത്ത് 3 വർഷത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അടക്കം 3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു 3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ 3 വർഷം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. 3 വർഷമല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ ആ ഒരു 3 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പായിട്ടും 2nd ഇയർ ഫെലോഷിപ്പായിട്ടും 3rd ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു 3 വർഷം ഐ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഇപ്പം ജുബേര മേഡം ഇനീഷ്യലി ചോദിച്ചു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സാലറി കുറവല്ലേന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ വരുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാലറിക്ക് വെക്കാനെന്നുണ്ട് ആളുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റെയ്ഹാനെ സംബന്ധിച്ച് റെയ്ഹാന് 9ഓളം ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സീനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക്, ഒരു HOD ലെവൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കോൺടാക്ട് ലെൻസും ലോ വിഷനും സ്ട്രൈബിസ്മസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ തരാം. മിനിമം 30,000 സാലറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റെയ്ഹാൻ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ കൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ലോ വിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ BSV കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വിഷൻ തെറാപ്പി അറിയുന്നത്, ബയോമെട്രി അറിയുന്നത്, ഇതിൽ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാലറിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു 2 വർഷം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ DHAയോ അതല്ലെങ്കിൽ MOHO എഴുതിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചിന്ത കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പോലും കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണെന്നറിയോ, വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലേ, HRD അറ്റസ്റ്റേഷൻ കിട്ടില്ലേ, എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിന് മുകളിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ അബ്രോഡ് പോയിട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ സാലറി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ സാലറിയുടെ മുകളിൽ കേരളത്തിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളില്ലേ. നിങ്ങൾ UAEയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലോ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാലറിയേക്കാളും മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മജീദ് സാറ് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ട്രഷററാണ് സാറ്. നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഓൾ ഇന്ത്യ ഹെഡാണ് അദ്ദേഹം ആ ലെൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിൽ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പറ്റണം. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റഡീസിനപ്പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചിലവാക്കുക. അത് 1 വർഷമെങ്കിലും 1 വർഷം നോക്കും, 3 വർഷം രാജീവ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക, പ്രാക്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല സ്കില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അൻവർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ 10-15ഓളം IOA ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ദിവസം വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രത്തോനെ ആളുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊരു ഒപ്റ്റോമെട്രി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം സാർ തന്നെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത്ര സാലറിയിൽ ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഹയർ ചെയ്യാം.
അതേപോലെ 1-2 ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ മാനേജറുടെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടു. പക്ഷേ ഒരാളും അതിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിലൊരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം വരുന്ന ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവണം. ഇപ്പോൾ 8:30 to 5:30 ആണ് അവരുടെ ജോബ് ടൈം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 o'clock മുതൽ അവർ നോക്കുക സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ്. ഇനി പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള 5:25 വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ വരുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എൻറ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിലൊന്നും ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളൊന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റോസിനോട് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. അവർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ എക്സ്ക്യൂസസ് ആണ് അതിലേക്ക് പുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത് പറ്റും, ക്രൈറ്റീരിയാസ്, കണ്ടീഷൻസ്, അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരൊരു ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക്. യെസ് യെസ് മാം, യെസ് യെസ് എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിസ്റ്റ് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വൺ എമംഗ് ദെം ഇസ് ദി ഓൺലി ഓക്കുലാറിസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള, മിസ് സീലിയ വിന്നി. ഷീ ഈസ് എൻ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ്, ഷീ ഈസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റുകൾക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരു സംഗതി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഹൗ സുപ്പീരിയർ ഡു യു ഫീൽ? അത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് യു ഫീൽ, ലൈക്ക് വൗ ഐ ഹാവ് ഡൺ. എങ്ങനെയുണ്ട്, വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓഫ്താൽസിനോടൊക്കെ സർ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു? It was working? It's working. So actually, from the beginning, it was difficult. I was trained in LV Prasad Institute, so there the scenario is different. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റോമെട്രി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു റൂം ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. So when I entered into the comprehensive optometry fellowship in LV Prasad Institute, so the whole my life was changed, because അവിടെ ഒപ്റ്റോമെട്രിക്ക് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്, അവിടെ ട്രെയിനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും ഒപ്റ്റോമെട്രിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഫെലോഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഈ കോൺഫിഡൻസ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്ക് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വി ക്യാൻ ആർഗ്യൂ വിത്ത് സംവൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് അവർ സെൽഫ്. ഇതെനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 years അവിടെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ തിങ്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു ചെറിയൊരു തോന്നലിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. മേ ബി നമ്മൾ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. മേ ബി ഐ എം എ ടു ഫെമിനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഐ ഹാവ്. സോ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ കെയറിങ് അത് നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, സഹനശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ it's imprint in the ladies that you are like that, so you can be ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ കംഫോർട്ട് സോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എ ബിഗ് ഡീൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. വി ആർ കണ്ടീഷൻഡ്. നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ലേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനത്തിന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് പോയി 4 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് അങ്ങനെ സ്വസ്ഥവും സമാധാനമുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ലേഡീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഓക്കെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ, ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സോറി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലെൻസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് നോ വേ, ട്രാവലിംഗ് ഒന്നും പറ്റേയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So my advice is, you started exploring the optometry field and find yourself, and എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഓർ വിഷൻ തെറാപ്പി ഓർ ലോ വിഷൻ എയ്ഡ്സ്, എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം രാജു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 3 year കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുക. കാരണം നമ്മൾ ആരും ഈ 4 years പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു 1/3 നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻഷനായി, ജോലി കിട്ടുമോ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവിടെ കിട്ടും, ജോലിയായി. അപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ മൊത്തം ടെൻഷനിൽ പോകും. ഇന്റേൺഷിപ്പ് എവിടെയോ കിട്ടി, ചിലർക്ക് നല്ല സ്ഥലത്ത് കിട്ടും, ചിലർക്ക് കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് കിട്ടും. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറാണിത്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം,
ഒരു 5 അക്കത്തിലേക്ക് 4 അക്കത്തിലേക്കൊക്കെ സാലറി എങ്ങനെ എത്തിക്കാം, അവിടെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ടെൻഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിൽ കിട്ടുന്ന അസോസിയേഷൻ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ 99% അസോസിയേഷനിലൊരു മെമ്പർഷിപ്പ്. ഞാൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റായി, എനിക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇവിടെ, എനിക്കറിയില്ല, മജീദ് സർ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയർമാനാണ്. നോബഡി അപ്രോച്ചസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ആൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ്, ഐ വോണ്ട് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. നോബഡി കംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതെ, എത്ര പെട്ടെന്ന്, എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, എനിക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ളതാണ്, ഇന്ന് കിട്ടുമോ, അതും എന്താണ് പ്രീഡേറ്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതാണ് എവിടെ പ്രീഡേറ്റഡ് കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ? വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗിവ്സ് ദാറ്റ്? അതാണ് എപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യം. അപ്പം നമ്മൾ പറയും എന്തിനാണ്, എവിടെയാണ് റഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഫൈൻഡ് അവർ സെൽഫ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വേർ ഷുഡ് വി ലിവ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ബിൽഡ് അവർ കരിയർ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പം മാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം. ഞാനൊരു ഓവർ 12 years ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ആർക്ക് കൊടുക്കണം, ആരാണ് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആരാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരു 18 year ഓൾഡ് ആൾക്ക് കൊടുക്കാമോ, അതോ 18 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണോ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? വെദർ ഇൻഫന്റ് ഹാവ് ദിസ് കൺഫോമർ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക്, നമുക്ക് ചില ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന് ലോ വിഷൻ എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ, just like that ophthalmologists don't know about anything the oculoplasty side. So ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളിവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ഹാവ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആർട്ടിഫിഷ്യലായുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര റെഡിമെയ്ഡ് ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ മന്ത്ലി 22 days ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ബാക്കി 8 days I'm sitting somewhere and seeing my patient. The other 22 days I'm going to Karnataka, Tamil Nadu and in Kerala, several places. Kerala from Kasaragod to Trivandrum, I'm traveling. I'm going to their hospital and I have a setup there and I'm delivering this thing. സോ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രൊഫഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സാക്രിഫൈസ്, ഒരു ലേഡി എന്ന്. അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമോ, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ 30 days എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And I believe that, if you are interested and if you want to develop yourself, you can do everything. There is no limit as a lady. As a woman, I didn't have any limit as a woman. So, എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനോടും പറയാൻ പറ്റും, എന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടും പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് കമാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാലറി മേടിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും. അത് 5 അക്കം ആയിക്കോട്ടെ, 6 അക്കം ആയിക്കോട്ടെ. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Celia Vinny is a solid example of what a lady was asked not to do and she has proved it right. So now coming to, we have discussed a lot about optometry. കുറേ നമ്മളങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് where you feel very much blessed, or വായിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് മാഗ്നിഫയേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ when they start reading their holy books or something, the smile and tears they have in their eyes, that you feel proud of being an optometrist. So definitely Dr. Abhijit would have faced, കാരണം scleral contact lenses practice ചെയ്യുന്ന Dr. Abhijit might have seen so many cases like keratoconus ഒക്കെ വെച്ച് പേഷ്യൻസ് വന്ന് where you have maybe say 624 or 618 vision, our patients scleral lenses വെക്കുമ്പോൾ they are very happy. So ആ ഒരു സർപ്രൈസിങ് മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. How do you feel? Yeah, so എന്താ പറയുക, I have so many patients. ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
One patient came to me. She was around 64 years old, and she had PMD, pellucid marginal degeneration. അപ്പോൾ നോർമൽ ലെൻസസ് വർ ദെയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഐ ഓർഡർഡ് സം സ്പെഷ്യൽ ലെൻസസ് ഫോർ ഹെർ. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഐ ഡിഡ് എ ഫിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഷീ ഓൺലി ഇംപ്രൂവ് ടു 6'9", ഐ തിങ്ക്. 6'6" കിട്ടിയില്ല, 6'9" കിട്ടിയുള്ളൂ. ഫ്രം 660 ഇറ്റ് കെയിം ടു 6'9". ബിഗ് ചേഞ്ച്. ബിഗ് ചേഞ്ച്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ അറിയാലോ, എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6'6" അവസാനത്തെ വരി കിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ 6'9" വായിച്ചു. 6'9" വായിച്ചു. അതേമാതിരി അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷീ വെൻ ടു ഹോം. പിന്നെ വിളിക്കാറ് 1 month ഫോളോ അപ്പ് ആണ്. ഷീ കെയിം ആഫ്റ്റർ 1 month ആൻഡ് ഷീ മേജർ തിങ് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ കോരിത്തെരിപ്പ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഷീ സെഡ് ഷീ ഹാഡ് അഡീഷണൽ ടു ഹെർ ഫാമിലി ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഉണ്ടായി. ഐ എം സീയിങ് ഹെർ ഫേസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം with the contact lenses. Okay, so we are so blessed to be an optometrist. നമ്മൾ സ്വന്തം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി സാലറിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. സാലറി ചോദിക്കണ സാലറി തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, ചോദിക്കണ മാതിരത്തെ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ യു ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ്. ഇതേമാതിരത്തെ കോൺഫറൻസസിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂൾ, ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ റൂൾ. വാട്ട് എവർ സാലറി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ്, ഐ ആം കീപ്പിംഗ് away 1 month of my salary for the CMAs to upgrade myself. Okay, so that's a very good plan. Very good. Thank you, sir. Similarly, practicing geriatry optometry at doorsteps. They're very new, innovative thought. Dr. KK goes from door to door. He gives his optometry services to people who are stuck in home. വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന, പുറത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു what can I tell, like what adjective should I add? I don't know, I have no words. How grateful you feel, sir, to the field, to yourself. You have really shown the purpose of your life. Okay, thanks to my relative. I think in 2020 I told that I'm going to come out of Shankar Netralaya's principle, and I want to spend time with my ailing parents, especially my father. And I don't believe that some caretaker should take care of my parent, or especially father, I should do. I think with a lot of, I had to do a lot of persuasion in the management after being there for more than, I think, since 1888 as a student, and then do it. I think as soon as I was there at home, my relatives, most of them were at that time 75 and above. The elder was 100. The person which was 100, she said, "You are sitting at home ideally, come and check my eyes." I think, I feel the trigger came from that. It didn't came out of thing, it came from the elders. I always felt when I started doing, is it not our responsibility to give back to those elders? When we were young, come what may be, whatever we did, they were the one who were taking care of us when we don't know what to do. And is it not the right time for us, to this group, that we have to give back? And believe it, they become my marketing person. They keep on snowballing into their friends and their feedback. I didn't have any big instrument. If at all, I had only a retinoscope and trial, because I never had any plan of doing anything. Then they said, "Why you are not checking my eye pressure?" So I have to invest one. Said, "You are not looking at my retina." Then I have to invest one. So all these things happen, and it was growing, and I was extremely happy. But one thing which I was always felt, if as a single man, if I'm going to do it, I might not reach good number. And that is where, when I was in touch with Shankar Netralaya, go for teaching, another thing. That is where their management called me, "KK, why not you initiate the same thing at an institution?" Which I was really telling to many independent practitioners, that amongst your own patients, their family members will have elders, differently abled. All these things people will be there who can't come to the hospital, or if they come to the hospital, their waiting time is going to more. Simple usage of the restroom to, their food habit, everything get disrupted.
So this actually has been a great opportunity for us to occupy and offer the services without thing. I feel I used to carry 3 floors also. Sometimes some buildings never have thing. But one thing never actually, people tend to ask, KK, why you are doing all this thing yourself? I myself is the driver, I myself is everything. I used to carry. And though I feel it's difficult, in some places securities will help some people, they don't worry. But after seeing them, and when you believe it actually, if you say 12 o'clock or if you say at 9 o'clock, the elders will be freshly waiting at the doorstep. No open, they will be sitting there. If I be late 1 minute, they will say, where are you? And they always, what I felt is they do tend to give lot of blessings. Maybe all these things continue to motivate me that it is the time to give. And they say that thing, why you are not charging? I say it is my time to give back. So that was very, very, very happy. And there were some people, they said, there was a call actually. Because I felt it is elders we started with, but I realized there are a lot of cohorts of underserved people even in the city limits. One such is the differently abled. He said, he called me, I don't fit into your aged population, but I feel it is appropriate for you to come and offer because I am differently able. I thought differently able means maybe polio attack or something. Until and when I went there to that crowded place, sitting there in the 3rd floor, he had only up to torso. I felt this is another group that you definitely need. So today I am trying to work on 3 fundamental groups. One is elders, no doubt. Differently able, no doubt. I think elders and differently able I put together. There are places where people with mentally challenged, like schizophrenia, bipolar disorders, invariably all those antidepressant, all those antipsychiatric medicine, psychotic medicine in that case, will have an impact on their eyes. Unfortunately, these people are not been taken back to their home, house or family. They sit in some of the asylum centers, and no one, hardly people go and offer service. If at all, it is not really with connection. I feel there is a huge number of these kind of group now. I've initiated the last few months. Very, very satisfactory end of the day. Third is, I don't know, because today school screening are being done left, right. But you know there are cohorts of children who are sitting in different kind of schools, Gurukul, madrasas. I don't know whether madrasas, these initiatives happening, I'm trying to connect with them. No one is worried about this group, and they have peculiar way of living and thing. So I feel my humble request is elders, because it is going to increase the population of elders thing. Many of us are going to be there in shortly. Maybe Aditya will be the first one, roll number 1. But believe it, it's going to double, it's going to triple. I think India, they are projecting that our population is going to continue to go peak up to 2060, and then slowly going to get dropped. And with a good lifespan and quality of life, and thanks to all the medication and home care, all these things going to increase. But what is so missing is, today actually from 10 years to, I think today if you say, there are 100-fold increase of number of elders home. And it now keep on getting advertisements as after it is increased by more than 100%. And all these children are sitting in various places. I don't know, it is the situation reality. Now government is putting a lot of effort how to deal with. I feel the young generation, believe it, you have to right from now, not only ensure that you take care of your parents, but also ensure that how to cope up maybe 50 years from now. Your own life is something that we have to really look at. With elders, we are having huge amount of visual impairment, almost all the sensory impairment. Top sits the locomotor, second thing the ear problem, third thing is vision problem, fourth thing, believe it, depression is very common among them.
And as an optometrist, whether we can add value, try to see these are all places untouched, untapped. Srinivas Marmamulla, very good friend, I think he has worked extensively on geriatric thing. He said if you go to any home, which is also true, visual impairment is very high, 30 to 35%. It's just all he required is glasses, all he required is yak capsulotomy. And depression is in the higher side. Today, I think he is trying to show some evidence of cognitive reversal in these people by simple correction. So if you allow me to give me talk about geriatric, I don't stop. So I'm stopping with this. Try to look for underserved people. There are huge number around you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now I request Majid sir to please conclude the session by your words. And please deliver the vote of thanks for the ceremony as well. Okay. Respected President of IO, Dr. Anwar Shakib, അതുപോലെ എമിനന്റ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, അയോയുടെ മറ്റു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മളെല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിന്. കാരണം ലോക കാഴ്ചാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ? കാരണം ഒരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സ്മെല്ലില്ലാതെ, ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, ടച്ച് ഇല്ലാതെ, ഹിയറിംഗ് ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കണ്ണുപൊത്തി നടക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് മടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ വലിയ വാക്കുകളിൽ വാചാലരാവുന്നതിനേക്കാൾ വിവേകപരമായിട്ടുള്ളത് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ച് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MLAക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സാരഥി ഡോക്ടർ അൻവർ ഷക്കീബിനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ വിന്നി മാഡത്തിനും എൻ്റെയും സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ IO എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എമിനന്റ് സ്പീക്കേഴ്സിനും ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ്. എല്ലാത്തിനുപരി ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി, വിപിൻ്റെയും ആതിരയുടെയും അതുപോലെ ഷഹലയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്ക് ഹൃദയത്തിന് അടിത്തട്ടി തന്നെ ഒരു നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്ത് സ്വയം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. All the very best and thank you very much. Thank you to all our panelists for that engaging and thought-provoking discussion. Thank you all. അല്ല, അവിടെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം പോയിട്ടാ.
Let's move to the second session of Site Summit 2025. And to moderate this session, we call upon Ms. Celia Winnie. Welcome you, ma'am. Our first topic of this session dives deep into one of the most fascinating and emerging areas in vision care, behavioral optometry. Let's welcome Optom Juberia Feroz, Scientific Chairperson, IOA Kerala. She has over 15 years of professional experience as a clinical optometrist and academician. She is specialized in vision rehabilitation for pediatric and geriatric patients. She also has an extensive practice with vision therapy and low vision services and is a clinical director at Global Eye Hospital and Vision Therapy Center. She presents Behavioral Optometry, Know What? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. അപ്പോൾ മറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ സെഷന് ഒരു പ്രത്യേക ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ സെഷൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഗിഫ്റ്റ് ഇത് എനിക്കൊരു സർപ്രൈസാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹു ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഹൂം ഷുഡ് ഐ കോൾ അപ്പോൺ? യെസ്, കം ഓൺ. What is it? It's a Vibin, please. Okay, I call upon Vibin sir, representing the Eye Foundation. He has a surprise for all of you. Okay, come sir. നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 6 പേർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതിൽ ഈ മുറകെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജീവ് സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതെ അല്ല ഉള്ളു നിർത്തി ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഏകദേശം എല്ലാം സെയിം അല്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം എടുത്തു. This first lucky winner is Trishna Sani, Raihan College of Optometry. Where is Trishna? Next is Jishma from Al Rayhan Kundoti. പറഞ്ഞ ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു. നഫിയ ടി, ഇത് റൈഹാൻ കോളേജ്, തിരൂർ. കുണ്ടോട്ടി അല്ല, തിരൂരാണ്.
എടുക്ക വിളിക്കാണ്. നഫിയ, റൈഹാൻ കോളേജ്, തിരൂർ. എടുത്തോട്ടോ, അത് അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ. ഫാത്തിമ ജസ്ല ഫ്രം അബൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയ പേര്? Yeah. Again, this is, what is it? Hakka. Al-Rayhan. Al-Rayhan Kundoti. Oh, one more you can take. All right. M. Harikrishnan from, this is a Spike, what is it? Sacco Institute. Sacco Institute of Optometry. Congratulations. Thank you. Thank you. Okay. So, hope I could hold your attention for another 15 to 20 minutes. Please. Okay അല്ലേ? ഞാൻ എവിടെ അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. അതായത് I will be the person handling session pre-lunch. And that is one of the most difficult tasks. കാരണം നിങ്ങളെ വിശപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണം നിങ്ങൾ. I have to take a topic on behavioral optometry. ഇതെന്താ പ്രൊജക്റ്റ് ആവാത്ത? Yes. Okay. So very fast learning. Aditya sir has put a very good foundation for my talk. Hope I'm audible to all of you. Yes, I am also audible. Yes. So this was his first question. How do you see? Gift pinna pottikkannu njan vicharikkunnathu. Please listen to me just for another 10 minutes. How do you see? Aditya sir choichalla. Engane nammal കാണുന്നത്? You see with your eyes or with your brain? അപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാവും ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ. ഐസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കെ when the brain is not completely developed, vision is not full, and there is some problem with the eyes, again the vision is not full. So it's a combination of vision is not simply eye. That is the one thing that I just wanted to deliver through this entire session. So what actually is vision? നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരാൾ വിഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോം സെൻസ് ആണ്, കളർ സെൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ട്രൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ റീസോൾവിങ് പവർ ഓഫ് ദി ഐ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വിഷൻ ഇസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. Vision is the ability to organize light input and recognize spatial relationship between things and to build an internal representation of the reality. It is not simply that the object is or image nammala kanninte retinal vannu padiya and you are seeing. It's not that just that. It is beyond that. And vision provides the organism the information necessary to make decisions about which action to take. അപ്പോൾ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും കൂടി ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷൻ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹോളിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി ടേക്കൺ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ചൂസൺ ടാസ്ക്.
And so, how do you see with your brain? Brain ondana കാണുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Which part of the brain helps you to see? Which part of the brain helps you to see? Visual cortex. Yes, that is what we have learned. But നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ നമുക്ക് we have the frontal lobe, we have the temporal lobe, we have the occipital lobe and the parietal lobe. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് occipital ലോബിലാണ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് ഇരിക്കുന്നതും ആ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും. So what we have understood is occipital lobe is the only part of the brain that plays the role in vision. അങ്ങനെ അല്ല. We have two important visual streams that is called as the dorsal stream and the ventral stream. ഈ രണ്ട് സ്ട്രീംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആസ്പെക്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. Now what is the dorsal stream? See, starting from the dorsal stream, occipital ലോബിൽ നിന്ന് parietal ലോബിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ്. It is a connection between the occipital lobe and the parietal lobe, and the dorsal stream is the wear pathway. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഡോർസൽ സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. And we have the ventral stream which travels from the occipital lobe to the inferior temporal lobe, and it tells what it is. അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്. So vision is basically not only the occipital lobe. You have to broadly understand it. കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. Vision is എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനോമിനനെ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് ത്രൂ ടു വിഷ്വൽ സ്ട്രീംസ്. വൺ ഇസ് ദി ഡോർസൽ സ്ട്രീം ആൻഡ് ദി വെൻട്രൽ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഡോർസൽ സ്ട്രീം വെയർ പാത്വേ ആണ്. നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ അവയർനെസ്, നമ്മുടെ ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്, എവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, വിഷ്വൽ അറ്റൻഷൻ, വിഷ്വൽ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്നത് നമ്മുടെ വെയർ പാത്വേ ഇസ് ദി ഡോർസൽ സ്ട്രീം. വെൻട്രൽ പാത്വേ ആണ് നമ്മുടെ വാട്ട്, എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോം, അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ, അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ, അതിന്റെ വിഷ്വൽ മെമ്മറി, നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനിബഡി ഹു കൻ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ജെന്റിൽമാൻ? ആരെങ്കിലും? ആരുമില്ല? 500 for the answer? Nobody? Oh, thank God. അറിയോ? ഇല്ല. So this is Arthur Martin Skeffington, that is A.M. Skeffington, father of behavioral optometry. That is what my topic is all about. Behavioral optometry എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരാളാണ് A.M. Skeffington. And what he explains vision is, vision can be understood by a 4 circle. കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ബിറ്റ് മോർ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ഇത് പെർസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ റെറ്റിനയിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക, ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബിനെ പോയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കാണുക അല്ല. ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ലോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദി ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാഴ്ച ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഈ സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദി സെൻട്രിങ്, വെയർ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ്, എന്നെ ഇൻ റിലേഷൻ ടു മൈ പൊസിഷൻ, വെയർ ഇസ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഐബോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്പേസിൽ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദെൻ യു ഹാവ് ദി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അഥവാ റെസൊല്യൂഷൻ എക്വിറ്റി, വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, E2 1 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, അത് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വിഷൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ 4 ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പോൾ വിഷൻ ഇസ് നോട്ട് സിംപ്ലി വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി. Vision is not simply contrast sensitivity. Vision is not simply field of vision. Think vision beyond whatever you have qualitatively been examining so far. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകളുടെ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേസ് ഒക്കെ വരുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. When there is no structural abnormality, still why the patient or why the child is not able to read, why the child is not able to comprehend എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. സോ സ്കെഫിൻറ്റൺ ആണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് വിഷൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി, സെൻട്രിങ്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ജനിച്ച ഉടനെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല.
എലിഫൻറ്റോ ഹോഴ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് സെൻസറി ഓർഗൻസും മോട്ടോർ ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടമ്മി ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ, കുട്ടി കമിഴാണ്, കമിഴ്ന്നിട്ട് പിന്നെ മുട്ടുകുത്താണ്, മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് വീഴുകയാണ്, പിന്നെ ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം വിഷനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. യുവർ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഈ സ്പേസിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ, അത് വിഷ്വൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വേർ ആം ഐ ഇൻ ദ സ്പേസ്, ഞാൻ എവിടെയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വേർ ആം ഐ, ടു മൈ റൈറ്റ്, ടു മൈ ലെഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയോ, നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയല്ലേ കൈ പൊന്തിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഈ കൈ പൊന്തിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് ആ ബോഡി പെർസെപ്ഷൻ മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വിഷൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ കൈൻഡ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ്റെ റെഫറൻസിൽ എൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട്, എൻ്റെ റൈറ്റ്, എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഈ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ദി ഇന്റേണൽ ബാലൻസ്, ഇന്റേണൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സ്പേസ്. ഇത് ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡീനെ നമുക്കിവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ വെസ്റ്റിബുലാർ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇന്റേണൽ ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. പ്രൊപ്രിയോസ്പെഷ്യം, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ചെവി ചൊറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെവി എവിടെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചൊറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? I know where my right earlobe is, where my left leg is. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യുവർ ബോഡി പാർട്സ്. അതിനെയാണ് പ്രൊപ്രിയോസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു സെൻട്രിങ്, ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ റെഫറൻസിൽ എവിടെയാണ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ബോഡി പാർട്ട്, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേർ ഇസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വേർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി സ്പേസ്, സ്പേഷ്യൽ അവയർനെസ്. സോ ഡയറക്റ്റിംഗ് ദ ബോഡി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബോട്ടിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് നോ ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു വാക്ക് ദിസ് വേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന ആ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ ബോഡി പാർട്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഡയറക്റ്റിംഗ് ദ ബോഡി, ഹെഡ്, ഐസ് ടുവേർഡ്സ് എ സ്പേസ്. ദി ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് എൻ ആക്ഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സെൻട്രിങ്, അറ്റൻഷൻ, ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻട്രേഷൻ, നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവണം. ജനിച്ച ഉടനെ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്ററിങ് പോസിബിൾ അല്ല. വൺസ് ദ ചൈൽഡ് ബൈ അബൌട്ട് 4 months ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സെൻട്രേഷൻ. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ഈ കമിഴ്ന്ന് കടന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ തൊടാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലേ. അതൊക്കെ വിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മക്കളെ. അത് കൈ കൊണ്ട് തൊടുകയാണ്, എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അനുഷ മോൻ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലേ, വായിലേക്കിട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല, അത് ആ ഒരു വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സെൻസറി ഓർഗൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ടക്ടൈൽ സെൻസേഷനും വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈപ്പണം, അവർ ചിലപ്പം പുഴുവിനെ വരെ വായിലിട്ട് നോക്കും. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതെന്താണ് സാധനം, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം ശരിക്കും? ഈ സെൻട്രേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവണം, മോണോക്കുലർ ക്യൂസ് ഓർ ബൈനോക്കുലാരിറ്റി, സ്റ്റീരിയോപ്സിസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആവണം. ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയും സെൻട്രേഷനും ഡെവലപ്പ് ആയതിനു ശേഷമാണ് കുട്ടി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് എ പെൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇ, ഇറ്റ് ഇസ് എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പേസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണല്ലോ അല്ലേ. ആപ്പിളാണ്, കുട്ടീൻ്റെ കണ്ണെവിടെയാ, കുട്ടീൻ്റെ മൂക്ക് എവിടെയാ. നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് തോന്നും, പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മൂക്ക് തൊട്ടേ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ പഴയ ആളുകൾ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. നൗ സോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ എക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ്. കമ്മിങ് ടു ദ ഫിക്സേഷൻ, അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാരണം അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റെറ്റിനയിൽ വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Now finally the speech and auditory, it is not only vision എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, there are other organs that helps into vision, the speech and auditory. അതായത് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ വായിലൊക്കെ ഇട്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊരു സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈനലി എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. കുട്ടികൾ കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളത് പറയുന്നത്. സോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ദി വിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ്? ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ഒപ്റ്റോമെട്രി, A.M. Skeffington. ഓക്കെ,
So this is how the language develops, communication develop ചെയ്യുന്നത്. പല കുട്ടികളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. I have seen so many people coming into my clinic കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതെന്താ കുട്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം ഗൾഫിലായിരുന്നു. അന്ന് ഗൾഫിലുള്ള കുട്ടികൾ സംസാരിക്കില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ വിദേശത്തായിരുന്നു. വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് കുട്ടി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? കുട്ടീനോട് സംസാരിക്കാൻ ആളില്ല, കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല, വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല, കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് വിഷൻ. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിഷ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേസ് ഉണ്ടാവും, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഗ്രോസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേസും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഡെവലപ്പ് ആവേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇൻ സമ്മറി, vision involves parallel processing of phenomenal amount of data, calculating where we are in the space, where the object is in relation to us, activating object concepts in relation to each other, communicating this to others. ഇതെല്ലാം കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ്, അഥവാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി is nothing but acknowledging this connection between the eye and your brain. And behavioral optometry is primarily concerned with the visual development and visual performance. കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 6x6 ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വൈ? they're not understanding the anticipation. ആ ബോൾ വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 6x6 വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് വിഷ്വൽ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വിഷ്വൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിഷ്വലൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എ കൺസെപ്റ്റ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് എ ഹോൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വിഷനിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രോസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ. ഒരു ഗ്രോസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിഷൻ വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ, നമ്മളെ കണ്ണ് നമ്മളെ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. വിഷൻ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഹൈലി പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് നിയർലി എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി. ഇനി ഈ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ലെൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ട്രഡീഷണലി ലെൻസസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടു കറക്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ, അല്ലേ? മയോപ്പിക്ക് മൈനസ് ലെൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്ക് പ്ലസ് ലെൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ലെൻസസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് corrective lenses. These are not corrective lenses. Why? What do you mean by corrective lenses? Corrective lenses are treatment lenses. Corrective lenses എന്താണ്? ഒരു ലെൻസ് കൊടുത്താൽ ഒരു അസുഖം മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ -1 +3 +7 ഒക്കെ എന്താണ്? കോമ്പൻസേറ്ററി ലെൻസ് മാത്രമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ദീസ് ലെൻസസ് ആർ സിംപ്ലി എന്താണ്? കോമ്പൻസേറ്ററി ലെൻസസ്. ദേ ആർ നോട്ട് കറക്റ്റീവ് ലെൻസസ്. മനസ്സിലായോ? ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? എന്നാൽ ലെൻസ് നമുക്ക് കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് 6x6 വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഫുൾ കളർ വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഫുൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഫുൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോ പ്ലസ്, ലോ മൈനസ്, ലോ പ്രിസംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസസ്. കൺവേർജൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി വന്നു, മൈനസ് ലെൻസ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് യൂസസ് ദാറ്റ് ഫോർ 3 months or 6 months ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടെല്ലിങ് ഹി ഈസ് റിലീവ്ഡ് ഓഫ് ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു അവസ്ഥേനെ നമ്മൾ അസുഖം ഭേദപ്പെടുത്തുന്ന ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ഓക്കെ, ഇനി അനദർ തിങ്, പ്രിസംസ്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രിസംസ് കൊടുക്കുക? സ്ക്വിൻറ്റിന്, ഡിപ്ലോപ്പിയൊക്കെയാണ് പ്രിസം കൊടുക്കുക. ആ പ്രിസം വെക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോപ്പി ഒഴിവാകും, ആ പ്രിസം വെക്കുമ്പോൾ സ്ക്വിൻറ്റ് ഒഴിവാകും. പക്ഷേ എന്ത് മാറുന്നില്ല? അസുഖം മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാണ്ട്, സ്ക്വിൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രിസംസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് where you have to shift the posture, where you have to shift the field. ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് യോക്ക് പ്രിസംസ് കൊടുക്കും. ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല, ആ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടോ ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ നടക്കുക, കണ്ടിട്ടോ? ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് യോക്ക് പ്രിസംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഫീൽഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആവും, അവർ താഴേക്ക് കാല് വയ്ക്കും. അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ പോസ്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്, അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? നൗ പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. സാധാരണ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? റിഫ്രാക്ഷൻ, എക്സ്ട്രാക്കുലർ മസിൽസ്, പ്യൂപ്പിലർ എക്സാമിനേഷൻ, ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ. ഇതൊക്കെ നോർമൽ എന്താണ്? ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക വിഷ്വൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്.
വിഷ്വലൊക്കെ ഇതൊന്നും നോക്കൂലെന്നല്ല കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ട അപ്പുറത്തേക്ക് what you try to do is you try to find out the visual performance, how well the child is able to do functions. Okay, you try to find out the fixations, pursuits, saccades. Saccade ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആദിത്യ സർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സക്കേഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ആ ടെസ്റ്റിന് ഒരു പേരുണ്ട്, 500 rupees. താങ്ക് യു. എൻസുക്കോ ടെസ്റ്റ്. എൻസുക്കോ, പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, അപ്പം സക്കേഡ്സ് ആൻഡ് പർസ്യൂട്ട്സ് and then visual analysis, visual spatial, visual motor, visual auditory. ആദിത്യ സർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷ്വൽ മോട്ടോർ സ്കിൽ, വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി സ്കിൽ. ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും മെഷർ ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല മയോപ്പിയ, ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പി, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രഡീഷണൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്, തിങ്കിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കേസസ് ആംബ്ലിയോപ്പിയ, സ്ട്രബിസ്മസ്, സ്പെഷ്യൽ കേസസ്, ദെൻ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്സ്, മൈഗ്രെയിൻ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ്, ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ്, സ്പോർട്സ് വിഷൻ, ഐ സ്ട്രെയിൻ, ഐ ഫെറ്റീഗ്നെസ്, ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ കൺകഷൻസ്, പിന്നെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽഡ് ലോസ് വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് വിത്ത് മീ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഫീൽഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷൻ തെറാപ്പി കൊടുക്കും. വിഷൻ തെറാപ്പി ഫീൽഡ് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓപ്റ്റോമെട്രി ഓഫേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡഡ് സർവീസസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് വിഷ്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എഫിഷ്യൻസി. ബട്ട് even after being said that, very less is done with behavioral optometry, very less is researched and found out what behavioral optometry can actually, how behavioral optometry can influence a person's life. I still can understand. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി കൊടുക്കും. ഞാനത് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്, എൻ്റെ റെഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. I don't have any textbook reference. I can just show one person. This is Valarmati ma'am. 2022 SRM യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ ഒരു CME കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്. കാരണം ഈ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്താണെന്നില്ല എനിക്ക്, ഇറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മീ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ. അപ്പോൾ ഷീ ടുക്ക് എ ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ ടുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തില്ലേ, അത് വളർമതി മാമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ റെഫറൻസസ് നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസൻറ്റേഷന് ശേഷം ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹർ. ഐ ടോൾഡ് മാം, ഐ എം വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു, വെയർ കൻ ഐ ലേൺ ഫ്രം? കാരണം അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു, വെരി ലിറ്റിൽ ഇസ് ഡൺ വിത്ത് ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി. ട്രൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് കെഫിൻറ്റൺസ് 4 circles. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ എ ബിറ്റ് മോർ. ഷീ ടോൾഡ്, Juberia, only one person can help you, and that is Aditya Goyal. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 months കഴിഞ്ഞപ്പം 22nd EVM-ൽ I just traveled to Chennai only to meet Dr. Aditya Goyal. അപ്പോൾ I just talked to him, I took a photo and I came back because I didn't have the confidence to talk to him. അതിനുശേഷം I always discuss my problems with my guru KMK സാറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ KMK സാർ പറഞ്ഞു, there is only one person who can help you, go and meet Aditya Goyal. I can give you his number, that's all I can do. അപ്പോൾ ആദിത്യ ഗോയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ജുബീര ഫിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊന്നും അറിയില്ല. I called him, I was shivering like I'm doing now. I called him to tell, sir, I want to come and visit your clinic and be with you for some time. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് മുന്നേ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? നോ, ഒറ്റടിക്ക് നോ. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ പറയുന്നറിയാം? നോക്കട്ടെ, I'll see, I just check, just call me later on, after 1 week, put me a mail. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽസ് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ. You know what he gave the answer? When are you coming? And that answer changed my life. I went to his clinic, I stayed with him around 3 weeks. That was not a big deal. A few cases that I saw at his clinic, people who helped me at Vision Aid, ഇവർക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാതെ I could not just end this topic. ഇന്ന് ഞാൻ ബിഹേവിയറൽ ഓപ്റ്റോമെട്രി, if at all I'm practicing for less than 1%, that is only because of Aditya Goyal. ഇതാണ് സാറിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ at Chennai Alwarpet Vision Aid.
that was the most wonderful experience. 3 weeks is a very, very, very less time, I know. Pakshe, that changed my life. I'm practicing behavioral optometry. He has given me all the support. Thank you so much, sir. I didn't expect that by the end of my session you will be here. By God's grace, it's my privilege. It's my privilege to present a topic of behavioral optometry in front of Aditya Goyal. Extremely thankful to you, sir. Thank you so much. Okay, that's it. I'm no person to answer your questions on behavioral optometry because I've just started. I've just put my first step. Anti-gravity, ശരിയായിട്ടില്ല എൻ്റെ അതുവരെ. Okay, behavioral optometry. Yes, ma'am. So thank you, Juvaria, for illuminating how behavioral optometry can enhance vision beyond 2020. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഓപ്റ്റോമെട്രിയിൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. I think Dr. Aditya Goyal sir also can join in the question and answer session. So any questions from the audience? I think she can answer all the questions. Okay. I am there, but then she can answer everything. Any questions on behavioral optometry, you can just put forward because I'm confident enough. My left side is strong enough. Any questions on behavioral optometry? Was this a no-waste topic? Did you get to hear something good, nice? So, yes. Talking about LVP, Eye Foundation and everywhere, is there any places in Kerala where we can practice or learn behavioral optometry? No place in Kerala where it is. No places in Kerala. So just behavioral optometry is being practiced. So, one more thing. If you don't have questions and if you're not hungry for the lunch break, Aditya sirne kuda 3 weeks njan undayi. അതിൽ ഐ ഗോട്ട് ടു ടോക്ക് ടു ഹിം 3 times. 3 തവണയാണ് 10-21 ദിവസത്തിലേക്ക് ബിക്കോസ് ഹീ കെപ്റ്റ് ഓൺ ട്രാവലിംഗ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു വെനസ്ഡേ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ട്രാവൽഡ് ഓൺ സൺഡേ, ഐ റീച്ച് ദെയർ ഓൺ മൺഡേ. അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ എനിക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഐ വോണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ വെനസ്ഡേ. അപ്പോൾ മൺഡേ ഈവനിങ് ആദിത്യ സർ കോൾഡ് മീ, ജുബീര ഹാവ് യു സെറ്റിൽ ഡൗൺ, വെർ ആർ യു? ഐ സർ ഐ ആം ഇൻ മൈ റൂം. ഓക്കെ ജോയിൻ ടുമോറോ. സർ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നാളെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സർ ഐ വിൽ കം ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ട്രാവലിംഗ് ഓൺ വെനസ്ഡേ. ഈ കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ മുതൽ സർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ജസ്റ്റ് കളക്ട് ഫ്രം ഹിസ് ടോക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് 3 sessions was like, first thing, all are talking about central vision, fovea, 6/6. Where is the peripheral retina? That was one thing that struck me. ഇപ്പോൾ പെരിഫറൽ റെറ്റിന ഗ്ലോക്കോമയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ അത്രേ അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് സർ എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ, വൺസ് യുവർ ഫോവിയ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദി അതർ പോർഷൻ ഓഫ് റെറ്റിന. അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ആ പെരിഫറൽ റെറ്റിന ഇസ് ഓൾസോ ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. ഇപ്പം നിസ്റ്റാഗ്മസ് ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐ ടോക്ക് ടു ഹിം യെസ്റ്റർഡേ. ഐ ഹാഡ് എ കേസ് ആൻഡ് ഷോഡ് ദാറ്റ് ടു ഹിം. നിസ്റ്റാഗ്മസ് സാധാരണ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിസ്റ്റാഗ്മസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ബിലീവ് ദർ ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ നിസ്റ്റാഗ്മസ്? null position maintain ചെയ്യുക, that's all. How many of you believe there is a treatment for squint other than surgery? സ്ക്വിൻറ്റിന് സർജറി അല്ലാത്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? So Aditya Goyal is one person who will teach you what is nystagmus and how vision therapy or behavioral optometry can change that nystagmus. He will teach you how squint can be treated without a surgery. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ പോയി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റ് ഹിം. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് ദെയർ ദെൻ. സർ പറഞ്ഞു, the doors of vision aid is always open for you and you know where the keys are. Just
still don't forget. കാരണം അതൊരു ഒരു വീട് പോലെയാണ്, ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയാണ്. And we lock it and I know where the key is kept. Even if I go at 7 o'clock, I know where the keys are and I can open it. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സൺ. ആരും നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് വിഷൻ തെറാപ്പി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി പിടിച്ച് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ Aditya Goyal is not a person like that. So you can join if at all you're interested in behavioral optometry. That's my experience. Thank you so much. I think we'll break for lunch. Before that, I request all of you to please gather for a group photo. How are we going to manage? Ingane manage cheya? Group photo ingane anganeyano? Okay. Thank you, ma'am, for this insightful and thought-provoking session. You truly helped us to see how optometry extends beyond vision correction into understanding visual behavior and brain function. ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വോളണ്ടിയേഴ്സ് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പോവുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരും, അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പോവുക. When and how? Ma'am, we welcome you, ma'am. But it is not connected. I think is it audible now? Yeah. Okay, I'm not used to this often. Okay. So are you all awake? Can we start the session post lunch? It was a sumptuous meal. Yeah. So I first of all thank IOA for giving me this opportunity. It's so privileged to share the stage with such experienced and stalwarts of optometry. I'm just growing, I'm learning still. I'm in still the learning stage, maybe in the early years. I will contribute whatever possible. So my topic is prisms. Is it seen? Yeah. So actually, Juberi asked me to do prisms, when and how. I also would like to insist before going to when to give and how to give, we have to upgrade our brush up the optics. So first we'll go on with some optics where I will be involving you to do some calculations so that you are awake. Okay, so are you all ready? You'll have to have your pens, notepads open. We will be doing some small calculations, right? Ready all? Noah. Okay, so what are prisms? They are therapeutic tools, so they are used to deviate the light and the image falls on the fovea of each eye such that it helps in restoring the binocular vision, sometimes relieving diplopia and also to improve ocular comfort. Okay. So what we'll be learning today is optics, its applications, prisms applications, and some touching on the dispensing aspects. So if you see prisms, it's helping, it's just change of, it doesn't change the vergence. It just does refraction. It helps in vision correction. So there happens refraction. Some prisms do disperse the light, and there is also deviation. Okay. So they are usually made of glass or plastics, and they are triangular in shape. That can be certain prisms bend the light, certain prisms disperse into separate colors, disperse the white light into separate colors, and it also shifts the image position. Okay. So we have certain terminologies to take up when we are studying prisms. So we'll have to know about what is the base. Oh, the pointer. It is not working. Okay. So we have base. We'll have to know about the apex. So what happens? The light
passes through a prism, it's an optical medium, the light gets refracted. The refracted ray, it obeys the Snell's law, it travels towards the base, and there happens a deviation from the original ray. So this is the basics. Okay, sometimes the prisms does disperse the white light as shown in the picture. It disperses into the other prominent colors, 7 colors, other wavelengths. Okay. So coming to the properties of prism, it deviates the light without change in vergence. That is, there is no change in the power. It doesn't change the wavefronts. It doesn't change the vergence. So only it deviates the light. It shifts the image position. It obeys Huygens principle. What is Huygens principle? Every wavefront is a origin for the upcoming wavefronts. Okay, so it, as you know, it obeys the Snell's law, and it also disperses the light. So in terms of image formation, the light gets refracted towards the base, whereas the image gets formed towards the apex of the prism. Yes, and the image qualities are, they are erect and also virtual. So remember this. This is how we define. The pointer is, it's okay. It's okay. Okay. So this is, if this is your prism and it has a power of 1 prism diopter, it will deviate a light at a distance of 100 units, and it will deviate light of 1 unit. The deviation will be, the displacement will be 1 unit. So 1 prism is the displacement produced at 100 units. Of 1 unit, displacement will be there. Okay, so that's about the optics. Now we'll just brush on the base settings. How do we denote the prisms? So if you see, we have 2 ways where we can denote the prisms. There is a standard axis notation. So it's 0 to 180, superior and up and down. And you have 360 notation, where you can also indicate in terms of 360 degrees. Okay. So I'll give you an example. If okay, so if there is a 2 prism at 45 degrees, 2 prism at 45 degrees in the right eye. Yes, that means it can be taken, if you are taking, listen to me again, if we are taking 2 prism at 45 degrees, so that means it denotes 2 prism to be up and in at 45 degree, yeah, 2 prism up and in at 45 degree, or 2 prism down and out. It can be both ways. Okay, so it is the same in this 180 notation or the standard notation. If we take the 360 notation, if we suppose the prism is 2 prism 45 degrees, then it means it's 2 prism up and in at the 45 degree. It's same as the standard notation. But when it comes to the bottom, not audible. Yeah, this keeps moving. Okay, now what I was telling is at 360 degrees, at 360 notation, if we are giving a prism of 2 prism at 45 degrees, then it is the same, 2 prism up and in at 45, or it is the same as 2 prism at 225. Okay, it is the same. So it will be 225 at down and out. So the notations differ, but whatever you are mentioning, be careful. That's what. Okay, now time for some calculation. Remember compounding and resolving prisms. If you are supposed to add up 2 prisms of some values, if they have the same base directions, you will add up. Okay, so let me know. Can you do this calculation?
4 prism base up and 3 prism base up, what would be the resultant prism? Any guess? And the second one is a twist. One is up and another is down. Which would add up and which would not add up? Vertical prisms. Okay, I'll show the answer. If it is, so the resultant, okay. So you have the resultant prism, 7, if it is same directions, they add up. So 7 prism base up, but if it is a up and down, they don't add up. They cancel each other. Okay? So resultant is 1 prism base up. Okay? So we can also do this by a graphical method. Sometimes in dispensing, it is easier to do this graphical method and finding out the resultant prism. If there are two different if the two axes are having different values, you will have to use the Pythagoras theorem and then do the calculation. Then we will attain a single resultant value. Okay, so if there is a 3 prism and a 2 prism, so one vertical and one horizontal, if there are 2 prisms to be added up of different directions, we'll use Pythagoras theorem. We'll do the resultant prism that way. So how do we divide the prisms? So what is basically dividing the prisms? We don't want a single eye to have the whole weight. So to distribute the weight equally, we try to divide the prisms. So it helps in balancing the weight of the lens. And so this is one example. We have 4 prism base up in one eye to be prescribed. How do we divide it between the eyes? How do we divide it equally between the eyes? Last rows? Last few rows? Very simple question. I have a 4 prism base up to be prescribed. I wanted it to be divided between the 2 eyes. Okay, so we will divide the prisms, but to attain the same value, I'll do between the 2 eyes, it's going to differ. So 2 prism base up in one eye and 2 prism base down in another eye. That's how it gets added up to 4 prism base up. Okay? And another 2 prism base in. Okay? How to divide? If it is a base in, how do you divide? Very easy. Yes. So you will do it as 1 prism base in and 1 prism base in between 2 eyes. It will get added up. How about 3 prism base down and 4 prism base out? 3 prism base down in one eye and the left eye has a base out, horizontal deviation, whereas your right eye has a vertical deviation. How do we divide? Your aim is to balance the weight. How do we divide? We have to divide both. Easier method is splitting it into half. Okay? So 1.5 prisms base down in one eye and 2 prism base out in one eye. The left eye is also having 1.5 prism base up because opposite directions add up between the eyes for vertical deviations. Whereas in horizontal deviations, it is the same direction, add up. This simple point you will remember. Okay? So when dividing the prisms, we should also have this small point to be noted. Your patient is sitting right opposite inside of you. Okay? Your right hand doesn't mean the patient's right eye. So the right eye has base out in the left side. So remember the directions properly. Just a small tip. If your patient, you are going to prescribe something in the right eye and it is base out, you have to make sure it is prescribed on the out is on the left side. So your patient is in your opposite and you have to be little conscious in that, okay, when prescribing. So you are in this direction, the patient is in that direction, right eye is on the left side and the base out is still left. Okay. Okay, so this is about the basic optics. Now I'll just give you a small idea on the types of prisms. We have reflecting prisms, dispersive prisms and polarizing prisms. Since we are touching optics, I'll have to talk about some
instruments also where these prisms are predominantly used. In optometry, we will be reading so many instruments. We need to know, no? So what are these reflecting prisms? There happens internal reflections. Remember total internal reflection? So light enters, internally it gets reflected, and then outside it gets refracted. So this total internal reflections happen, and so many prisms, you must have heard of poroprism, pentaprism, dichroic prism, where this property is being used. So this is an example of a right angle prism, a poroprism. In binoculars, you are prescribing binoculars to the patients. So certain binoculars, they have poroprism so that the image is inverted and reversed. So the users see the image with the help of the prisms. They change the direction and helps the users to see the image upright, and it is oriented accordingly. So we also have something called erecting prisms. So these prisms helps in erecting. The inverted images are help to erect. So this one prism is called a Dove prism. Okay, if you can see, if there are oblique prisms to be prescribed, obliques. So the oblique images, to help you view it better, these prisms are used. Then we have dispersive prisms. This is very simple. It's mainly used in spectrometers and other optical devices to help the splitting of light. We also have Nicol prism. Heard of Nicol prism? It's a birefringent material. It splits the light into ordinary ray, extraordinary ray. Okay. Again, total internal reflection happens in the prism. Okay. One principle you might have heard often, Wollaston prism. Okay, Wollaston prism is nothing but two prisms, one prism here and another prism here. They are oriented such that the base and apex are attached to each other oppositely. Okay, so they help in diverging the beams. So they polarize the light and helps dispersion-free image. Okay. Now, this is all about the optics and the categories. We'll just see the applications. Okay, that's the prime thing. So just not only refraction, it also helps in the correction. So there can be optical uses, diagnostic uses, or therapeutic uses. Optically, I just mentioned a few here. You have Rayleigh prisms, where there will be prisms of 2 equal power. They will be mounted, and such a way that if we turn the knob, the prisms rotate equally in opposite directions. Okay, the prisms, if we turn the knob, they rotate in the opposite directions. So the resultant power varies with the degree of alignment of the two prisms. So prisms are used in the K to split the light. You get to see in the observer's eye. Then you use prisms in the AT for helping in doubling of the Myers. Yes, we see half Myers, no? So for that also prisms are used. Again, Mayer prisms in DO. This same thing, the loop magnifiers are using, they are using poroprisms and other prisms to help in aligning the image. So we must have heard about Fresnel lenses, diagnostics. Fresnel lenses, loose prisms. These are prism bars we use in assessment for binocular vision. We have trial set prisms. Okay. So prisms can be used to relieve diplopia, where they help in neutralizing the ocular deviation. So in esotropia, exotropia, we will be prescribing. So it helps in aligning the retinal images. Also in Vergennes anomalies, we use it for decompensating phorias or for convergence insufficiency, okay, and more. We do also vision training for rehabilitation purpose. I'll just cover up in the following slides. So what we have, primarily relieving prisms, corrective prisms to correct the phorias, entropias.
We have overcorrective prisms to help in rehabilitation. Inverse prisms help in inversion of the images. Again, for certain traumatic patients, when field loss is there in the along their visual field, so we use prisms to make sure the images are aligned. Okay. So these are certain tests where you will be using prisms. Krimsky test you will use to detect the deviations. Then you have prism bar cover test. Simultaneous 4 prism base out test is also one test where you will help to find the presence of microtropias. This just want to show. In binocular balancing, we use prisms of opposite direction to dissociate, and we add a 0.25 spherical in front of the eyes, so that if whatever balancing we have done to reconfirm it, we do it and ask for the equal clarity. I mean, if the clarity was quite good before the introduction of that. So the images will be split like up and down between the 2 eyes. Separately we find we do the balancing. Okay. This is one test where 10 prism base down is used in infants to check for ARCs, anomalous retinal correspondence. And because in routine testing it may not be visible, but with the introduction of 10 prism, we'll be able to find out, to test for suppression. Okay, so other test for aiding in convergence. And this is not a test. For aiding in convergence, we help we prescribe the patients, some of them base in prisms we will give, so that it helps in convergence and better accommodation. Okay. So plus sphere power is added so that the visual acuity for distance is achieved, and the spherical endpoints are found both monocularly and often they are accepted. Which are found monocularly is being accepted binocularly also. These are some of the examples I have just put up here. The pictures represent third nerve palsy. You can see the eye is down and out. And here is a fourth nerve palsy. So for palsies, we prescribe, we suggest prisms, but for not every patient it is going to be easier to accept. For example, in third nerve palsy, there will be gross concomitants, and the recovery is sometimes useful. The prisms are useful for the recovery, but certain patients also, it also depends on the patient's ability to fuse and all those. Patient's comfort is also a major role. Sometimes patients reject prisms. They might not be interested. So in fourth nerve palsy, they respond well for prism therapy, and sometimes they do not respond because for near they might have torsional issues. So they might accept for distance, for near they might not. So you might have heard of the pathways. So you have supranuclear pathway, infranuclear pathway. Lesions in there will also cause diplopia. Deviations occur, and in supranuclear palsies, there will be skew deviations. More other parameters also had to be taken care of, but prisms might not help sometimes. Okay, the same. So in nystagmus, we are using something called yoke prisms. So they help in stimulating fusional convergence to decrease nystagmus. Sometimes the head positions they will have some head turns which can be helpful when we are trying with yoke prisms. Abnormal head postures, that they can be controlled. One example I can tell, for in congenital nystagmus, if they have a left null point, okay, if they have a left null point and they have a right head turn, I must have put a picture, but it is not appearing.
Okay. So an example is in congenital nystagmus, they have a left null point and the head turn would have been towards the right. So for them, base left yoked prism would help and that helps in the reducing the head turn. Again, this prisms, it is a big topic. I just want to give a small insight on that because if I cover the therapy, it will go on for long. So we have stalwarts in vision therapy. Maybe sir can give a separate session on prescribing prisms. So one such example we have, this is a yoke prism that's prescribed for certain oculomotor discomfort, dysfunctions. And they are sometimes made to orient the prism along different directions, up, right, left, down, so that they get oriented to the visual space and so that the visual neglect is reduced and it is improved. It's basically neurorehabilitation is well done with this kind of rotating yoke prisms. So in head trauma, closed head trauma, the same thing, to get aware of the your space, yoke prisms may be helpful to improve the field restrictions. Okay, so in cases of hemianopia in constricted visual fields, also peliprisms. So these are called peliprisms, which is helpful in improving the field. So it shifts image from the blind side to the seeing side. And it helps in getting awareness of vision. So visual field is basically expanded. In sports, prisms help in convergence. So base up prisms are used to help in convergence and central processing. It aids in central processing. And base down prisms will lessen the convergence, and for peripheral processing it is helpful. So there are certain other specs called orthoscopic spectacles. The ones who perform very minute tasks and involve a lot of magnification. Both spherical power is also prescribed as well as the prisms are also prescribed, so that convergence and accommodation is maintained along with magnification. Magnification is also there. So high magnification can be achieved. They are also called prismospheres. Prisms and spherical correction together are being prescribed. So this you must have seen. They are called lazy spectacles. You can lie down and wear the spectacles, lie down and watch TV or read books for aiding that. And also particularly for bedridden patients, these spectacles are prescribed so that they don't have to feel discomfort. They can lie and watch TV or read books. The famous Fresnel prisms. So what are these Fresnel prisms? They are multiple prisms. They are stacked and together they add up a single value. So up to 40 diopters we have Fresnels, and it is actually, you know how it is placed. It will be like a sheet. They will cut it out according to your frame size. The water is applied, then you will just stick it according to the base directions. Okay. What is the small discomfort in this? Distortions, the minimal reduction in the contrast will be there, but still it improves the diplopia and other symptoms, so it's been widely used. So this, have you heard about Fresnel prisms? This is Fresnel lens. So the lens will look like this, something like this, concentric circles. The prisms will be present, and it's not basically prescribed, but it's used for other optical purposes. Very less it is prescribed. Okay. So you have a ballast lens, where to stabilize the top lens, prisms are being prescribed, and also to correct the vertical extraocular muscle imbalance between 1 to 3 diopters. Okay, so we can see the prism. And usually the choice is 1.5 prism base down. So also in prosthetic, when people are using
prosthetic eyes, over that prisms can be prescribed to improve the cosmesis. Okay. So some small tips in dispensing. Finally, we have come to how. So now that you know the optics, it's all whole applications, we'll do some small learning on the dispensing aspects. Okay. So if this is your prism, you have some thickness. The addition of prisms will ultimately have more thickness. It will add thickness to the lens. Okay. So high prisms means the thickness will fall onto one side. So how do you incorporate prisms? By decentering or grinding. So the effect of grinding will happen on the large lens towards one side. Okay. So if you know about this concept, the G factor or the thickness factor, prism power, the diameter, okay, if you know this, you will be able to judge the lens size. So you have to reduce the diameter of the lens in the meridian in which the prism is ordered. So if the prism is vertical, then we'll reduce the depth of the frame. If it is horizontal, then we reduce the width or the lens size. So large lens will be highly impractical because it will show up a greater thickness. Okay. So we have to understand that there is a greater relationship between the prism thickness, there is a thickness difference, and the diameter of the lens. So we incorporate prism either by also by decentration, or it's edged or ground to the lens. So one method is by decentering. So you decenter the lens such that you know P is equal to CF. Okay. So we decenter the lens and bring in, for low prism values, decentration is an option. Okay. So independent power and prism. So in distance and reading portions, they can have different cylinder power or axis, and even prisms can be different for distance and near. You can prescribe such way, but you have to know what is the what is the requirement, and you have to prescribe accordingly. You can do it. Okay. So one thing I want to I saw it in the article. When you're measuring the when you're measuring the deviations through your spectacle, okay, over the spectacle you will measure. So when you measure, the values are different compared to their actual value. For example, these are the measured tropia, 5 prism diopter, 10 prism diopter. When you measure it over a myopic spectacle of power -1, -2 on increasing power, so the value actually is decreased. Okay. Whereas in a hyperopic spectacle, over the spectacle, if you measure the prism values, the values are actually increased, because high power, high prisms, the prism value also increase if you measure it over the spectacle. So you have to be aware of this concept. If you do the measurement over the spectacle for the measuring deviations, make sure you are aware how much it is changed. So there is a small concept in anisometropia, very important. In anisometropia, if we are trying to prescribe prism, there is a definite concept of differential prism between the two eyes. Okay. So for example, if the prescription reads like 4 diopter in one eye and 2 diopter in another eye, okay, and there is a differential prism at a point 10 mm below, that is the reading position. Okay, the reading position, what will be the value? Any idea? All are sleeping. Okay, so there happens, because the reading position has a higher add. Okay, the distance and the reading position has a variable. Okay, so we'll calculate now. So the question is, you have right eye 4 diopters, left eye 2 diopters.
we need to know what is the differential prism at a point 10 mm below and 2.5 mm in from the distance optic center. Okay. So vertical prism, what is the value? So it is 10 mm, so 1 into 4. Again, in the left eye, it is 10 mm, so we'll take it as 1 and 2. So there is a value of vertical prisms, 4 prism base up and 4 prism base up in the both right eye and left eye. So there is a differential prism of up to 2 prism diopters between the two eyes. Yes? So this eye is, this is 4, this is 2 prism base up. So there is a difference of 2 prism between the two eyes. There is a prism difference between two eyes. Again, horizontal prisms, it is 2.5 mm, so it's taken as 0.25 because we convert it to centimeters, and we calculate such that there is a difference of about, it's out. So there is a 1.5 prism base out between, there's a differential prism. So to compensate that differential prism in anisometropes, there are certain methods. So they use slab of bifocals or progressives, or they also recommend different size segments, which is not very prominently used now. Slab of bifocals may be used. Okay. So they use progressives, freeform technology, and other newer technologies have come. So you can grind of 2 prism base up for that whatever example I gave. So 2 prism base up you can grind and neutralize it. Okay. So the bifocals will look like this. You will have a visible line. This is a progressive with a visible line indicating the presence of prisms. Extra prism to compensate for the differential prism. Okay, so these are Presto prisms, which I found in the UK Norval website. These are edged in a bifocal. There is a small keyhole size opening for edging the special lens, which is already, we can customize whatever prisms we want to incorporate. We can incorporate in this distance prescription. There will be a place meant specifically to address the whatever prism. You can grind it, you can do it, and insert it. So you must be knowing about Franklin split bifocals, where you also do this to reduce anisometropia. Suggesting separate pairs for distance and near, so that it improves the patient's comfort. Okay. So these are the limitations. Always, it definitely causes distortions and aberrations. We need to insist on the adaptation time, and it only helps in compensating alignment, not to cure the imbalance. So it's only helping in the alignment to create the image fall on the retina. And field shifting prisms may offer, initially they may be confusing for the patient. We can make them wear the prisms. For example, a constricted field, a glaucoma patient has constricted fields, and you are giving prisms to improve the visual field. So you'll have to allow them to wear it and move around, give that adaptation time. One such patient, which I remember, they have really benefited with the visual field enhancing. If you give a prism, but though it is confusing at the earlier stage, they might have some improvement in the field, so they might accept. So it takes time, a lot of time. Okay, so that's all. Just remember these points. We know prisms optically. Whatever lens choice and frame choices, we have to make sure don't take up larger lens choices, larger lens size. Remember your lens diameter has to reduce because the prism thickness is it's not going to match. Okay, so and patient education is prime. I hope I did justice. Thank you.
you, Ms. Supraja, for the insightful and well-structured session. And that too, post-lunch, PRISM means PRISM is always a boring topic in our time, you know. But it is interesting if you are trying to learn that we can apply into the practice. So, any questions? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം പോസ്റ്റ് ലഞ്ചിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാവുമ്പം അതെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരെ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു, പലരും കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രിസം ടോപ്പിക് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതേ അവസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അടുത്ത 2 സെഷനും കൂടി നമുക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യൂസിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, then we'll wind up. Thank you, ma'am, for beautifully simplifying the complex science behind prisms. Now it's time to honor our distinguished speakers of session 2. I would like to invite Optom Celia Winnie to honor our speakers, Optom Jubairia and Optom Supraja Kabilan. Thank you, everyone. Now it's time to begin session 3, moderated by Mr. Majid sir, who will guide us through this engaging session. Welcome, sir. We have 2 distinguished speakers lined up for this part of the program. To begin with, let's welcome our first speaker, Dr. Abhijit. He is an accomplished optometrist and academic leader with a strong focus on specialty contact lenses and myopia control. Currently, he is an associate professor and head of the Department of Optometry at Abed Group of Eye Hospitals. Welcome, sir. So, good afternoon. കൈയടിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഗോപിക മാഡത്തിന് അവിടെ എത്തിക്കാൻ എന്തിനാ അറിയോ? ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ അറ്റൻഡൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ മയോപ്പിയ കൺട്രോളാണ് ടോപ്പിക്ക്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ മയോപ്പിയ കൺട്രോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും 3rd ഇയറും ഇന്റേൺസ്. ആർ ദർ എനി നോൺ മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ? നോ, റൈറ്റ്? യാ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് മലയാളം ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ യാ, ഇതെന്താ കട്ടായി പോയേ? ശരി, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് മയോപ്പിയ? ഉറക്കെ പറയണോ? എന്താണ് തുടക്കം? എന്താ? പാരലൽ parallel rays coming from infinity focuses behind the retina. കറക്റ്റ് തന്നെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തേ? അക്കോമഡേഷൻ ഇസ് അഡ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര തന്നെ. നിങ്ങൾ 2nd ഇയർ പാസ്സായി 3rd ഇയറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. യെസ്, സോറി, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന. മൈ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇത് റെഡിയാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ? പറ്റുമോ? സി
ലാപ്ടോപ്പ് മാറിയുണ്ടാണ്. അല്ല ഇതിൽ പറ്റില്ല, അതിലെന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് മുന്നേ ഹൈറ്റ് പൊക്കും താഴ്ത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ കയറില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ദെൻ മറ്റേ ആരൊരാൾ ഇമെയിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? Someone took it from a mail. No? Okay, we'll cut off. എത്ര കട്ട് ഓഫ് ആവും നോക്കാം. ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. No, it is, if we can go with this, it will be better. No, അത് ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിവേ വിൽ ട്രൈ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ യാ സോ പറഞ്ഞേ, ബേബീസ് ജനിച്ച മുതലേ അവർക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല? യെസ്. ഏതാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ? നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പി ഉള്ള ബേബീസിന് എന്താണ് കൊടുക്കുക? ഏത് പവർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക? ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേ? അതെന്തേ? ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്ക് പ്ലസ് പവർ കൊടുക്കണ്ടേ? വേണ്ട. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്ക് പ്ലസ് പവർ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ? കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ബേബീസിന് എന്താ കൊടുക്കാത്തേ? പറ, ഉറക്കെ പറ. അക്കോമഡേഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടോ? വളരുമ്പോ ഓക്കെ, അതിനെന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? എമട്രോപ്പൈസേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. കുറെ കളങ്കള എഫക്റ്റും മറ്റൊന്നും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സങ്കടമാണ് എനിക്ക്. ശരി, അപ്പോൾ എന്താണ് എമട്രോപ്പൈസേഷൻ? ലെറ്റ്സ് സീ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. സോ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ സാറിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒരു സാധനം പോയിട്ടുണ്ട്, അത് പോട്ടെ. ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആണോ അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മയോപ്പിക് അല്ല കേട്ടോ, ശരിക്കുള്ള മയോപ്പിക് അല്ലല്ലോ, ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് അല്ലേ? ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനയാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രകാരം എറർ എന്തിയായി? അപ്പോൾ ഐ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വലുതായി വരുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. കണ്ണ് വലുതാവും, ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് അല്ലാതെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അതാണ് എമട്രോപ്പൈസേഷൻ. പ്രശ്നമുണ്ടോ? സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ശരി, ഇനി പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ ഫസ്റ്റ്? എന്താണ്? ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവണ മയോപ്പിയ, അതിനെ സ്കൂൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയും. അതിനെന്താ സ്കൂൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ? ഗ്രോയിങ് ചിൽഡ്രൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക, സ്കൂളിൽ പോണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് ഏജ് കാരണം പറയണതാണ്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ ഉണ്ടാവാൻ എന്താണ് കാരണം? ക്ലിക്ക് ഓൺ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ്. യെസ്, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എമട്രോപ്പൈസേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവണം. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പി ഇത് വലുതായി വന്നപ്പോഴല്ലേ നോർമലായത്. ഇനിയും വലുതായ എന്താ സംഭവിക്കുക? മയോപ്പിക്കാവും. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണത്? പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അത് എന്തൊക്കെയാണ് തിയറീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 3 തിയറീസേ ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്താ? ലാഗ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രശ്നമുണ്ടോ? ലാഗ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അക്കോമഡേഷൻ എന്തിനാ? ഞാൻ ഈ അധീന വന്ന് സംസാരിക്കട്ടോ, അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പറ. നിയർ പോയിന്റ്. നിയറിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലെൻസ് വലുതാവും, അപ്പോൾ കാണും. ഓക്കെ, ഇത് ലാപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാറ്റാം.
ഉണ്ടോ? ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വരിക? അക്കോമഡേഷൻ്റെ ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് മയോപ്യ കൂടി കൂടി വരിക? എന്താണ് ഒരു തിയറി പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്. ശരി, ഇതിൽ കണ്ണൊക്കെ പുറത്താ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ശരി, ഇത് ഹോട്ട് എയർ ബലൂണാണ്. ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റും ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് വരുന്ന റൈറ്റ് റേസ് കണ്ണിൽ വരും. അക്കോമഡേഷൻ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് ഫോവിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആണ്. മൊബൈൽ ഫോൺസിന് ഡൈവേർജൻ. യെസ്, just duplicate and we'll see. Yeah, this is better. Yes. Okay. Yes. So ഇതെന്താണ്? this is diverging rays. Okay, പ്രശ്നമുണ്ടോ? പാരലൽ ആണെങ്കിൽ if accommodation is at rest, എന്താണ് പാരലൽ റേസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി ഫോവിയ. ഇത് പാരലൽ അല്ല, ഇതെന്താ? ഡൈവേർജിങ് റേസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് ദിസ് തിങ് ഫോവിയ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈപ്പർമെട്രോപിക്. ഓക്കെ, അതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? സോ അടുത്തുള്ള സാധനം അക്കോമഡേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഓൺ ടു ദി ഫോവിയ. Okay, so just see if I play what happens. No. I think there will be a preview option. Yeah. Okay, ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? No, that is separate. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ലാപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് മാറി. ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫുള്ള് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലേ? മറ്റേതിൽ കുറേ ആനിമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി, ടൈമായോ? ഇല്ല. ശരി, സോ ദിസ് ഇസ് അക്കോമഡേഷൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. സോ എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസ് വലുതാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. ശരി, ഇനി അക്കോമഡേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇത് ബാക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി കുറേ കാലം ഇത് ബാക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറച്ച് മുന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എമട്രോപ്പൈസേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും അടുത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഫോക്കസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഫോവിയയിലായിരിക്കുമോ? നോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
എമട്രോപ്പൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ എൻലാർജ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ ഇഫ് അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് ഈസ് ദെയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന. അപ്പോൾ അത് വലുതായി അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കും. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കോസ് പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയ. ശരി, ഇനി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉറക്കെ പറയണം. രാവിലെ പറഞ്ഞതാണ്. ആരെടുത്തത്? എടുത്ത ആളുടെ പേരെന്താ? KK സാറാണ് എടുത്തത്. രാവിലെ എടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ഏതാണ് എടുത്തത്? നെക്സ്റ്റ്. ശരി, ഇത് നോട്ട് റെറ്റിനോസ്കോപ്പ്. ദിസ് ഇസ് മെം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും, പേരൊക്കെ എഴുതല്ലേ, മറ്റേ ഇതിൽ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും, ഒരു വെള്ള കടലാസ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതും കണ്ടിട്ടില്ലേ? അമ്മേ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? ശരി, എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് റെറ്റിനോസ്കോപ്പി പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് AR. ഇതാണ് സാറ് രാവിലെ പറഞ്ഞത്, ആദിത്യ ഗോയൽ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം, ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് AR. So it is very expensive. അപ്പോൾ usually we use MEM itself. This is open field AR. Only specialty clinics will be having this. Shankaranethrala is having and Shankara is having. And പിന്നെ അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാട്ടെവർ അക്കോമഡേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, അല്ലേ? റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് മേടിക്കണം. രാവിലെ മൊത്തം പറഞ്ഞതാ. ശരി, അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ? അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? പറ്റുമോ? റെറ്റിനോസ്കോപ്പും വേണം, കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വലിയ പൈസയുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് ഇസ് ദെയർ. ഇനി അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം? പറ. ശരി, ഓർത്തോപ്റ്റിക്സ് ക്ലിനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല. ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും. ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആ ബാക്കിലേക്ക് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഓർത്തോപ്റ്റിക്സ് ക്ലിനിക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഇതാക്കാൻ, സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്ക് ചെയ്യണ കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് ചാർട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഒരു കാർഡ് അടുത്തുണ്ടാവും, ഒരു കാർഡ് ദൂരത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും, ദൂരത്തേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ശക്തി കൂട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തേക്കും ദൂരത്തേക്കും നോക്കി എങ്ങനെ ശക്തി കൂടുക? കണ്ണ് റിലാക്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശക്തി കൂടാവെന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജിമ്മ് പോയി ഇവിടെ ഈ മസിലിന് ശക്തി കൂടണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കല്ലോ ചെയ്യാ. എന്താ ചെയ്യാ? ഇങ്ങനെ ആക്കില്ലേ? അതേമാതിരി വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. റിലാക്സും സ്റ്റിമുലേറ്റും ആക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂട്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ്. ദർ വിൽ ബി മൈനസ്, ദർ വിൽ ബി പ്ലസ്. ഓക്കെ, അതിലും ഇങ്ങനെ ആക്കൽ തന്നെയാണ്. റിലാക്സ്, സ്റ്റിമുലേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും കൂട്ടാം. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇയാൾക്ക് ശക്തി കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമല്ലേ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആവണത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ഏതാ കൊടുക്കുക? ഏത് ലെൻസ് കൊടുക്കുക? പ്ലസ് ലെൻസ്. അത് അടിയിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബൈഫോക്കലായി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ശരി, ഇനി രണ്ടാമത് മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷൻ തിയറി. ഇതിൽ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷൻ കാരണം ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പി ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കുറേ മുള്ളുകൾ കാണും, അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ്. ശരി, ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് നോർമൽ റിലാക്സ്ഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും വലിയും എന്നാലേ ഇത് ചെറുതാവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇവിടെ ചെറുതാവുമ്പോൾ ഇവിടുന്നും വലിയും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ആ വലിവ് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ബാധിക്കും. അതാണ് അവിടെ. ഇത് ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെച്ചായി വരും. ഇവിടെ അവിടെയും സ്ട്രെച്ചായി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ശക്തി പോവും, അതുകൊണ്ട് ഇലോങ്ങേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ആ തിയറി. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? അതിന് നമുക്കറിയണേ. നെക്സ്റ്റ്, സ്മോൾ ഡോസ് അട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അട്രോപ്പിൻ 0.01% HS അല്ലെങ്കിൽ 0.05 നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. വീക്ക്ലി വൺസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനാണ് കൊടുക്കണം.
ഇനി അടുത്ത തിയറി, അതാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന തിയറി. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 സാധനം അറിയണം. ഫസ്റ്റ് ഏതാ? അക്കോമഡേറ്റീവ് ലാഗ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാവർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തൂടെ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സെക്കൻഡ് എന്താ? മെക്കാനിക്കൽ ടെൻഷൻ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആസ് ഓഫ് നൗ പറ്റില്ല, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ കൗൺസിൽ കംസ് വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ട്രീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. നെക്സ്റ്റ്, ശരി, ഇനി അടുത്ത തിയറി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഏൾ സ്മിത്ത് മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചങ്ങായിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ശരി, അപ്പോൾ ഒരു 3 week old മങ്കി, ഒരു 3 week old ആയ മങ്കിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു -3 ലെൻസ് വെച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് ആ മങ്കി. നല്ല ഡ്രസ്സില്ല മങ്കിനെ കാണാൻ? ഇത് മങ്കി അല്ല അല്ലേ? അതാരാ? ആ, പോയാണ്. ശരി, ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മങ്കിയുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയും കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയത്. ശരി, അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇതിൽ -3 വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണാട കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുരങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ 21 വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ MRI സ്കാൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച കണ്ണില്ലേ, -3 ഒട്ടിച്ച് വെച്ച കണ്ണില്ലേ, അത് വലുതായി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കഥ ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് വലുതാവാൻ കാരണം? നെക്സ്റ്റ്, മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി മൈനസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൈനസ് ലെൻസ് വെച്ചാൽ കണ്ണ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്കോ മയോപ്പിക്കോ ആവുക. എന്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം? മൈനസ് കൊടുക്കണേ. ആ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച നോർമൽ ഐൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് വെച്ചാൽ എന്താവുക? ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആയി. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി എമട്രോപ്പൈസേഷൻ നടക്കും, വലുതാവും. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, ശരി, ഇനി വേറൊരു കഥ. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കണം, ഇതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ശരി, ഇത് രണ്ടാമത്തെ കഥ, ഓർത്തോകെറട്ടോളജി. ഓർത്തോകെറട്ടോളജി എന്താ? പറ വിട്ടുപോവല്ലേ, ഒരുമിച്ച് നിൽക്ക്, ഇപ്പൊ കഴിയും, പറ. എന്താണ് ഓർത്തോക്കെ? മയോപ്പിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, അത് നമ്മളാണ് ടോപ്പിക് എടുക്കണത്. ഓർത്തോക്കെ സാധനം എന്താന്ന് പറ. കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ആണോ? അത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണ സാധനമാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് വെക്കുക? രാത്രി ഉറങ്ങണ സമയത്ത് വെച്ച് കടന്നുറങ്ങും. ശരി, ഉറങ്ങണ സമയത്ത് വെച്ച് കടന്നുറങ്ങും, പിറ്റത്തെ ദിവസം രാവിലെ നീട്ടാൽ ഇത് കിട്ടും. അതെന്തുണ്ടാവാൻ കാരണം? ഇതാണ് ഓർത്തോക്കെ ലെൻസ് ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, ശരി, ഇത് നോർമൽ കോർണിയാണ്. ഓർത്തോക്കെ ലെൻസ് റിവേഴ്സ് ജോമെട്രി ലെൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കും, അവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴും, അവിടെ പൊന്തും. ഇവിടെ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മയോപ്പിയ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇതായിരുന്നു, ഓർത്തോക്കെ ലെൻസ് വെക്കണ മയോപ്പിയ ചിൽഡ്രൻസിന് ആക്സിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ശരി, അപ്പോൾ ഈ 2 സ്റ്റോറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു ബന്ധമില്ല. ഗുഡ്, ഞാൻ വെറുതെ സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ശരി, നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ശരി, ഇനി മൈനസ് ലെൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മയോപ്പിയ, അപ്പോൾ ഈ 2 കഥകൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പോൾ 2 കഥകൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചോ. ശരി, അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോണ കുട്ടികൾക്ക് മയോപ്പിയ വന്നല്ലോ. ആൾക്ക് കാണുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ലെൻസ് വെച്ചു. മൈനസ് ലെൻസ് വെച്ചപ്പോൾ ശരി, ഈ ഫോവിയയിൽ ഇത് വന്നു, അതായത് ഫോവിയയിൽ ലൈറ്റ് റേസ് എത്തി, അവിടെ 6 വിഷൻ കിട്ടി. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ദൂരം തന്നെയാണോ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവുക? ആണോ? കുറവായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ഇത് വേരി ഫോക്കൽസ് ആണോ? അതിന് പല 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 സാധനങ്ങളുണ്ടോ? പല പല റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ശരി, അപ്പോൾ ഇനി കണ്ണിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ സാറ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത വാക്ക് പെരിഫറൽ റെറ്റിനയാണ്. പെരിഫറൽ റെറ്റിനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പെരിഫറൽ റെറ്റിന ഇസ് ദ വൺ. അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് പെരിഫറൽ റെറ്റിനയാണ്, സെൻട്രൽ റെറ്റിന ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രകാരം 6/6 കണ്ണിന് കിട്ടി. പക്ഷെ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തായിട്ടായിരിക്കണത്? എവിടെ ഇരിക്കണത്?
പുറത്താണോ ഉള്ളിലാണോ? പുറത്തായിരിക്കണത്. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ, മറ്റേ പോയിന്റ് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അത് വലുതാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? മയോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ മൈനസ് കൂട്ടും. മൈനസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മൈനസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി പുറത്തേക്ക് പോകും, വിഷം കിട്ടും, പിന്നെ അത് സൈക്കിളായിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് പവർ കൂടി 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 വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ, അമ്മേ ശരി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ തിയറി? നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര്, പെരിഫറൽ റെറ്റിനൽ ഡിഫോക്കസ് തിയറി. സിമ്പിൾ കാര്യം, പെരിഫറൽ റെറ്റിനൽ ഡിഫോക്കസ് തിയറി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വളരെ നല്ലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വിഷൻ എന്തായാലും കിട്ടണം. വിഷൻ എന്തായാലും കിട്ടും വേണം. ഈ 2 പോയിന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വേണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? പറ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണോ? വേണ്ട, അത് സെൻട്രലിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണോ? ഇതിനെ പോണത് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയും പ്ലസ് കൊടുക്കാം, ഇവിടെയും പ്ലസ് കൊടുത്താൽ റെഡിയാവോ? ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതേമാതിരത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ഓർത്തോക്കെ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ നടക്കണത്? ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ബൾജില്ലേ, ഇത് കോൺവെക്സ് ബൾജാണോ കോൺകേവ് ബൾജാണോ? വെക്സ് ആണോ കേവ് ആണോ? വെക്സ്. ഇവിടെയോ കോൺകേവ് ആണ്. ഗുഡ്, സബാഷ്, അടിപൊളി. ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെയും കോൺവെക്സ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ ബൾജായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പ്ലസ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ലെൻസിന്റെ മാതിരിയല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആക്സിൽ ലെങ്ത് കൂടാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി എത്ര നേരമുണ്ട്? 6 മിനിറ്റ്. ഈസ് മയോപ്പിയ സീരിയസ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ശരി, ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാവും, റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ ചാൻസ് കൂടും, മാക്കുലോപ്പതിയുടെ ചാൻസ് കൂടും. ശരി, ഇനി പ്രോഗ്രഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഓർത്തോക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, അത്രയും പൈസ വരും. ഓക്കെ, ശരി, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ എനിക്ക്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ കോമൺ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒരു പേരന്റ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യണ കാര്യമാണ്. അതായത് അവരുടെ പേരൻസിന് 2 പേർക്കും മയോപ്പിക് ആയിരുന്നു. അവർ ലാസിക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഓർത്തോക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലെൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല, കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് അല്ലേ. ശരി, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. എന്താണ്, എനിക്കും ഇതായിരുന്നു, ലാസിക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായി. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞേ, ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എത്ര വയസ്സിലാണ്? ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും എത്ര വയസ്സാണ് കല്യാണം? ഗുരു ഏകദേശം പറഞ്ഞേ. 30 അല്ല, അതിലും മുന്നേ കല്യാണം കഴിക്കണം. എത്ര മുന്നേ കഴിക്കണം? 25 കഴിച്ചാൽ മതിയോ? 20 കഴിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 20 കൂടുതലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് 20 കഴിക്കണ്ട. 21 ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ശരി, 21 അല്ല പോട്ടെ, 25 കല്യാണം കഴിച്ചു, ഇയാൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി, സ്വാഭാവികം. അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ എത്ര കൊല്ലം കഴിയും? മിനിമം 1 കൊല്ലം വേണ്ടേ? 1 കൊല്ലം. ശരി, 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 25 കഴിഞ്ഞ് 26 ആണല്ലോ, 26 ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടായി. കുട്ടിക്ക് മയോപ്പിയ എപ്പോഴാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? പറഞ്ഞോ, പറയേ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഈ കുട്ടീനെ ഇയാൾ കണ്ണടക്കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ നോക്കാൻ എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോവാ? സ്കൂളിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ. സ്കൂൾ എപ്പോഴാണ് ചേർക്കുക? 6 വയസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, 25 കല്യാണം കഴിച്ചു, 26 കുട്ടി ഉണ്ടായി, ഈ കുട്ടിക്ക് 6 വയസ്സായി. അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി? 31, 32 വയസ്സായി. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 32 വയസ്സിലുള്ള പേരൻസിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 32 പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ലാസിക് ചെയ്തു, അവരുടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടിക്കും ഇതുണ്ട്, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ലാസിക് ചെയ്തല്ലോ, എൻ്റെ റെഡിയായി, അതേമാതിരി കുട്ടിയുടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കും വലുതായ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്ലോക്കോമ,
റിട്ടൻ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, മാക്കുലോപ്പതി, പോട്ട കാറ്ററാക്ട്, ഇതൊക്കെ 32 വയസ്സിൽ വരുമോ? എത്ര വയസ്സിലാണ് വരിക? 50, 60 വയസ്സിലൊക്കെ അല്ലേ വരിക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല, കാരണം ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അവർക്ക് വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി, ഇതൊക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 60 വയസ്സിലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്തായി? 6 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്തായി? അവർ കണ്ണട വെച്ചു, കണ്ണ് വലുതായി, വീണ്ടും കണ്ണട മാറ്റി, കണ്ണ് വലുതായി, വീണ്ടും കണ്ണട മാറ്റി, കണ്ണ് വലുതായി, 18 വയസ്സിൽ ലാസിക് ചെയ്തു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര മയോപ്പിക്കായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് 18 വയസ്സാകുമ്പോഴും മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാറ്ററാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർ ആലോചിക്കുക, എന്ത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടിക്ക് മുന്നേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പറയണ കാര്യമാണ് അല്ലേ? അവർ ലാസിക് ചെയ്തു, അവർക്ക് ശരിയായി എന്നുള്ളത്, മറ്റേത് അവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ? നമ്മളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കണം, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കഥ. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി മയോപ്പിയ സ്പെക്ടക്കിൾസ് ഉണ്ടോ? മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈഫോക്കൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 360 പെരിഫറൽ പോസിറ്റീവ് ഗ്ലാസസ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആക്സിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ കുറയും. അത് പോട്ടെ, അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ശരി, ഈ ലെൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലെൻസുകൾ. ഹോയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഡിംസ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിംസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിഫോക്കസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെഗ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുത്തുകൾ കാണാണ്ടോ? ഈ കുത്തുകളൊക്കെ പ്ലസ് പവറാണ്, ഈ ഓരോ കുത്തും പ്ലസ് പവറാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ മൈനസും ബാക്കി പെരിഫറിയിൽ പ്ലസ്സും. മുന്നത്തെ ലെൻസ് ആയില്ലേ, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലെൻസ് ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അതേമാതിരി സൈസിൻ്റെ എസിലോറിൻ്റെ സ്റ്റെല്ലസ് ടെക്നോളജി ഹാർഡ് ലെൻസസ്, സൈസിൻ്റെ കെയർ ലെൻസസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് സൈസാണ്, കാരണം അതിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. 7,500 വരിക, മറ്റു രണ്ടിനും 16,000 അറൗണ്ട് വരും. ഓക്കെ, ശരി. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈഫോക്കൽസ് കൊടുത്ത വർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ വിടരുത്. എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഓപ്റ്റിക്കലിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി 10th ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരും റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യില്ലേ, കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അവർക്കിത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുമോ? പാരൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി ഓർത്തോകെ ലെൻസ് അല്ലാണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ടോ? യെസ്. ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രിക് റിംഗ്, ഇത് മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ റിങ്ങുകളിൽ പ്ലസ് പവർ ഉണ്ടാവും. സെൻട്രൽ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റൻസ്. റിങ്ങുകളിൽ പ്ലസ് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ദെൻ ദർ ഇസ് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിഫോക്കൽസ്. ഓക്കെ, സെൻറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പവറും പെരിഫറൽ നിയർ പവർ, അതായത് പ്ലസ് പവർ ഉള്ളതുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈഡോഫ് ലെൻസസ്, ഈഡോഫിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു, രാവിലത്തെ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈഡോഫ് ലെൻസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദർ ആർ അതർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് അതർ ദാൻ ഓർത്തോകെ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സോഫ്റ്റ് ലെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈഡോഫ് ലെൻസസ്. ശരി, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. 30 സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുണ്ട്, കറക്റ്റാണ്. സോ വാട്ട് അതർ വേ? ഓക്കെ, പിന്നുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഓക്കെ, അതായത് പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കാൻ പോവുക. അകത്ത് കളിക്കാതിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം, എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ശരി, ഇതിനെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കണ, ഐക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ സെറോട്ടോണിൻ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ആവുക. അത് കാരണം കണ്ണിന് ശക്തി കിട്ടും. പനി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടില്ലേ? പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു രസം ഉണ്ടാവും. സാധാരണ വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ കാരണം? അതേമാതിരി നമുക്ക് ആ സൺലൈറ്റ് വരണ സമയത്ത് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, ആ സമയത്ത് ഹാപ്പി ആവാണ്. ഓക്കെ, ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അത് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാവശ്യം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുറത്ത് കളിക്കാൻ വിടാം. പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ വലിയ വിൻഡോസ് ഇടുക, അതായത് കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലാസ് ചൈനയിലത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ചൈനയിലത്തെ ക്ലാസ് വെക്കാൻ എന്താ കാരണം? അവിടെ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എന്നാണോ? പറയേ. യെസ്, അത് അവർ പറയട്ടെ, നമുക്കറിയാലോ.
പറയ് ചൈന എന്തിനു വെക്കാൻ ചൈനക്കാർക്ക് പ്രത്യേകത എന്താ? ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, സമയം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം കൂടി, മയോപ്പിയ എന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? കുഞ്ഞെ കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണ് ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് മയോപ്പിയ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കണ്ണ് വലുതായി വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞെ കണ്ണെന്ന് പേര് വരാൻ എന്താ കാരണം? ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ചൈനക്കാർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണല്ലോ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് മയോപ്പിയ എന്ന് പേര് വന്നത്. ആക്ച്വലി ദ ഐ ഈസ് ബിക്കമിങ് ബിഗർ, ബട്ട് മയോപ്പിയ മീൻസ് സ്മോൾ ഐസ്, വൺ വിത്ത് സ്മോൾ ഐസ്. ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു. Thank you, Abhijit sir. That was indeed an amazing session. Actually, it's an awakening session. It requires so much energy to make the audience engaged and interactive, especially a porcelain session. You have done it. Congrats. Thank you very much. Sir, I have a small question from my side. When we correct the myopia, when we give the optimum correction, it leads to the progression of the myopia. So is that the reason our old generation always says you undercorrect the myopia? Now what's your take? Should we undercorrect the myopia or give the optimum correction? We always have to give the optimal correction. Otherwise, we'll have a more drastic problems. Okay, like amblyopia might occur because undercorrection of a myopia. It is always, we have to go for, pinne namakku Indians are not getting funds for myopia. Why? For myopia research and all those things. Indians in oru talayilundu endaayirikkum karanam? Indians are not giving full myopia correction. എന്നാലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ we shouldn't undercorrect myopia. Always we should give full correction and let's see why the progression is there. If accommodative lag is there, treat that. If mechanical tension is there, treat that. Or if peripheral defocus is there, treat that. Or you can give combined therapy. Okay, so options are there, so we should give optimal correction itself always. Thank you. Now the session is open to all. Anyone have any questions? Please shoot. So ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടോ? Okay, now we are lagging on time, so let us move to another session. Thank you very much, Abhijit sir. Over to MC. Thank you, sir, for sharing such perceptive takes and thoughts about the future of myopia. Next, I would like to invite our second speaker of session 3, Optom Jasmine P., Principal of Susutra School of Optometry, a distinguished optometrist, academician and mentor. Optom Jasmine P. Sharan brings over 2 decades of expertise in clinical practice, optometric education and research. She has been instrumental in shaping optometry education through curriculum development, faculty training and leadership in academic administration. Welcome you, ma'am. വീണ്ടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില റൂൾസ് പുറത്തുള്ള പോലത്തെ റൂൾസ് അല്ല. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വി ആർ ഓൺ ലിവറേജ്. വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ, OTC പോയിട്ട് പനീൻ്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാം, കാലുവേന, തലവേന, കൈവേന, എന്ത് മരുന്ന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. ഒരു ലോ ഇല്ല, ഒരു റൂളില്ല. റൂളുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ്, റൈറ്റ്? വെരി ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇനി ലെറ്റ് us കം ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽസ്. വാട്ട് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബിങ്? വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പെൻസിങ്? റൈറ്റ്? ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ജോലിയാണോ? രണ്ടും നമ്മളുടെ both works are associated with our profession. Yes, we prescribe and we dispense. What a beauty. രണ്ട് തലവേനും നമ്മളുടെ. എല്ലാ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയാണോ? All countries it is like that? No. Some countries have very strict guidelines. And that is why when our students as Indians, we go to some other country, we have to struggle because we do not have strict guidelines. രണ്ട് തരത്തിൽ നോക്കാം, നല്ലതുമാണ് മോശമാണ്. നല്ലതെന്താ? Why is it good? We are free to practice in our own way. We are free to make money also in our own way. And what is bad about this? Patients may suffer. അവർക്ക് തിരിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയില്ല. Okay. Now, so the next topic ഒരു തന്നെ വാക്കാണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്. What is guidelines?
What is guidelines? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Helps you to take decisions or recommendations. നമുക്ക് എവിടുന്ന്, from where and all we get this guidelines? Who gives you the guidelines? As student, now we have read all the literature, listened to all the topics, refraction, age related, അങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം, myopia വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടു. So we know that these guidelines, some of them or most of them are based on the condition, age. Old age ആണോ, young age ആണോ, geriatric, pediatric and all that, right? Yeah? So now we discussed about myopia. We can also discuss like that about presbyopia. Age related അല്ലേ? 40 വയസ്സിൽ +1, 50 വയസ്സിൽ എഡിഷൻ +2, 60 വയസ്സിൽ. സോ സിമ്പിൾ. ഇതിന് ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഏജ് മാത്രമല്ല, ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാ? നെക്സ്റ്റ്, വർക്ക്, ജോലി, ഓക്യുപ്പേഷൻ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ? ഒരാൾ ഡോക്ടറാണ്, മറ്റേ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല പല ഹോബീസ് ഉണ്ട്, പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിഷ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. Time and exposure to our work is different. So we need different criterias for that. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ തിയോറിറ്റിക്കൽ ബേസും അക്കാഡമിക്കൽ ബേസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ എവിഡൻസസ് പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പം, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുമ്പം, പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് വരും. അതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും. Now we are saying by 2050 half of the world will become myopic. Predictions based on some researchers. Okay. So these people are the ones who will write the guidelines. Doctors in the recommendation, ophthalmologists in the recommendations അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടിൻഡ് കൊടുക്കുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, പ്രിസം കൊടുക്കുന്നു, all that. ഇൻഡസ്ട്രി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ്? സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു 4 ടൈപ്പിൻ്റെ ലെൻസസ് പറഞ്ഞു. എന്താ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? HALT, DIMS, what is all this? These are the terminologies given by the manufacturers, companies. അവർ പറയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇതാണ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അവരൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഡിഷൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലെൻസസ്, ദിസ് ഇസ് മയോപ്പിയ കൺട്രോൾ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കണോ? വേണം. അത് പഠിച്ചാലല്ലേ എന്താ അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പോയി ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? അതോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക? സാർ ഒരു ഡോളോ തരാനല്ലേ പറയുന്നത്? ഗിവ് മീ ഡോളോ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഒരു പാക്കറ്റ് വാഷിംഗ് പൗഡർ തരുമോ എന്നല്ല, സർഫ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ? സർഫല്ലേ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ power of the industry. Next, workplace, I already said. Economic factor. പല കാറ്റഗറി ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക കോസ്റ്റ്. ടുഡേ സർ ഓൾസോ സെഡ് the treatment for orthokeratology is 60,000. The treatment for DIMS and other lenses is 7,000, 16,000, 13,000 like that. ഇക്കണോമി ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ആണോ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ? അല്ലേ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെ പേഷ്യൻസ്, ആർ ദേ ഓൾ റിച്ച്? നോ, വെരി ഫ്യൂ ഓഫ് ദം ആർ റിച്ച്. വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ഇക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്. ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലെൻസ് കൊടുക്കണം? ദോ വി സേ +1 ഡയോപ്റ്റർ, അഡീഷൻ +1 for 40 years. ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും 40 വയസ്സുള്ള ആൾ +1 വെച്ച് നടക്കുവാണോ? അല്ല. എത്രയോ അൺകറക്റ്റഡ് ആൾക്കാരുണ്ട്, presbyopes. Are they happy? Yes. So what about the guidelines? So what is the guidelines for? Guidelines are just a reference. Okay. What is your experience and what does your education teach you? What your teachers teach you? All that is incorporate. And then reference, based on that you read the guidelines. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ prior experience, നമ്മളെ knowledge, whatever you put it into your brain for 3-4 years, അതൊന്ന് കുലുക്കി പേഷ്യൻ്റ് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കണം, അല്ലേ? എല്ലാം പുറത്തെടുക്കണ്ട, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കണ്ടൂ. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് അറിയുന്ന ടേംസ് ആണ്. ഒരു സൈഡിലായി പോയല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല.
യാ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആക്സിസ് ആഡ്. എല്ലാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇത് കാണുന്നതല്ലേ? എല്ലാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എഡിഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. എല്ലാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സിലിണ്ടറിക്കൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. ഇതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. വി നോ അബൌട്ട് ദിസ് കമ്പോണൻസ് because we have done it in a. Now, certain prescriptions may have contact lenses. Yeah? Do all the ophthalmologist and optometrist write the power of contact lenses in the prescription or the specification of the contact lens like base curve, diameter? അത് എഴുതുവോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത്? എനിക്ക് മനസ്സില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നാളെ എനിക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെയും കെരട്ടോമെട്രി ഇവാലുവേഷനൊക്കെ ചെയ്തു, ഫിറ്റിംഗ് നോക്കി, ഇമ്പെരിക്കലാണോ ഡൈനാമിക് ആണോ എല്ലാം നോക്കി, എന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കണോ? അതോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ്? എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ആവശ്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പറയാം എനിക്ക് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കൂല, ഫിറ്റിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കൂല, PD ഞാൻ കൊടുക്കൂല. ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. PD ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. How many of you think we should write PD and all such things in our prescription? How many of you think? Yes, no? Yes? Yes? Okay. How many of you say no, we should not give? കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഓപ്റ്റീഷ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന വാങ്ങിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് PD തെറ്റിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. Then you don't know now, but you will come to know when you. Yes. നമ്മളൊരു എന്താ വേണ്ട പോട്ടെ, ഇപ്പോൾ പറയണ്ട. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിഷൻ. നമ്മൾ കുറേ ആഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അന്ധകാലത്ത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന കാലത്ത് വേണ്ടേ? All of us are using computers. All of us are using progressives. വേണോ? ഇനി വേണോ? എല്ലാവരും പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേണോ? അതിൻ്റെ അതുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലേ? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആക്കാനാണോ ഈ ഓപ്റ്റോമെട്രിയും പ്രാക്ടീസും നടത്തുന്നത്, അതോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടാനാണോ? നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടാനാണ്. നമ്മൾ ബൈനോക്യുലാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പ്രിസം എഴുതുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ബൈനോക്യുലാരിറ്റിയോ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ so what are the skill set to write the prescription? We just studied today all the skill set. ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കില്ലാത്തൊരു സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ക്വിക്ലി. ഇതുമില്ല, അതാഴത്തെയും ഇല്ല. എന്താണത്? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഇരിക്കൂ, വായിക്കൂ, പോവാനായി. ഓക്കെ, ഇതെടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി, എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട. So we do not have a formal opening and we do not have a formal closing, and this is why 90% of our students writing GOC-ൽ പോയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കും. അതാണ് UK US-ലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും, അവിടെ തോൽക്കും. തോക്കുന്നത് എവിടെയാ? റെറ്റിനോസ്കോപ്പിയിലല്ല, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിലും അല്ല, കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഫിറ്റിങ്ങിലും അല്ല. നമ്മൾ തോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഹലോ മാഡം, മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ കം ഫ്രം സോ ആൻഡ് സോ, ഐ ആം an optometrist practicing here and I would like to see your eyes or examine your eyes today. I will start with vision acuity, then I will see slit lamp, പിന്നെ ഞാൻ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കും. Is there a good thing in that? Yes. The patient and you yourself build a rapport. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഹോബീസ് അടക്കം പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ
ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് വന്ന പാട് സാർ നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണെന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ഒരാണോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് കൊള്ളാലോ, എന്നാൽ പിന്നെ നമ്പറും അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് പോയേക്കാം. യങ് ഗേൾസ് റൈറ്റ്, യങ് മാൻ. അപ്പോൾ അതല്ല, എന്തിനാണ് ഹോബി ചോദിക്കുന്നത് സാറിനോട്? യെസ്, വി വോണ്ട് ടു നോ വെയർ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ, how it will impact when I prescribe the glasses, what material of frame should I give, should I give him anti-reflection coating, should I prescribe him photochromic lenses, etc. etc. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ സ്കിൽ സെറ്റിൽ ഈ ഒരു കാര്യം, ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഫ്യൂച്ചർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ? ഈ കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പല കൺട്രീസിൽ ഇത് കൺസെൻറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കും. ദീസ് ബൈഫോക്കൽ ഗ്ലാസസ് ആർ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നിയർ വിഷൻ ഓൺലി. യു കനോട്ട് ഡു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് ഗ്ലാസസ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? എഴുതി കൊടുക്കില്ല, ചോദിച്ചാൽ പറയും. കരയുന്ന കുട്ടിക്കേ പാലുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് യു ഷുഡ് ഹാവ് അതർ ദൻ ദീസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മളെ സ്കിൽ സെറ്റാണ് അല്ലേ? എന്താണ്? ഒന്ന് കീ ഹോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് സാഡൽ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റിക്സിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ച് മതിയായ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെർട്ടാണ്, ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും. എന്താ ഇത്? ഫ്രെയിം PD, GCD, IPD, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്, ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതില്ല അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? തെറ്റിപ്പോന്നുകൊണ്ട്. കറക്റ്റ്? തെറ്റിപ്പോന്നുകൊണ്ട്. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm വരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ സമയത്ത്. സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു? ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ടുഡേസ് ജനറേഷൻ ഹാസ് എ ലിബർട്ടി ഓഫ് ഹാവിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമേഷൻസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ്. അത് എഴുതിയാലും മതി. ഇപ്പം AR PD കിട്ടുമോ? കിട്ടും. അത് എഴുതിയാൽ പോരെ? വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം, വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് ഈ PD മെഷർമെൻറ്റ്? ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിങ് പ്രോപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തിനാ ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ? വൈ ഡു വി നീഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ? So that we do not order oversize or undersize blank size, അല്ലേ? Then why do we do this segment height? Bifocal fitting ന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും. ബൈഫോക്കൽ ലൈൻ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? അവിടെ. എവിടെ? ലോവർ ലിഡ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയോ? സ്പ്ലിറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ, പ്യൂപ്പിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എന്തിനാ? 1 is to understand the width of the frame. ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലൂസ് or it will be very tight. Next, ഈ ആംഗിൾസ് ടു അഗെയിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ. സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ആണോ, വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? പെൻഡോസ്കോപ്പിക്, റെട്രോസ്കോപ്പിക്. എന്തിനാണിത്? ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഫോർ റീഡിങ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇതെന്താ? 1, 2, 3, 4 4 point touch. Very good. What is this? Splay angle. നോസ് പാഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? ടെമ്പിൾസ്. യാ, ഓക്കെ. ഇതെല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നത്, എത്ര ചോദിച്ചാലും തെറ്റിക്കും. ഫൈനൽ ഇയറിലായാലും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായാലും ഒരുപോലെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല, തെറ്റിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ചീറ്റ് ഷീറ്റ് പോലെ, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. So unfortunately our exam pattern are like this. We do not have open book exam. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാ അല്ലേ? Now we are talking looking at the PPT. എന്നോട് കാണാണ്ട് പറയണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം, നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, so what do we understand with this? We have high index lenses, low index lenses. ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ലെൻസിൻ്റെ കട്ടി കുറയും, ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ലെൻസിൻ്റെ കട്ടി കൂടും. നെക്സ്റ്റ്, അതന്നെ ഡെൻസിറ്റി.
ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഏതാ? മജീദ് സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞോ. ഗ്ലാസ്സിൽ 1.8 ഇൻഡെക്സ്. ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ ലെൻസ് ഏതാ? അത് തന്നെയായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിൽ 4 ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഏത് ടേബിൾ എന്തിനാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലെൻസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതായിരിക്കും ഇത്? ഹാർഡ് ടു ടിൻറ്റ്. Polycarbonate. Very good, Juberia madam. Yes. Not good for drilled rimless and half of the weight of the glass. ഏതായിരിക്കും? CR39. Okay. അവിടെ heaviest material, not advised for drill, superior scratch resistance. Glass അല്ലേ? Yes. Last. Not as thin as high index. പക്ഷേ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ideal for drill rimless. ഏതായിരിക്കും? പോളികാർബണേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈവെക്സോ ആവാം. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ശരി. ഈ ഫ്രെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ, പ്രഷ്യസ് ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഉള്ള കാർബൺ ഫൈബർ, അങ്ങനെ പല ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് വർക്ക് ഫോർ 1 year ഇൻ എനി ഓപ്റ്റിക്കൽസ്, യു വിൽ ബിക്കം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദിസ്. ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, നൗ ക്യാൻ യു ടെൽ us some of the precious brands just for the sake of? ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഫ്രെയിം വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഓക്ലേ, അർമാനി. നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് തന്നെയാണോ? അല്ല, ബ്രാൻഡ് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറയും അല്ലേ? റേബാൻ ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. കണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദ സിനാരിയോസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം. 40-year-old female or male, no gender bias, 2 kids, full time. The prescription is +1 for everyone. Everyone is E-metrope, but addition +1. ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞേ ഏതായിരിക്കും ലെൻസ്? നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? 40-year-old കുക്ക്, 40 വയസ്സുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻ, 40 വയസ്സുള്ള കോസ്മെറ്റിക് കൺസൾട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി. ഓക്കെ, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? സിംഗിൾ വിഷൻ, ബൈഫോക്കൽ, പ്രോഗ്രസീവ്, ട്രൈഫോക്കൽ or separate glasses for distance near and all that. Yeah, think about it. Full time 2 കുട്ടികൾ എന്താ കൊടുക്കുക? എന്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ലെൻസ്, സ്ട്രോങ് ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക. പോളികാർബണേറ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, ഷെൽ ഫ്രെയിം പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഇവർക്ക് what do you want to give her? No, single vision, bifocal or progressives or 2 glasses. അല്ല, ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഈ മെട്രോപ്പ്. യാ, റീഡിങ് ഓൺലി. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അവിടെ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് അത് കിണറ്റിലിടും. കിണറ്റെന്ന് പറയും, കിണർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേ കളയും. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊഫഷണൽ കുക്ക് obviously needs very precise vision. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കുക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലമുടിയൊന്നും ഫുഡിൽ വീഴാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ്? അത്ലറ്റിക് ആണ്. അൺഅത്ലറ്റിക് മെയിൽ, അൺഅത്ലറ്റിക് ഞാൻ എന്താലോചിച്ചിട്ട് ഇട്ടേന്ന് അറിയില്ല. മ്യൂസീഷ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നിയറിന് ഗ്ലാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവോ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുക. കോസ്മെറ്റിക് കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേണം, കണ്ണൊക്കെ കാണാൻ, ഐബ്രോസ് ഒക്കെ കാണാം. പ്രിഫറബിളി റീഡിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓർ ഈവൻ പ്രോഗ്രസീവ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഈസിലി അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദ പെരിഫറൽ അബറേഷൻസ്. ഓക്കെ, നൗ മയോപ്സ്. ഇതിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് വന്നു. 6 year ഒരു ഈസോ സ്ക്വിൻറ്റ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്. 12-year-old ഇസ് എ കോഡിംഗ് പേഴ്സൺ. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, പക്ഷേ കോഡിംഗ് പഠിക്കുകയാണ്. 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാണ്. 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് സ്ക്വിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് യു വിൽ ചെക്ക് ഫോർ ദിസ് ചൈൽഡ്? PD. Correct size of the glasses. Preferably round, oval, big glasses, correct PD. Now cycling aanengilo definitely good material. Preferably a sporty one, a tight one. Yeah? Any coding aanengilo full time computer ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം നല്ല ബ്ലൂ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ARC കോട്ടഡ് ഗുഡ് ലെൻസസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ,
Now, next part of this presentation is quality check. എന്താണ് quality check? QC. നമ്മൾ കന്നഡ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക്, റൈറ്റ്? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, തിരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സം പീപ്പിൾ ആർ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. സം പീപ്പിൾ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. സം പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ലോജിക്കലി. അത് ശരിയാവുമായിരിക്കും, കൊടുത്തു നോക്കാം, നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറയും. So let's find out on what parameters you have to check. ഇത് ANSI guidelines എന്ന് പറയും, American National Standard International. So here, what is the tolerance limit? 0.13. അതിൽ അപ്പുറവും ഇല്ല ഇപ്പുറവും ഇല്ല. That means if the power of the glass is -3, -3 ആണെങ്കിൽ -3.13 or -3ൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 13 അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. അത്രേ സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ. -3 ആണെങ്കിൽ 2.75 കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. 2.5 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. -3 ആണെങ്കിൽ 3.25 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഗൈഡ് ലൈൻ സേസ്. ഡിഗ്രി എസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അവിടെ നോക്കിയേ, സിലിണ്ട്രിക്കൽ 0.25 ആണെങ്കിൽ 0.25 at 10 degree ആണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ഗിവ്? ±14. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.25 at 10 ആണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും? 0.25 into ±10 അല്ലേ? ആദ്യം എത്ര ആക്സിസ് എത്രയാ പറഞ്ഞാൽ 10 ഡിഗ്രി അല്ലേ? 10 ഡിഗ്രീൻ്റെ കൂടെ 14 കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി? 24. 14 കുറച്ചാൽ എത്രയായി? അത് നമുക്കറിയില്ല മാഡം. ഓക്കെ, ശരി. 5 for 0.5 and prescription above, it is ±5 degree. For 0.75 and so on. 1.5ൻ്റെ മേലെ ആണെങ്കിൽ 2 ഡിഗ്രി മാത്രമേ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, everything is given very clear in this ANSI guidelines. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ പ്രിസംസിനുണ്ട്, ബേസ് കർവിനുണ്ട്, സെൻറ്റർ തിക്നെസ്സിനുണ്ട്, all those things are there. But do we check all this? നമ്മളൊരു കന്നഡ ഒരു ലാബിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വിടാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് റിസർച്ചും ഇഷ്യൂസും പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് പോയോ എന്ന് നോക്കുക. ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആർക്ക്? പേഷ്യൻറ്റിനോ കസ്റ്റമറിനോ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ലാബിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കി വീണ്ടും തരാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് പരിപാടിയാണോ ഇവർ തെറ്റിക്കുന്നത്? സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്നീഷ്യൻ റോങ് ആയിട്ടാണോ 10 ഡിഗ്രി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ്. ആരും കുറ്റം പറയാനല്ല, പീപ്പിൾ ഫിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരെയും കുറ്റം പറയാനല്ല. ഇതെന്തോ ഒരു ജെന്യൂൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇരുന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ അനാലിസിസിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് പോട്ടെ. ഇത് വേണോ? സമയമില്ല. സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. This is the flow chart of the lab. You know what happens. We send the order. It is done. If there is some mistake, we send it back. RX ആണെങ്കിൽ അത് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും. Mr. Shamlal to present a token of appreciation to Mr. Abjit sir. To express our gratitude, may I call upon Mr. Majid to honor Ms. Jasmine with a token of appreciation.
Now it's time for an exciting segment, the quiz competition. Before we begin, as you all know, the preliminary round of the quiz was conducted earlier. Based on the results, the top performing teams have been selected to compete in this final round. Let's give a big round applause to the finalist teams who made it through the prelims. Now, I hand over the session to our quiz master, Optom Juberia Feroz, who will take us through the questions and rounds of today's final quiz. Let's cheer for the participants. May the best team win. എക്സ്പെക്റ്റഡ് 1 hour ഡിലേ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ക്വിസ് 5 മണിയായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ക്വിസ് പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർ മിക്കവാറും പോയി കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ട്രെൻഡ് ഓഫ് കേരള. Anyway, again happy to see half of the hall is still there. So I request all the backbenchers to please fill up the gap. Backbenchers ഒന്ന് fill up ചെയ്യോ? Okay? ഏത്? ഇല്ല, ക്വിസിന് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിത്ത് ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ആൻഡ് യു കുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡഡ്. അപ്പോൾ അയ്യോ അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കും ഇതിൽ റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ജാസ്മിൻ മാം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു? പൈസ വസൂൽ അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ പേ ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, ഞാൻ അവിടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് സം ഫീഡ്ബാക്സ്. മീൻ വൈൽ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് അറേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഷൻസ്? സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണ്ട. വാട്ട് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ്? നൈസ്. Of course. Actually, it's a very wonderful section. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ത്രിൽഡായിട്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2 weeks ലീവിന് വന്ന ഞാൻ IOAൻ്റെ കാസർഗോഡ് CMEയിൽ സ്പീക്കറായിട്ട് അൻവർ സാറിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പഴയ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന പോലെയാണ്. CME എടുക്കുന്നതും CME കോളേജ് ടൈമിലാണ് CME അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ടൈം. സോ വീണ്ടും CME അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു സന്തോഷം. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. സബ് ജൂനിയേഴ്സ് ഞാൻ മംഗലാപുരത്തായിരുന്നു 6 years. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഏജുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബി ഹിയർ. നിങ്ങളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് IOAക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Any feedbacks? Trivandrum? Feedback? ശ്രീനേത്ര എന്നാണ്. പിന്നെ വണ്ടർഫുൾ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ജുബ്രിയ മാമിൻ്റെ സെഷൻ ബിഹേവിയർ ഓപ്റ്റോമെട്രി, അത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു. പിന്നെ കൊള്ളായിരുന്നു. താങ്ക് യു മാം. എനിബഡി ഫ്രം കണ്ണൂർ? കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ദേ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഐ തിങ്ക്. കണ്ണൂർ, കാലിക്കറ്റ്, തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ, യാ. So anybody else who wants to share your experience? Abate? Yeah, who is it? ഹായ്, ഞാൻ ഫിദാശരൻ TT, അബൈറ്റിൽ 3rd year ഒപ്റ്റോമെട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ CME 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവിടെ ഉള്ളതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ പുതിയ പുതിയ സ്പീക്കേഴ്സിന് ഓരോ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റി, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. എനിവേ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. അല്ല 4 മൈക്ക് വേണം, ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞോ? എന്നാൽ എനിക്ക് മറ്റേ കോഡ്ലെസ് കോഡ്ലെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ വിസിബിൾ ആവും? അല്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആവില്ലല്ലോ. Okay, so the finalists for the quiz final rounds are with me. Any guesses? No guesses. Okay, വളരെ കുറഞ്ഞ ടീംസ് മാത്രമേ ഇപ്രാവശ്യം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Anyway, the finalist with the top score is Abate Perindalmanna with 15 marks. I request the representatives of Abate to please join me on the stage. ക്വിസിന്റെ പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അബേറ്റിന്റെ 2 റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. The second team into the finals is Kondoti Rehan. You can take your seat. ഏത് സീറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോ ടീം എ ബി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ദ തേർഡ് ടീം ഇൻ ടു ഫൈനൽ വാസ് KMCT. വാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് തിരക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് they have left. So the third position is taken up by Srinetra Trivandrum. Representatives from SACO requested to be on the stage. അതുകൊണ്ട് 5th പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രിപ്പയർ റെഹാൻ കോളേജ് has come up to the finals. Representatives from Tripuraya Rehan Vita. Yes. Yeah. Take your seats. Okay, so I'd request you to please introduce yourself and your college. Your name, your college, which year you're studying, are you an intern or a working optom? എൻ്റെ പേര് ഫാത്തിമത്ത് സഫാവി. ഞാൻ അബേറ്റ് ASലെ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് ഫിദ ഫാത്തിമ PS. ഞാൻ അബേറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് നിദാശറിൻ. ഞാൻ അൽ റെഹാൻ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് മുൽഫിയ മിന്ന. ഞാൻ അൽ റെഹാൻ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് ജാസിം. ഞാൻ ത്രിപുര റെഹാനിലെ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് അനൂഫ്. ഞാൻ ത്രിപുര റെഹാനിലെ 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് അബിൻ ഘോഷ്. ഞാൻ സാക്കോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്റ്റോമെട്രി ട്രിവാൻഡ്രമാണ് 3rd year സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഹരികൃഷ്ണ, സാക്കോ 3rd year ആണ്. So congratulations to all the finalists. Very happy to see 4 girls and 4 boys, equal strength of boys and girls. Okay, so are you all ready for the quiz? Okay. Yes, so you all can see here. Ivedekku nokkam. Okay, see, here is your first round. You will have 2 sets of questions in the first round. 10 marks for each right answer, no negative marks.
10 marks for pass answer as well. 15 seconds to answer, so I want somebody who will take care of the timer. No extra time for the pass question. Okay? And how is a pass going to be? See, if I am starting the quiz from this end, ഇവർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 പേരിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ പാസ് എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു പ്രസ് ദ ബെൽ. തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് പാസ് വേണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യം ആരാണോ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുള്ളത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? ഓൾ റെഡി? റെഡി? ഓക്കെ, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ട്രസ്റ്റ് മീ. So the first question from here, what is the line joining the fixation point and the center of rotation of the eyeball called? 15 seconds have started. No options. Your answer is optic axis. It's a wrong answer. So the question is passed. Anybody who knows the answer can take up. If you know the answer, ring the bell. Use your mic. One answer. Axis of fix. Axis of? Fix axis. Fix axis. Sorry, it's a wrong answer. Any audience? The line joining the fixation point and the center of rotation is called as the fixation axis. Fixation axis, Anna. Okay? And fixation axis makes an angle at the center of rotation called? Fixation axis, center of rotation, or angle form cheyum, that angle is called? Angle gamma. Okay? So the next question to you, Team B. Team B, your question, what is the name of the reading glass that becomes gradually weaker towards the top, giving the wearer more intermediate and more near vision? Question, direct question ആണ്. അവർ പാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. You've read the question properly? Read the question properly? It's wrong answer. Anybody wants to take the question? Anybody wants to take the question? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാതെ നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചുമതലയല്ലേ. എനിബഡി? ഓക്കെ, നോ പാസ്. പാസിന് എക്സ്ട്രാ ടൈമില്ല സ്റ്റിൽ. എനിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഫോർ ദി ഓഡിയൻസ്? ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ്? പ്രോഗ്രസീവ് റോങ് ആൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ. എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? ഇല്ല. See, this is not progressive lenses. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? The name of the reading glasses that becomes gradually weaker towards the top, giving the wearer more intermediate and more near vision. More intermediate and more near vision കൊടുക്കുന്ന type of lens are called as office lenses. Office lenses, or they are otherwise called as degressive lenses. Okay? Yes, the third question to Team B. No score opening. Question third. In retinoscopy, with movement is observed in the right eye at 50 centimeters. The neutralizing lens is plus 2.5 diopters. And what is the refractive power? Sorry, what is the refractive error? (0.5 Plus, minus. plus 0.5. Are you sure? You sure? You're with the right answer. 2.5 is a neutralizing lens. 50 centimeters in there. Working correction, I had 2 diopters. Working correction minus it's a plus 0.5 refractive error. So team 3, 10 marks. Team C gets 10 marks. And the question, next question to team D. Which coating on lens is primarily used to repel water and reduce smudging? Which coating? Hydrophobic coating.
Right answer. Hydrophobic lenses, they repel water and they reduce smudging. 10 points to team D as well. Now, second round of questions. Team A, be ready. Which type of aberration causes off-axis point sources to appear distorted? Name the aberration where the off-axis point sources appear distorted. Chromatic aberration. Wrong answer. That question passes. Is there anybody who wants to take the past question? Yes. Wrong answer. Off-axis aberration. Off-axis aberration. Comma. Comma. Next question to you. Next question to team B. If the eye's total power is approximately plus 60 diopters and the axial length is 24 mm, what is the approximate refractive change per millimeter of axial elongation? No helping from the audience, please. നിങ്ങൾക്കുള്ള question ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. You know the answer? Yeah. What refractive change per mm of axial elongation? Refractive change എത്രയെന്നാ ചോദിച്ചത്? Yes. Anybody with the right answer? Yes. Okay. 3 diopters for every 1 mm of axial elongation is the right answer, and give it to team D. Team D. 10 to team D. ആ 60 ഡയോപ്റ്ററും 24 മില്ലിമീറ്റർ ഒന്നും കണ്ടു പേടിക്കണ്ട. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫോർ 1 mm ഓഫ് ആക്സിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച്? ഫോർ എവറി 1 mm ഓഫ് ആക്സിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ അത് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ 3 ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മയോപ്പിയ, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ 3 ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലെവൽ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ആ രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. റിലാക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം സി. ദ മിനിമം ബ്ലാങ്ക് സൈസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് വിച്ച് ഫോർമുല? മിനിമം ബ്ലാങ്ക് സൈസ്. Okay, time up. Anybody wants to go for the past question? Minimum blank size. Okay, anybody from the audience wants to take the question? Minimum blank size. ED plus. What is TD? ED plus TD plus 2. TD. T. Total diameter. 2 into decentration. മിനിമം ബ്ലാങ്ക് സൈസ്. നമ്മൾ കണ്ണടയിൽ ഒരു മിനിമം ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ലെൻസിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ED plus 2 mm. Furthermore, you can go like ED plus frame decentration plus 2 mm. Frame decentration usually 0 ആയിരിക്കണം. If at all it has, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് എഡ്ജ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെൻസ് വേസ്റ്റേജ് ആയ 2 മില്ലിമീറ്റേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിനിമം ബ്ലാങ്ക് സൈസ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ED plus 2 mm or ED plus frame decentration plus അതാണ് ഞാൻ TD എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ് ഇസ് FD, frame decentration. Okay. Last question to team D. What is the angular size subtended at the nodal point of the eye by a 6x60 target? Okay, time up. Anybody wants to take the past question? Yes. 5 minutes of arc. Sorry. 1 minute of arc. Sorry. Anybody from the audience wants to go for the question? ഒരു 6x60 ആയ ഫസ്റ്റ് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമ്മുടെ നോഡൽ പോയിന്റിൽ എത്ര ആംഗിൾ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആംഗുലാർ സൈസ്, മിനിമം ആംഗിൾ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
What is the angular size subtended by that letter? The answer is 50. Okay, the answer is 50. Why? Because every letter on this Snellen will subtend an angle of 5 minutes, and the minimum angle of resolution for the 6/60 letter is 10 minutes. 10 into 5 is 50 angular size ആണ് ആ ലെറ്റർ നമ്മളെ നോഡൽ പോയിന്റിൽ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുക. മിനിമം ആംഗിൾ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആംഗുലർ സൈസ്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ വി കം ടു an end to round 1. Now, jackpot question. Jackpot question. എന്താണ് jackpot question? 50 marks for the right answer. Score becomes half for the wrong answer. Okay? Would anybody of you want to go for the jackpot question? Answer ശരിയായാൽ 50 marks ആണ്. മറിച്ച് റോങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കോറിന്റെ നേർ പകുതി 0 ആണെങ്കിൽ -50 ആയിരിക്കും. മറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കോർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഹാഫ് ആവും. Anybody wants to go for the jackpot question? Team? Anybody? Team A? Yes or no? You're going for the jackpot. Very good. Team B has taken the jackpot. Be ready. Here's your question. During retinoscopy, at a working distance of 67 centimeters, you have a pencil, you have a paper, pen. Please use that. You observe a width movement in the horizontal meridian. Please. Width movement is neutralized using a +3 diopter lens in the horizontal meridian. Against movement in the vertical meridian getting neutralized with -2 diopter lens. Just find out the power, nothing else. പെട്ടെന്ന് ചെയ്താ. You have the answer? അല്ല, ഞാൻ മിനിമം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Come on, I want you to win the jackpot. See, there is a very, very important point in the jackpot rule that you had to Yes, your time is up. Are you going for the answer? Very important rule in the jackpot. Wrong answer nu maatrame score half ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. If you don't answer, നിങ്ങളുടെ സ്കോറിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല. So, do you want to answer it or not? നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഭവം മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജാക്ക്പോട്ട് എടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നോ മോർ ടൈം വേസ്റ്റേജ്. എനിബഡി ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ്?
ബി ബി ആണോ റൈറ്റ് ആൻസർ? ബി ആണോ റൈറ്റ് ആൻസർ? സി. സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ? C is the right answer. The horizontal meridian is neutralized with +3. Vertical meridian is neutralized with -2. 67 centimeters in a working distance. So, I 1.5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ vertical meridian becomes -3.5 and the horizontal meridian becomes 1.5. അപ്പോൾ plus 1.5 in 180 ആണ് right answer. Plus 1.5 in 180, that is option C is the right answer. Now, question for working optoms. Paisa vasool question. വർക്കിംഗ് ഒപ്റ്റോംസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 500 rupees ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറിയ പൈസ ഇപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു തരും. പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിട്ട് കൈ വെക്കലില്ല. Anybody, any working optoms wants to go for this question, you can raise your hands. I will be happy to give the question. Anybody? Anybody working optoms? Nobody? Nobody? Yes, very good. Hand over the mic. Mic korte. What's your name? Ashish. Ashik. Which organization? Abid. Abid, you're a working optometrist. Yes. Ano? Okay. Here is your question. A 65-year-old patient presents with gradual painless vision loss and cup disc ratio of 0.8. Which of the following findings best supports the diagnosis of a primary open angle glaucoma? നീ അത് എടുത്തതുകൊണ്ട് I am giving you the option as well. കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചോ. Give the answer. Take the amount. Marked shallowing of AC, elevated IOP with open angles and nerve fiber loss, peripheral anterior synechiae, sudden pain and halos around light. No helping. Okay, if you want to see the question and option, you can come first. Vegam vanna, come on. Come on. See. Ivada noikko. Stand here. Give me a 500 rupees. Majid sir. Correct time la mungirikana. 65-year-old patient, 0.8 cup disc ratio, open angle glaucoma. ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവാൻ പോണ സാധ്യതയുള്ള സൈൻ ഏതാണെന്നില്ല. ഇതെന്തായാലും ഉണ്ടാവും, മറ്റേത് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല. But this is definitely going to be there. Option B. എന്താ വായിക്കി? Elevated IOP with open angle. Right answer 500. 250 എനിക്ക് തരണം. അത് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്കോർ ബോർഡ്സ് പ്ലീസ്. ടീം എ. Team A 0, Team B 0, Team C 10, Team D 20. Here comes your second round, don't worry. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഇനി വാരിക്കൊരു തരാൻ പോണേ. ഓക്കെ, 3 set of questions. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ 3 set questions ഉണ്ടാവും. 10 marks for right answer, 5 marks for pass answer, only 1 pass. അതായത് തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ പാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നോ ബസർ, ആൻഡ് -5 ഫോർ റോങ് ആൻസർ. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ പാസ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനി അതർ ടീം ക്യാൻ ടേക്ക് ബൈ ദ ബസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. പാസ് ക്വസ്റ്റ്യന് മാർക്ക് 5 ഉള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് 10 ഉള്ളൂ. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടീം ഡി. ഹിയർ ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In dynamic retinoscopy, MEM, the reflex is with motion and neutralized with +0.75. What does this indicate? Pedikanda. You have options: normal lag of accommodation, lead of accommodation, accommodative excess, or presbyopia.
Timer has started. 10 seconds. മെമ്മിൽ +0.75 കാണുകയാണെങ്കിൽ റോങ് ആൻസർ -5 ആണ്. റോങ് ആൻസറിന് -5 ഉണ്ട്. ആൻസർ ഇറ്റ്. ആൻസർ ചെയ്തോ? 5 മാർക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾ 15 സ്കോർ ഉണ്ടാവും. ആൻസർ ചെയ്തോ? സൈക്കോളജി എന്താണ്? നോർമൽ ലാക്ക് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ടീം സി, ബി റെഡി. Here is your question. A 22-year-old patient's distance visual acuity is 6/6, but complains of blur while reading. NRA is +0.5, PRA is -4. What is the likely cause? Don't worry. Low AC by ratio, high AC by ratio, accommodative excess, ill-sustained accommodation. റോങ് ആൻസറിന് -5 ഉണ്ട്. ടൈമർ കഴിഞ്ഞതാണോ? ടൈമർ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എൻ ആൻസർ? യു ഹാവ് എൻ ആൻസർ? അറിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. 5 മാർക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ. Psychological move on. Okay, the question passes to the next team. You have an answer? Accommodative excess. 5 marks to team B. അറിഞ്ഞതുപോലും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലും ഇല്ല. See, PRA is positive relative accommodation where you relax or where you stimulate. അപ്പോൾ -4 വരെ ഇവർക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. That is possible. Okay. So your direct question, you have got 5 marks. Okay. Your direct question, the knot technique in dynamic retinoscopy differs from MEM. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 marks is for you. It uses plus lenses in front of patient. It moves examiner instead of lenses. Requires cycloplegia. Measures convergence only. Timer starts. Moves examiner instead of lenses is the right answer. 10 marks. ടീം ബിക്കാണ്. ടീം ബി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ. ടീം ബിക്കാണ് 10 മാർക്സ്. അവർക്കൊരു പാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, യെസ്. ടീം എ, യു റെഡി? യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A 10-year-old has a cycloplegic refraction of +3 but wears +1 diopter comfortably. What type of hypermetropia is that +2? Don't worry. Manifest latent facultative absolute. ഈ ടോട്ടലും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി. കോമ്പറൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ, കോമ്പറൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ. 3 ഡയോപ്റ്റർ സൈക്ലോപ്ലീജിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ +1 ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ 2 ഡയോപ്റ്റർ എന്താണ്? ഇതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായി ഇനി പറയാൻ കഴിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് 10 മാർക്ക് വാങ്ങിണ്ടോ? പറ മക്കളെ. ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാണ്ടെങ്ങാനും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയാല് ഉറപ്പാണേ? ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണോ? Is it latent? Is it latent? 10 marks to team A. +3 ടോട്ടൽ ആണ്. സൈക്ലോപ്ലീജിയയിൽ കിട്ടിയ +3 ടോട്ടൽ ആണ്. പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള +1 മാനിഫെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലേറ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് +2. വെരി ഈസി. യെസ്. സോ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ടീം ഡി അഗൈൻ. ഇനി ടീം ഡി ആണ് കേട്ടോ. Which is not a typical feature of thyroid eye disease. ഇച്ചിരി ഡിസീസ് ആവാഞ്ഞ്. ഓക്കെ,
lid retraction, restrictive myopathy, painful eye movements, bilateral proptosis. Which is not a typical feature of thyroid eye disease? Team D node question ആണ്, direct question ആണ്. Okay, time up. Painful eye movements. Time is up. Anybody wants to go? I mean, it's a past question. Option A, lid retraction. Sorry. I give it to team D. Avare just timer off ആയ ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, and that is the right answer. 10 marks to team D. 10 marks to team D. Team C, get ready. Team C, get ready. In diabetic retinopathy, which feature differentiates proliferative from non-proliferative type? Very simple. Your options: microaneurysm, hard exudates, neovascularization, cotton wool spots. Timer starts. Option C, neovascularization. Exactly right answer. 10 marks to team C as well. Team B, you ready? Here is your question. Which of the following is not a sign of anterior uveitis? Anterior uveitis, keratic precipitates, posterior synechiae, hypopyon, bullous keratopathy. Which is not a sign, ane? Posterior synechiae, you don't get to see it in anterior uveitis. You get to see that. Anterior uveitis, posterior synechiae indavum, the iris goes and attaches to the crystalline lens. That's a wrong answer. Passes. Anybody? Option A. Keratic precipitates are the classic sign of anterior uveitis. Sorry. Any answer from the audience? Bullous keratopathy. So, your direct question. Get ready. In keratoconus, which corneal layer shows breaks leading to acute eye drops? Yes, time up. Your past question to team D. Eye drops വരുന്നത് ഏത് ലെയറിനെയാണ്? ഏത് ലെയറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയാ? Anybody wants to take the pass? Yes. Option D, stroma. Sorry. Anybody from the audience? Decimates. Decimates ആണ് strongest layer. അത് break ചെയ്യുമ്പോൾ high drops. Okay? Yes. Now the third round of question. Your direct question, team D. നിങ്ങളുടെ direct question ആണ്. Team D ന്റെ direct question ആണ്. Identify. ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹോളൊന്നും പോകുന്നു പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തല്ലും. Ortho K contact lenses. Exactly. 10 marks to team D. പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തല്ലിയേനേന്ന്. കേട്ടില്ലേ? Okay. Now team C, identify. Quite not an easy question. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരും. ലോ വിഷൻ എയ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് തരാൻ പറ്റില്ല. Anybody wants to take the past question? ഇമേജ് എന്തിലാ യൂസ് ചെയ്യാതെ പറയും?
ഡിസ്പെൻസിങ്ങിലാണോ, ലോ വിഷനിലാണോ, കോൺടാക്ട് ലെൻസിലാണോ, ബൈനോക്കുലർ വിഷനിലാണോ, പീഡിയാട്രിയിലാണോ, ജീരിയാട്രിയിലാണോ? ബൈനോക്കുലർ വിഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാർക്ക് തരാം. അല്ലേ? കൊടുത്തൂടെ? കൊടുക്കട്ടെ? ആ ശരി. ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡിവൈസ് ആണ്. അല്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഡിവൈസ് ആണ്. എന്തിനാണെന്ന് അവന് അടുത്തുകൂടി പോയവന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ആ, കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാണാൻ സാധ്യതയല്ല, ആരും കാണാൻ സാധ്യതയല്ല, അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടുപോയി, സോറി. പറടാ, ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ തന്നെയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോയി. എനിബഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരറിയോ? ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റിരിയോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ബർണസ് സ്റ്റിരിയോസ്കോപ്പ് വിഷൻ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത്. ഓക്കെ, നൗ യുവർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോണ്ട് വറി, യുവർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദിസ്. എടുക്കണം മൈക്ക്. വാട്ട്? ആ സ്ക്രീനിന് നല്ല അടിപൊളി പേരുണ്ട്. Who is it? -10 ഇട്ടൊന്നുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോ. If you know the answer, time up. Ma'am. Time up. Jerem screen. 5 marks to team C. Team C ki 5 marks. Your direct question. I'm lag of 4, 3, 2. വേറെന്തൊരു സാധനം അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ വേറെന്തൊരു സാധനം. Anybody wants to take the pass? Yes. Is it used to measure exophthalmos? I don't know the name. It's used to measure the... ഇതറിയണം. മറ്റേത് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്, ഇത് കാണുന്നതാണ് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽസിലും. ശരിയാണ്. ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു മെഷർ എക്സോഫ്താൽമോസ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലൂഡ് എക്സോഫ്താൽമോമീറ്റർ. അപ്പോൾ മാർക്ക് ടു ക്വിസ് മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നൗ ഡോണ്ട് വറി, ജാക്ക്പോട്ട് റൗണ്ട്. 50 marks for right answer, -25 for no answer, -50 for wrong answer. Anybody wants to go for the jackpot? 50 marks ആണ് കിട്ടാൻ പോണത് ഒറ്റ റൈറ്റ് ആൻസറിന്. ക്വിസ് രസമുണ്ടോ? ആരും ഇല്ല? Nobody? Anybody from the audience? Jackpot question? ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം. പോസിറ്റീവ് സിഡൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്. യു കുഡ് ഹാവ് ട്രസ്റ്റഡ് മീ, നോ? അല്ലേ? എന്നെ വിശ്വസിച്ചൂടായിരുന്നു. 50 മാർക്ക് പോയ വഴി അറിയില്ല. പോസിറ്റീവ് സിഡൽ സൈൻ അറിയില്ലേ? എന്തറിയില്ലേ? എന്താണ്? ഓപ്ഷന് വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ. Lost it. What is the answer? I'm sure all 4 teams would have known the answer. എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് സിഡൽ ടെസ്റ്റ്. കോർണിയൽ പെർഫറേഷനിൽ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫ്ലൂറസെൻസ് സ്റ്റെയിനിങ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഓപ്റ്റോംസ് പോവല്ലേ? യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗോയിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. 500 rupees. ബസ് ഇനിയും വരും. 500 രൂപ നമ്മൾ തരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക്. Is anybody taking up the question? Working optoms ആരെങ്കിലും എടുക്കണ്ട? ഇവിടെ go second round. 1000 രൂപ വേണ്ട. You are happy with 500? Okay, ശരി. Anybody? Nobody? Faculties can also. Sorry, working optoms and faculties can also. Srinetra. Yes. Ready? Mic കൊടുക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ മാം, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ.
500 രൂപയാണ് കേട്ടാ. റൈറ്റ് ആൻസറിന് 500 രൂപയാണേ. ഒരാള് ഒറ്റ 250 വെച്ച് അടിക്കാൻ നോക്കണ്ട. ഒറ്റ ആൾക്ക് 500 രൂപ തരും. ഇവിടെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം. കൊടുക്ക്, മൈക്ക് കൊടുക്ക്. അതാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ല, ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി, മാമിന് കൊടുത്താൽ മതി. യെസ്, സാക്കോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വന്നാണ്. മാമിൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ. So the question is, a 45-year-old emmetrope needs plus 1.5 add for near at 40 centimeters. What is his amplitude of accommodation? Option തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 diopter, 1.5 diopters, 3.5 diopters, 2.5 diopters. ഓപ്ഷൻ സി. 45-year-old ആയിട്ടുള്ള എമെട്രോപ്പിന് 1.5 ആഡ് 40 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വേണമായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ ചുരുങ്ങിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ 3.5 ഉണ്ടായേനെ. No, sorry. Answer is not 3.5. അപ്പോൾ ഒറ്റ ചാൻസേ ഉള്ളൂ. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിബഡി? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ അറിയാം? അറിയില്ല. You know the answer? What's your name? Where are you from? ഷിബിൻ ഷാന ഫ്രം ഗ്ലോബൽ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതെൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും. മൈക്കൊടുത്ത്. ഓപ്ഷൻ ഡി 2.5. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, തെറ്റാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അവള് ശരിയാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇത് ഞാനും അവളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസന്റേഷനാണ്. അപ്പൊ 40 തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണം ആസ് യൂഷ്വൽ. 40 ഇയേഴ്സ് ആയ ആൾക്ക് 2.5 വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ 1.5 കൊടുക്കുന്നതന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ 2 ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 40 സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടത് 2.5 ആണ്. അവൾ അത് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 40 സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് വേണ്ട അക്കോമഡേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് 2.5 ആണ്. അതിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ആഡ് കൊടുക്കുന്നത് 1.5 ആണ്. അതായത് 1 ഡയോപ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഡയോപ്റ്റർ ടോട്ടലി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഹാഫ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 1 ഡയോപ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഉള്ളിലുണ്ട്. 2 ഡയോപ്റ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അയാളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഹാഫ് മാത്രമേ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻസർ ഇസ് 2 ഡയോപ്റ്റേഴ്സ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ശരിയല്ലേ? യെസ്. സ്കോർ ബോർഡ് പ്ലീസ്. ടീം എ 10 മാർക്ക്, ടീം ബി 15, ടീം സി 15 അല്ലല്ലേ 25, ടീം സി 25, ടീം ഡി 50. മൈനസ് 10 ആക്കുക, 25 ആക്കുക, 50. Okay. So team D is leading. Team D is leading. Okay. No worries. അടിപൊളി റൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. റൗണ്ട് 3. ഗെസ് മീ ഔട്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോളൂ. 5 ക്ലൂ ഉണ്ടാവും ഈ ആൻസറിലേക്ക്. 5 ക്ലൂസ് ആണ് തരിക. ഫസ്റ്റ് ക്ലൂവിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 മാർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂവിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 40, 30, 20. ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല, പാസ് ഇല്ല. ഒറ്റ ടീമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? 50 മാർക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം എക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ ആണ്. I have twin tubes and adjustable arms. ട്വിൻ ട്യൂബ്സും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആംസും ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്റ്റോമെട്രി സംഗതിനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ട്വിൻ ട്യൂബ്സും
അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആംസും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണല്ലേ. ശരി, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടെസ്റ്റ് ദ സുപ്പീരിയർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വിഷൻ. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വിഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്വിൻ ട്യൂബ്സ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കിട്ടിയവർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, I am used for orthoptics and amblyopia therapy as well. I'm synaptophore. Exactly right answer. 30 marks. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ശരി, 30 മാർക്സ് ഫോർ ടീം എ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഡിറ്റർമിൻ ARC ആൻഡ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ആംബ്ലിയോസ്കോപ്പ്. അതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സിനാപ്റ്റോഫോർ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടീം ബി. റെഡി അല്ലേ? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ. ഐ ഹാവ് സ്ലോൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ മീ. സ്ലോൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലോൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ശരി, നെക്സ്റ്റ്. ഐ എം മോർ അക്യുറേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. നെക്സ്റ്റ്. I am either placed at 4 meters or 6 meters. Wrong answer ന് എത്ര മാർക്കാണ്? No negative marks. So good. You want to go? Next പോണോ അത് ആൻസർ ചെയ്യണോ? ആൻസർ പറയാണോ? ആൻസർ പറയാണോ? നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് കേൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ ആൻസർ ടെൽ ഇറ്റ് ഓവർ ദേർ. Logmar chart 30 marks. ETDRS is based on me. Lower my score, finer you see. Okay, Logmar chart ആണ്. Okay, good. Next question to team C. You ready? First question, first clue. I am a gold standard test. കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പോവല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പോവല്ലേ? I work on an area of 3.06 mm. ആ ഫിഗർ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആണ്. വേറൊരാളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുള്ളൂ. ശരി, പോട്ടെ. ഇവിടെ ഗോ. നെക്സ്റ്റ്. I have prisms within me and I can't stand alone. Yes, എനിക്കറിയാം. നോക്കി മക്കളെ, അറിയോ? ആൻസർ ചെയ്യണോ? നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ്. 30 മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലൂ ആണോ? ആൻസർ ചെയ്യണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലൂ വേണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലൂ വേണം. The inner edges meet to finalize the value. അതവിടെ പുറത്തിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോണോ? ആൻസർ ചെയ്യണോ? ഇപ്പം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 മാർക്സ് ഉണ്ട്. പോണോ? നെക്സ്റ്റ് ആണോ? ശരി. I am based on Imbert's fixed law. പറടാ. പറടോ, പറഞ്ഞോ. നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ആൻസർ ഇല്ലേ? അതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. പറ. 10 മാർക്സ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല. ഷെടോ, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല കുട്ടി. പറഞ്ഞോ.
ഇനി കണ്ണടച്ചൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞോ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിബഡി? ഗോൾഡ്മാൻ അപ്ലനേഷൻ ടോഡോമീറ്റർ നിനക്ക് അറിയായിരുന്നില്ലേ? ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ലാസ്റ്റ് വൺ. ടീം ഡി, റെഡി? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, I have difficulty in near work and distance as well. Next പോവാണോ? I am not age specific. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ശരി, കുഴപ്പമില്ല. I have difficulty in near work and distance as well. I am not age specific. നിയർ വർക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ബയോപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലൂ പറഞ്ഞത്. Okay, you're going for the next question. Next clue. Next. പോവാണോ? I have headache and asthenopia. Further on. Next. I am a false presentation. Okay, going for the answer. Next clue, I am relieved with cycloplegia. Pseudomyopia, right answer, 10 marks for team D. Yes. Okay. I have one more. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബസർ യൂസ് ചെയ്യാം. എനിബഡി? ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ആണ്, വളരെ ഈസിയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കണം. First clue, I am a binocular vision value. I am a binocular vision value. Next പോലെ. Anybody wants to answer? Nobody. Second clue, I associate two important near triad components. $40 മാർക്സിന്റെ ക്ലൂ ആണത്. I associate two important near triad components. മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല. Anybody taking up the answer? Answer ചെയ്തോ. Mike. AC by a ratio. AC by a ratio, right answer, 40 marks. Clinically, I am measured by calculating deviations at two distances. IPD is used to calculate me in one method. I am abnormal when my values are less or more, and I am AC by A ratio. Right answer to team D, 40. Good. Scoreboard. Team A 40, Team B 40, Team C 25, Team D 100. So good. So never lose hope. Never lose hope. You still have final round, and that is the rapid fire. Okay, rapid fire illade in the quiz, and this is the final round. Rapid fire final round ആണ്. 1 minute timer with alarm. 1 minute timer with alarm. 1 minute കഴിയുമ്പോൾ ബെൽ അടിക്കണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ടൈമർ വെച്ചു.
See, you have 4 set of questions. Pick either one. Adi na question ചോദിക്കുക. I want to keep it as unbiased as possible. ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഫേവറബിൾ അല്ല. പക്ഷെ എന്നാ പോലും. You ready? Timer ready? നോക്കിക്കോ. Ready? Your time starts. In retinoscopy, if you see neutral glow at 50 centimeters, what is the error? അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ എടുക്കണം. 50 centimeters neutral glow. Fogging is done to find out. Fogging is done to find out. Latent hypermetropy. What is the tonus allowance of tropicamide? 0. Right answer. Accommodative lag is measured using which test? Accommodative lag. RF ruler. Name a test based on chromatic aberration. Diachrom. Right answer. Dystometer is used to measure what? Fogging is used to measure latent hypermetropia. True or false? True. Mohindra retinoscopy is done at what distance? 50. അത് direct ആയിരുന്നു. Yeah, time up. So they have given 2 right answers. 2 right answers, 20 marks. Timer ready? You're ready? Mic it though. Okay, ready? Timer on. In retinoscopy, the point of reversal happens when the patient's far point coincides with the examiner's dash. Next. The far point of 3 diopter myope is at the most sensitive area on retina for central vision is. Right answer. The refractive power of cornea is. Right answer. The distance between the optical center of 2 lenses. Distance between the optical center of 2 lenses is called. Very good. A +2 diopter cylinder at 90 is what kind of astigmatism? +2 at 90. 90. Exactly. In binocular balancing, plus power is placed over clearer eye. True or false? Plus 0.25 is placed over the clearer eye in binocular balancing. True or false? Time up. So with the rule right, GCD right, cornea power right, fovea right. 40 marks. One has to sacrifice. Okay. Okay. Thank you. Ready? You're ready? Ready? Timer on. Bruch membrane is located on, or Bruch's membrane is located on? Retina. Right. What is the primary action of superior oblique muscle? Indotion. Very good. The mucoid layer of tear film is produced by? Mucoid layer, mucin layer is produced by? Next. Crystalline lens develops from? Crystalline lens. Right. In with the rule astigmatism, flattest corneal meridian is? Horizontal. Name one corneal reflex test. Corneal reflex test. Anyone. Flash. A cherry red spot is a classic sign of? Cherry red spot. Next. Parno. Next question like pono. Okay. The deviation of an image by 1 centimeter for an object at 1 meter is called? Deviation of an object. Deviation of an image by 1 centimeter. Time up. Okay. Yeah. I know that. Apol, surface ectoderm, intorsion, retina. 30 marks. You don't have an option because you're leading. You're ready? 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 Timer on. JCC works on which principle? Next.
Going for the next question. State the SRK formula. Bright reflex on Bruckner's test denotes what? Which parameter most affects oxygen transmission? Very good. Microaneurysm is a sign of? Very good. Normal AC by ratio? Exactly. Which illumination in slit lamp is used to evaluate endothelium? Go. The main site of aqueous humor production. Main site of aqueous humor production. What? Ciliary body. Right. Which among the 4 Purkinje images real? Which among the 4 Purkinje images real? Wrong answer. Ciliary processes 3 to 5. DR 1, 2, 3, 4, 4. 4 right answer, 40 marks. So the final scores. Here you are. Okay. But before that, Majid sir boya. Vipin sir 500 rupees. Cash price. Only 1 paisa vasool. Okay, so yes, optometrist from Abate Institution, please come forward to collect your cash award. ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ഒരു 500 Okay. 5 minutes. Yeah, right. So moving on to the last and final score. Team A with 60 points. Good. Team B with 80 points. Team C with 55 points. And Team D with 140 points. So the leading team is Team D with 140 points. You're from Abate Institution. Right. The second is Team B. Team B. You're from Tripraya Rehan. Okay, good. And the third is Team A with 60 points, just 5 marks from the 4th position. No problem. Team A, you're from Sacco Trivandrum. Congratulations to all of you. Congratulations to all of you. Congratulations to all who have participated in the prelims as well. And congratulations to KMCT as well. Okay, so now I request Anwar sir to please come over and do the honors. The first prize is being handed over by Dr. Anwar Shakib. Congratulations. The second scorers are Team B, Tripraya Rehan. Privileged to take it representation from Tripraya, faculty, staff representation from Tripraya Rehan. Faculty representation from Tripraya Rehan.
exhibition winners, Asako Institute Trivandrum. Congratulations. Representation from Sacco Institute, faculty representation, both of you. Congratulations to all the winners and thank you so much. Not least, congratulations to Kondoti Al Rayhan as well because you are the qualifiers. Okay, so thank you all. ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും we have 1 hour delay. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെ പോകാണ്ട്. Now I request Shahla ma'am to please come over and deliver the vote of thanks. Indian Optometric Association and Al Rayhan College, Kondoti. Okay, so first and foremost, a sincere thanks to our MLA, Mr. Ibrahim, for gracing the occasion with his presence and inspiring words. And special thanks to our distinguished speakers, Krishna Kumar sir, Aditya sir, Rajiv sir, Abhijit sir, Jubairia ma'am, Jasmine ma'am and Supraja ma'am for their valuable sessions and sharing their knowledge. We sincerely thank all the officials of Indian Optometric Association for their guidance and the management of Al Rayhan College and Health Science for their support. Special thanks to Anwar sir, Majid sir and Vibin sir for their support. Finally, heartfelt appreciation for the all faculty members, students for their active participation and enthusiasm. Thank you all once again. Have a nice day. Thank you for participating in this wonderful event. Thank you. Thank you. ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ ആരും പോവല്ലേ പൈസ വസൂൽ സി എം എ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പൈസ വസൂൽ സി എം എ 500 rupees ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് വെരി ഹാപ്പി ടു താങ്ക് അത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അല്ലേ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ താങ്ക് യു